freedom, yes, freedom, 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 yes, freedom. Some people who say separation is the key. Some people who stay and pretend to be free. Some would be staying in dilemma. Listen to your heart and choose a life. I wanna live in peace. I wanna be free. I wanna live in peace. I wanna be free. Freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom. No more bribery in my mama land, no. No more slavery in my mama land, no. My God created me and put me where I should be. My God created me and gave me all the things I need. Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? Freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom. I can say I deserve a right to say I cannot stay a second-class citizen in my mama land. You can say you deserve a right to say, do you want to stay a second-class citizen in your mama land? Sharia law must no longer be my love. I'll be okay, free and proud with you, my love. Freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom, freedom. Tunde wega chale wedu were sababu ngonda ndida bie wega chale wanyero bindun sababu ngonda ndida tunde wega chale wedu were sababu ngonda ndida bie wega chale wanyero bindun wega chale wechi wexwogam wechi ma bie wega yaze wedi wegi angel wega chale wed muwe tunam wega yaze wedi wegi angel wega yale wechi wexwogam wedi ma bie
wega ya se wedi ewe yangil wega shale wed muwe tunam wega ya se wedi ewe yangil yine juruane la jama me akena ngoka tokir yine ranwane la jama me akena ngoka towir yine juruane la jama me akena ngoka tokir yine ranwane la jama me akena ngoka towir ngoga chibila wir ngoga biadir shom ngongam mi wala chiwi ngoga bayayo wako kwakul shabab daniel ngoga chibila wir ngoga biadir shom ngongam mi wala chiwi ngoga bayayo wako kwakul shabab daniel. السلام عليكم مشاهدين لصوت الشعب. وقت متأخر الناس المشاهدين في الفيسبوك ويوتيوب. I know the time is late over there. وقت متأخر لناسنا في جنوب السودان. قبل في مفروض أنا أبدأ الحلقة ده بدري شوية، لكن للأسف أنا ما قدرت أبدأ بدري لالتزامات، ومبارح الوقت يعني قعدنا لوقت متأخر بعد ما انتهينا من الحلقة بتاعتنا هنا، وبرضه مشينا اجتماع تانية بتاعت شباب بتاع ريد آرمي الجيش الأحمر، جاء منهم برضه ناس دكتور بيار بيتر بيار and the rest of the comrades. Those actually we met with them last night, and actually it was very important actually that meeting, and I hope also I think في statement هيطلع من النازل، and also will invite Dr. Peter Biar and the rest of the team to come and talk to the people of South Sudan, especially those in diaspora. That is a very important step. أنا بشكر بيتر بيار وباش مهندس انجينير دود مشير and the rest of the comrades لو كانوا هناك امبارح يعني. although أنا مشيت طلعنا وقت بدري شوية مع كلارا الساعة 12، لكن also the meeting I think continue. أنا جيت الحلقة ده في نقاط مهمة جدا أنا داير نوضحها للجنوبيين. I need to continue. أنا داير نتواصل في حلقة بتاعت امبارح اللي هي تمديد الفترة الانتقالية، هل هو علامة حسن النية بين الأطراف؟ بالنسبة لي في الفيسبوك ويوتيوب ده الجزء الثاني في الفيسبوك وبارت 2 في فيسبوك ويوتيوب، وفي كلاب هاوس ده بارت 3 الجزء الثالث، لأنه كومريد مينلوك خلينا أنا أشكرك دكتور مينلوك، وكذلك معي كومريد رينج وامبارح فضلوا في الروم، وأنا متأكد لأنه مشينا اجتماع ما لقينا فرصة إنه يعني على الأقل نرجع تاني، لأنه طلعنا من هناك وقت متأخر، ومشينا برضو ناس أبيعي برضو عندهم فان ريزنج، أنا برضو مشيت هناك almost جيت البيت الساعة 2 صباحا، فما قدرت تاني نرجع الروم. I hope الروم مشى كويس. كومريد دكتور مينلوك أنا شايفه تحت، شكرا جزيلا وشكرا لكل الرفاق. أنا في امبارح في جزء من الأسئلة أنا امبارح كنت مصر، لأنه في ناس اللي بكتبوا في الشات امبارح في الروم هنا في ناس أنا شايفهم امبارح قاعد يركزوا كتير على خيار العسكري، وأنا امبارح اديت إجابة بسيط تقريبا في تساؤل كان طرحه لي زول، ولكن أنا الليلة ده في الحلقة ده بالذات وده اللي جابني هسه إنه أنا داير أحاول أواصل في الحلقة بتاعت امبارح بتاعت في بعض الحاجات أنا ما كملته، وبعد ذاك أنا بيجي داير أتكلم في تجربة العمل العسكري بعد 2013 في جنوب السودان، وانا داير اخذ تجربتين. انا داير للجنوبيين شير ذا روم، ناس في كلاب هاوس وفيسبوك، انا داير اتكلم عن تجربه بتاع اس بي ال معايو بقياده دكتور ياك مشار، وتجربه بتاعت ناس بقياده جنرال توماس شيريلو. ودي ده شيف التجربه العمل العسكري ده الناس قدرت تنجح،
عملت حاجه ولا ما عملت حاجه. عشان انا شايف في جوطه كتير وفي هنجايه كتير كان سي غطرسه على فاضي ساكت ودعايه كتير في السوشيال ميديا وكده. So there is some point I have to clear them. انه الجنوب اصلا المفروض اننا نمشي للوين؟ الخيار الصح شنو؟ ما بيبقى خطاب اعلامي في السوشيال ميديا ترهب الناس وتحدد الناس وتتكلم ب يعني ارهاب وكده. انا داير اتكلم عن تجربتين ديل كنموذج للتجربه بتاعت العمل العسكري في جنوب السودان. وانا بيجي بشيل معي تجربه بتاعت جنرال ستيفن بوي الظهر قريب ده، وانا بعمل مقارنه بين ثلاثه تجارب ديل، تجربه بتاعت اسفيا مايو بغير بتاع دكتور ياك مشار، وتجربه بتاعت جنرال توماس شيريلو من 2016 ولا 17. توماس قدر يعمل شنو في الميدان؟ هل هو قدر يمسك منطقه؟ قدر يعمل شنو؟ هل هو ممكن يجيب تغيير في الجنوب ولا ما ممكن يجيب؟ ده لازم انا اناقشه معاكم هنا في الغرفه ده. برضه نشوف تجربه بتاعت ستيفن بوي. تجربه بتاعت ستيفن بوي ده ماشي لوين؟ هل برضه ممكن الناس متفائلين هل التجربه بتاعت ستيفن بوي ده ممكن يعني يسقط النظام في جوبا ولا لا؟ النقاط دي لازم تكون واضحه للشعب بتاع جنوب السودان، ولازم يكون واضحه للناس اللي قاعدين في السوشيال ميديا. انا امبارح في تقرير انا قريت حاجه امبارح هنا للتقرير بتاعت ناس ارجي ماك عن تنظيم بتاعت ناس امبارح. I quoted I think part 10, it was chapter 10 yesterday. Okay, yes, it's actually page 10. let me put it here. انا بحتاج له بعد شويه بعدين. فعشان هنا كجنوبين نقدر نشوف we need to see الخيار بتاع التغيير في الجنوب ده ممكن يتم كيف؟ ولا نحن نكونوا قاعدين في السوشيال ميديا هنا؟ أنا نكونوا قاعدين في السوشيال ميديا مثلا زول قاعد في أمريكا يتكلم عن حرب في جنوب السودان. Can it make justification? Will it really make change? أنت قاعد تتكلم عن عمل مسلح في جنوب وأنت قاعد في كندا مثلا. Are you really serious? أنت قاعد تتكلم عن حرب في جنوب وأنت قاعد في أمريكا. Are you serious? أنت قاعد تتكلم عن الحرب في جنوب السودان أنت قاعد في أوروبا. أنت قاعد تتكلم عن حرب في جنوب السودان أنت قاعد في أستراليا. الحرب ده بيتم كيف؟ أنت قاعد تتكلم وأنت قاعد عن حرب وأنت قاعد في روما. وأنت قاعد تتكلم عن الحرب في جنوب أمر مسلح وأنت قاعد في يوغندا. ولا داس نفسك في كونغو. ولا داس نفسك في السودان. ولا داس نفسك في اثيوبيا. ده بيجيب تغيير في الجنوب ولا ما بيجيب تغيير في جنوب السودان؟ أنا لازم أطرح. لازم أجي أناقش الكلام ده هنا كإدوارد. بعيدا عن الهنجائيه وبعيدا عن الفوضى انا قاعد اشوف ناس بيسيوا بعض وبيشتموا لا no. We just cool it down guys, cool it down. You need to cool it down. ما بيبقى دعايه سياسيه propaganda نينا نعمل وكده. No, it's not like that. نينا بنتكلم عن ناس قاعد تموت وناس قاعد تشرد على ارض الواقع. This is the main topic اللي انا جاي نتكلم عنه. انتوا كلكم شعب بتاع جنوب السودان، وبعد ذاك انا بفتح فرصه للحوار. I will open chance for contribution للناس اللي دايرين يتكلموا. لكن انا داير نركز على ثلاث تجارب عسكريه. داير نركز على تجربه رياض مشار، تجربه توماس شيريلو، وتجربه بتاعت هسه تجربه بتاعت ستيفن بوي كثلاث تجارب. وتعال نلم التجارب دي الحركات المسلحه هل ممكن يجيبوا تغيير في الجنوب ولا لا؟ هل ممكن يسقطوا كير ولا بيبقى كلام في السوشيال ميديا ساكت؟ ولا كلام في السوشيال ميديا؟ عشان كده we need to see what is the way forward. اني ناس الجنوب ده شكله كده ماشي مفترق الطرق. الحل شنو؟ الجنوب ده بننقذه كيف؟ مش الجنوب ده بننقذه كيف؟ والصراعات الموجوده الان بين كوميونتي وكده كلام الكثير ده how we going to solve this؟ ولا نينا زادنا الناس اللي قاعدين في امريكا وقاعدين في كندا وفي اوروبا بيشعلوا فتيل بتاع الحرب في الجنوب بين المجتمعات. هم قاعدين في دول ما عندهم مشكله، بس دول يقعد قدام تليفون وتتكلم عن حرب في الجنوب. This thing as also it need to be questioned. I'm going to question all of this and you guys know me very well. So the شعب ده منبر حر. المنبر ده ما قاعد يمثل اي زول، قاعد يمثل ادوارد بس. وساوث سودان بوليتيكال كلاب قاعد يمثل كل الناس. اي زول بيجي في ساوث سودان بوليتيكال كلاب بيجي بقول رايه. انا قاعد نجي في المنبر ده قاعد اقول اعراب بتاعي كيدوت نينا دايرين تغيير بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. and that's why سمينا المنبر ده منبر صوت شعب جنوب السودان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
أنا داير نشغل أغنية قبل ما أنا أبدأ this very interesting debate tonight. And it's very important I should come for this debate, by the way. It's very important. خليني نشغل الأغنية ده إن شاء الله، لكن أنا بشرح عليكم بعض المعاني. Let me welcome back. Anna, before I start the debate, the presentation, there is 2 comments here posted by Ukuki, my brother Ukuki. He posted a comment, and that really, I have to say something about that comment. Thank you, my brother, Comrade Ukuki, for being here and also keeping really positive fight. And also there is another comment from Kong Deng.
And also, I have to make a comment about that comment. Ukuki Gadegul, Brother Edward, please help the opposition and the rebel what would bring the true change to South Sudan. And really, this is what I'm doing here. The second comment, Anna, I will come to Bita Okuki. The second comment from Kong Deng. Bita Kong da Anna Bakhaliu Fokina, Ladi, because I will need it later on to make a comment on it. Kong ga de Gulinu, the international community can support many rebel groups who have different agendas, and they have to unite if they want to topple the regime, pursue their individual interests later. أفتكر الكلام ده مهم جدا، كلام الكتبه كونغ دينغ ده. وفي حاجة في نقاط مهمة كتير ما قاعد يفهموا ناس كتير، بالذات في جزء كده من الناس الدراويش قاعدة في السوشيال ميديا وبيفتكروا إنه بتجي في تلفونك وتجي تشتم الناس وترهب الناس وتدافع عن القائد الفلان وكده. You are doing the good job. You are not doing the good job. Actually, you are embarrassing yourself. And أنا شخصيا كإدوارد actually I talk about a lot of things في جنوب السودان. ولما قاعدين نيجي نتكلم هنا في social media, we don't talk because we are here just only because we need to talk. No. أننا قاعدين نيجي هنا because هنا really we are looking for the solution. أننا دايرين تغيير في جنوب السودان. والأهمية بتاعت هذا التغيير لذلك قاعد نطالب إنه from the beginning أنا لو لاحظتوا من 2018 قاعد نتكلم عن unity of the opposition. بعد اتفاقية بتاعت الخرطوم للسلام 2018 لما في مجموعات برضو ما وقعت الاتفاقية and we continue here في صوت الشعب قاعد نتكلم عن أهمية بتاعت التغيير في جنوب السودان و unity بتاعت opposition. Without uniting the opposition politically and militarily, you will not defeat Salva Kiir. I need to put this. كده خلوا propaganda بتاع الناس اللي بيجوا عندهم انتماءات قبلية، روح بتاع القبلية، جواق whatever, coming here just quarreling with تشتم وتسير. You will not defeat Salva Kiir. And let us be honest. انتوا قاعدين ندل. We should be honest. Without uniting yourself militarily, القوات الموجود في جنوب السودان المعارضات المسلحة من دون ما يوحدوا نفسهم, you are not going to defeat Salva Kiir. How are you going to defeat him? أنا داير زول يجيني فوق هنا يشرح لي بعد شو أنا بفتح الفلور. Come up, tell me. أنت ما how can you defeat Salva Kiir? Bunch of the rebel movement كل زول بشكل المنطقة كده. How are you going to defeat Salva Kiir? Are you going to defeat Salva Kiir in social media talking? Militarily? We should be honest. أنا لازم نكون صادقين مع نفسنا. أنا قبل كده قدمت أنا قاعد دائما قاعد أركز على التجربة بتاع السودان. تجربة السودان كانت واضحة من 2003. الحركة الوحيدة اللي بدأت الحركة بتاعت عبد الواحد مع منور، حركة تحرير السودان، بدأت الحركة قوية جدا. later on الحركة بتاعت عبد الواحد مع منور من حركة قوية متماسكة انشطرت انقسمت. اتخيلوا من 2003 لحد ما سقط عمر البشير كان في كم حركة مسلحة في السودان. How many rebel movement كانوا في السودان؟ بعد بس كانوا بس from one main military movement الحركة بتاع عبد الواحد. جاء طلع منه someone calling me sorry. جاء طلع منه خليل إبراهيم، جاء طلع منه مني هاركو مناوي، وكمية ده لما وصل لقريب ل 15 حركة في السودان. قدروا ينتصروا على نظام الجبهة الإسلامية؟ ما قدروا ينتصروا على نظام الإنقاذ خالص. الحركات دي ما انتصرت على النظام بتاع الإنقاذ لحد ما شعب السودان انتفضت. بعدين لما تيجي تقارن لي مثلا انه مثلا التغيير السلمي في جنوب السودان ما بيشتغل، انت التغيير العسكري ده انت عملت شنو؟ What did you do? And I will come and talk in detail. انت عملت شنو؟ What did you do? انت قاعد تقول ده انت بتيجي بنط ضيونك ديل تقول انه التغيير السلمي ده ما بيشتغل في جنوب السودان. التغيير العسكري ده what did you do? انت عملت شنو؟ What did you do to convince me انه انت you are doing something to convince me مثلا انت ضغطت النظام، انت مسكت مناطق، انت ماسك مدن رئيسيه. المدن اللي كان ما تقول رياض مشار النظام شالوا منه. And I will come and talk. Let me focus about this. What did you do? But you cannot talk about
toppling the regime militarily, and even it mama segment Medina Wahid. That doesn't make any sense. This is misleading. The misleading the public. This is misleading the citizen and misleading the international community. And we should be honest. We be honest with ourselves as people of South Sudan, even as opposition. How can we topple this regime for Juba? This is what I need to focus about it today in this show. We need to focus about this. Learn even deception, lying to ourselves. Oh, this person is telling the truth. Even he's telling nonsense to the people. This will not take us anywhere. Dema bishil Junuba Sudan ay mahal. Ana bugulu hina. Ma inta zol al-movement, al-military, very strong military movement. Del haraka, al-movement will talk. Actually, he actually captured like 3-4 big cities in Junuba Sudan. Like haraka shabi litar Sudan kan bigiyara bita Dr. Jongaran di Mabio. Like haraka shabi bita Dr. Jongaran. Ita masiga to Medina. Ita نظام الليله ده ما قاعد يحترم المعارضات ليه؟ لانه المعارضات دي كانت عسكريا ضعيفه ما ماسكه مدن تمام ماسكه مدن يعني بس كون تعرقل وكده بس لكن انت ما ماسكه مدن رئيسيه. And I will come and talk about this in details, and that's why we are saying now, why we are saying Ejimana, let go for the roundtable conference. We are saying let go for the roundtable conference because المعارضات المسلحه ما قدرت تهزم نظام بتاع الفقير. ما قدر تهزم النظام بتاع الفقير خالص. It's not a talk, you can come and talk, تتكلم ساكت وتسيء على الناس وكده. It doesn't make any sense. أننا بنتكلم عن شعب قاعد تموت في جنوب السودان. أنا داير زول يجيني فوق بقول لي في كم ناس القاعدين في أمريكا وكندا. They went and joined the fighting movement. كويس؟ انت كم ده انينا محتاجين نركز عليه كشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده دايما انا انتوا لو لاحظتوا انا قاعد اقول حاجه واحد. and I will keep saying this always. انينا ناخذ التجارب بتاع الدول، ناخذ تجربه بتاع السودان، الحركات المسلحه في السودان ما قدرت تتوحد لانه الحركات دي منقسمه على ذاتها. There are many rebel movement with different agendas. ده ذاته النقاش زي ده لما نجي the policy makers كان في امريكا ولا في كندا وفي استراليا they look into this. اول حاجه يا جماعه like you have like 3 rebel movement or 4 and they are fighting in different front. Why they want to unite and form one very strong military movement to topple the regime. البوليسي ميكرز لما نجي اصانع القرارات في امريكا هنا مثلا عشان يدعموك بينظروا لده. معارضه ما قادره انت توحد نفسك، ما قادره تتفق وتكون قياده عسكريه واحده. انت قال المجتمع الدولي ده الاغبياء، المجتمع الدولي ده الناس اللي بيصنعوا سياسات وقرارات بغاروا لما نشوفوا كده يقولوا كير ريكورد كير is the best option. They see that Kir is the best option because he's controlling, he's in charge. Whatever they are killing people, yes, but he's controlling the situation. عشان كده نحن قاعدين نقول هنا، انا قاعد اقول دائما ان هنا لما نكون دايرين تغيير في جنوب السودان عشان نطرد نظام بتاع سلفاكير، كل الحركات المسلحه في الجنوب تتوحد. اللي بخلي الحركات دي ما تتوحد شنو؟ This should be a question. What are you fighting for? الحركات دي تحارب من اجل ماذا؟ قاعد تحارب عشان شنو؟ يا جماعه we need to answer this question. الريبل موفمنت اللي قاعدين يشاكلوا في غابه قاعدين يشاكلوا عشان شنو؟ ما this itself it can tell you what is the agenda بتاع الناس اللي قاعد تشاكل في جنوب السودان. What is the agenda بتاع الناس اللي قاعد تشاكل في جنوب السودان؟ إذا الناس انتوا قاعدين تشاكلوا one regime. You guys fighting a one regime في جوبا. كويس؟ ما النقطة ده أنينا كجنوبين لازم أنينا even opposition we have to criticize ourselves. ما كل مرة أنينا we come here and criticize the system. But let's come to the opposition.
اللي بخلي الليله يكون عندنا مليون معارضه شنو يعني؟ what is the agenda? what is the purpose? الهدف شنو؟ مش مشكلتكم انه انتوا your problem is you want to save the people of South Sudan. انت داير تنقذ شعب بتاع جنوب السودان مش كده؟ طالما انت داير تنقذ شعب بتاع جنوب السودان انت محتاج تكون حركه عسكريه قويه واحده. انا بالنسبه لي كيدوان if this opposition دايرين تغيير في جنوب السودان انا بقول عليكم النظام بتاع سلفاكير ده ما بيشيلوا مجموعه من اللي بيسموا نفسهم ريبل بيشاغلوا بطريقه ده بشكل بجاي. you will not remove سلفاكير militarily. انتوا قاعدين وانا قاعد. ما انا كلنا كنت قاعد في الجنوب ده I know. you will not be able to remove سلفاكير. اذا انت لسه كمعارضه ما داير توحد نفسك عسكريا وسياسيا. نوحد نفسنا كمعارضه. لما نوحد نفسنا كمعارضه سياسيا بعدك let us come انه نحن كيف how can we approach the international community to support us and to support the people of South Sudan. Let me before I continue or go forward أنا جاي نتكلم in detail بعد شوية. I'm coming to talk about the example بتاع داس فيلم ايو واكزامبل بتاعت ناس under توماس شيريلو واكزامبل بتاعت what do you call it Stephen Boy. But Anna, before I go forward, let me put this one. Ana Umbare, with Umbare Gina Kalamna Hena an extension. Ana good to Gabli Kamio, any Ajimana extension at Tamdid Bida Futter Integralia, it will not save the agenda of people of South Sudan. An extension that ma birdim agenda bita Shabita Junub Sudan. An extension that ma bijib yani lo lela da anina we are really sure. If we are really sure inu Salva Kiir da their extension Mariak Machar and really they are so genius and they are so genuine and really they want to implement this peace agreement and they are ready to move forward and forget everything happened. We can say Ajimana, okay, that is fine. Like in these people, they don't want to actually to do anything to the people of South Sudan. Salva Kiir there couldn't guide Sultan because they want to remain as president. Riek Machar were there couldn't say couldn't guide Naibita race. And that's why they are agreeing now for the extension. Like in to do what the people of South Sudan. هلا now extension ده بهل المشاكل اللي خلى الاتفاقية ده ما ينفذوا. لا. President Kiir, he mentioned that, he put it very clear, and I played the video yesterday. This agreement is meant not to be implemented. Okay, that is good. Lo itifaqiyya de ma khatosh and inafizu. Into why actually you are bothering yourself with it? You take it and just throw it to the garbage. Take that agreement and throw that agreement to the garbage. Kwais? Step. Anina kamarada. What are we going to do to stop this? Ana Shaif, my comrade Boldeng is here, Chairman with Arrest Army, and the rest of the comrade who want to join up earlier, you are really welcome to join the discussion. How can we stop this? Another Zoliji for Gulay, Maarada Askeria, you Gulay, we are ready, we are going to stop the extension. You come to explain. Come instead to youth circuit, Talashara le Junubin. How it a master lo in the Hua Askeria Musalla, you are ready to stop the extension and actually remove Salva Kiir. Tell us. We are going to support you. Honestly, Alera Dolo fi Haraka Musalla fi Junub. They are ready to remove Salva Kiir. Let them tell us. We are going now, we are ready. Lo fi Haraka Musalla an Jahazin Alera da inu mumkin yishilu Salva Kiir Gabli extension Gabli January 2023 or February. You are really welcome and South Sudan will support you. Already you are bringing the king. But we are not Harakada. And there's only no militarily we are ready to remove Salva Kiir. My kalam farak sakit. It should not be nonsense. I'll tell Junubin, yeah, you are ready, tell us. Into the shield Salva Kiir cave. But then I will tell you, in addition to the round table, a تغيير تاني الممكن يجي ده تغيير من داخل النظام. ده تغيير من داخل الجنوب. لو في ناس الليله ده ممكن يوقفوا سلفا كير من اكستنشن ما تقول لي لا الناس اللي قاعدين برا ولا المعارضه اللي قاعده برا ما تكذبوا على نفسكم. Don't lie. If there is someone misleading you and misinforming you, I'm telling you the truth.
ويا ولا شارع جدا إتو قاعدين المعارضات كلهم قاعدين حتى round table itself mind they were not able to remove Salva Kiir unless they have to rely on the people of South Sudan. ما في حركة الليلة ده مصلى وأنا will prove it to you بعد شوية when I will come and talk about this. They are ready now to remove Salva Kiir until we stop the extension. لو في ناس ممكن يوقفوا Salva Kiir ورياض مشار stopping the extension the ناس قاعدين within the system. يا إما شعب بتاع جنوب السودان يطلعوا مظاهرات برا أو يصل انقلاب من قبل الجيش أو من جهاز الأمن أو من ضباط الأحرار داخل النظام. أو من ضباط الأحرار داخل النظام. We put it clear للشعب بتاع جنوب السودان. ما في حركة مسلحة علينا ده بقدر كان ريموف سلفا كير ده كذب ساكت. لو في زول قاعد يقوش نفسه إنه كان ريموف سلفا كير today زول كذاب. أنت ما ماسك مدينة كبيرة. You are not already actually you did not capture one of the 10 states. How are we going to remove Salva Kiir? How are you going to remove him? أنت هتشيله برا كيف؟ Now we should be honest with ourselves. أنت هتشيل سلفا كير كيف؟ بكوراك هنا في السوشيال ميديا كوراك في كلاب هاوس بتصنع بطولات وهميه في كلاب هاوس ولا في السوشيال ميديا فيسبوك هنا no انا كإدوارد when I came here when I came and I talk here and already I'm giving what I'm doing is awareness to the people of South Sudan because those are going to take the action are the people inside the South Sudan ده شعب بتاع جنوب السودان ده مواطنين بتاع جنوب السودان they are the only option now to all of us they can bring change. الناس القاعدين برا كمعارضات القاعده برا they should unite themselves and actually put the pressure. لو الناس if they have logistic قادرين المilitary rebel they unite themselves and they also need to coordinate among themselves عشان يكون في هجومات في كل المناطق كثيره في الجنوب. بعدها قلت هنا ممكن تمارس ضغط على النظام لكن مجموعه قاعد بغابات بجاي جزء منه ما ستحول للتجار بتاعت شغالين تجاره بتاعت تيك شغالين تجار بتاعت شنو جزء منه بيقوا شغالين ما we know what going on in جنوب السودان. ارجعوا للتقارير what you call it السنه اللي فاتت التقرير بتاعت تانغون what they call it what the report actually I have the video I have to go and check it بتاعت الاسكام وناس التجار بتاعت التيك وتجار بتاعت شنو ديل 3/4 من الريبول ديل اساميهم وارد فوقه. ارجعوا للتقرير ده. So then now what are you doing? What are you doing to the people of South Sudan? Ita kirdara shilu kevite magabit Medina. Kamla. This we should put it clear to ourselves. When we talk about really we need to deal with Salva Kiir. Salva Kiir don't think is stupid. Salva Kiir is not stupid. أنا قاعد أقول للجنوبيين Salva Kiir الزول قاعد يفتكر إنه Salva Kiir ده بليد أنت أو بليد ذاته. This man is very smart and is very intelligent. And he know what he's doing. ده زول بتاع مخابرات. وبيري فالشغال ده you look at him behaving like idiot but he's not idiot. He is very intelligent and he knows what he's doing. So زول زي ده their زول تفكير قدر مخ بتاعه ده. You need to think bigger than him. To defeat him you need to think bigger than him. But now you are not able to unite yourself. انت مقسم نفسك ده قاعد منطقه كده ده قاعد منطقه كده. How are you going to defeat him? How are you going to defeat him? We should put it clear. عشان كده هنا قاعد نقول now أننا لازم نغير الأوبشن. We need to change our actually policy. We need to change our strategy to how we're going to remove Salva Kiir. العمل السياسي بقول لك أقصى حالات بتاعت الجهل السياسي هو عدم الوعي ببدائل. أنت لما تكون ما واعي ببديل تزول جاهل سياسيا. أنت جاهل سياسيا لا أنت بتكون ماسك بس حاجه واحد في راسك بس نينا دايرين نشيل سلفا كير نينا دايرين نحارب عسكريا نينا دايرين نعمل كده انت انت قاعد تكون ساكت ليه؟ لانه already ده كوراك في السوشيال ميديا but when it comes to the reality you will not do it because even it is زول قاعد في امريكا ده انت ما مشيت ما انضميت للميدان how you going to remove سلفا كير؟ عشان كده قاعدين نقول يا جماعه الوضع الموجود ده داير تغيير وعشان نجيب تغيير let actually التغيير السلمي ده الثورات السلميه اقوى الثورات السلميه. عمر البشير ده عليكم الله في السودان ده في زول he thought انه سلفا كير actually will be removed one day. عليكم الله كده بس let us be honest. في زول كان قاعد يفكر انه جاسمنا بتاع سلاغوش ده يا اخي ناس صادق المهدي وناس مرغني مشوا يتمردوا
ومشوا كونوا انضموا لحركه شعبيه وكونوا تجمع وطني ديمقراطي، وصادق المهدي كون مجموعه اسمها تهتدون جيش الامه للتحرير، والحزب الشيوعي ده ما عرف كون جيش الفتح، والمرقد كون جيش شنو كده، كلهم ما قدر يحاربوا، ما قدر يحاربوا. at the end مشي وقعوا في اتفاقيات، رجعوا السودان، وقعوا رجعوا. القدر تنجح ده حركات بتاع دارفور، but later on اتقسمت. الشال مر البشير منو؟ الشالوا مر البشير ده الشعب السوداني، ده الشعب السوداني او شالوا مر البشير. حسني مبارك ده اخوان المسلمين ده القدر يشيلوا حسني مبارك؟ نو. الشال حسني مبارك منو؟ ده الشعب المصري. امشي تونس، انينا قاعدين نقول شنو؟ yes توج yeah thank you توج yes the proprietors yes thank you. التغرير ده في كم ريبل فوقهم هناك شغالين تجاره بتاع تيك، شغالين تجاره قاعدين بيهم في شجر هناك. ما الكلام ده موجود في التقرير. and this is the reality, this is a very painful reality يا جماعه. عشان كده عمر البشير ما شالوا حرب بتاع دارفور، لكن شالوا عمر البشير ده شعب في جنوب السودان. أنا الان في الجنوب ده دايرين نقول يا جماعه الوضع ده العمل المصلح ده جربناه، وانا بيجي بتكلم من ديتيل بعد شويه. Let me continue to finish what I yesterday I did not finish it امبارح. كويس؟ فبتبقى أنينا الليله ده قاعدين نسال نفسنا. Now how many years now from 2013 when the war started؟ الحرب بدأ أقول 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022. now عندنا 10 سنوات 10 years or 9 years مما بدأت حرب. This one I will connect it with the formation of the SPLM IO بعدين. 10 years now. معارضة دي قدر did they defeat Kir? No. So what we need to do? We need to change our tactic. الناس بيقولوا قال لو شعب طلع الشارع الشعب ده بيموت. انت ليه why are you worried about شعب انه يطلع الشارع يموت؟ وانت زول انت قاعد في روما ده، انت قاعد في روما ولا داس نفسك في اوروبا ولا داس نفسك وين في one of the region of the Europe. انت ذاتك اللي قاعد في الميدان بيقولوا امشي يموتوا ديل ما يا الناس. ما يا الناس قالوا ديل جسمهم حديد، ديل يا الناس. التغيير ده عنده ثمن بتاعه، اي عمليه بتاع التغيير عنده ثمن بتاعه. اذا نينا اتجاه بتاع الثوره السلميه خروج للشارع، الناس تطلع الشارع. لو الناس داير يموت، لو ناس دايرين يموتوا وكده، كان زول بيموت في ميدان قاعد يموت، كان بيموت في مدينه بيموت. الناس اللي بيقدر يوقفوا كير ويقدر يشيلوا كير برا ده شعب بتاع جنوب السودان. And to remove Salva Kiir today, we need to unite the people of South Sudan. Because Salva Kiir قدر يقسم شعب بتاع جنوب السودان قبليا. And we put this clear. عشان كده كل مرة I make a clarification. أنا قاعد أقول الكلام ده لبعض الناس those they have tribal mindset في راسهم. أنا قاعد أقول هنا إنه any mistake have been done by Salva Kiir Mayardit, it got nothing to do with the tribe اللي اسمه Denka ده. It got nothing to do with tribe اسمه Denka. Because Salva Kiir لما هو في سلطة وبدأ قاعد يقتل في نوير، ما Denka يا قتلوا نوير كله، ده Salva Kiir يا موصول is the one responsible. So we need to separate this. We need to put it aside. عشان كل زول في جنوب find himself إنه yes ناس دي كله متضررين. But when you generalize, what are you doing? What are you doing here? Come to the Nuer. Nuer الليلة ده كقبيلة. أي حاجة عملوا رياض مشار will be accountable كشخص as a person. It got nothing to do with Nuer as a tribe. لأنه Nuer as a tribe, they did not sit in the meeting and they said we are going to do this with Riek Machar. No. Riek Machar براو ويوقع دير محل دير رئيس ما هو دير منصب بتاع Salva Kiir. كذلك الليلة سباقانا موم. أي حاجة عملوا باقانا موم it got nothing to do with قبيلة بتاع شلوك. It got nothing to do with شلوك. باقان ده leader yes. لو باقان ده قدر يستقطب كم ناس من أبناء شلوك وراو, it doesn't mean إنه قبيلة بتاع شلوك كلهم they need to pay the price of what باقانا موم did. No, that is not true. كذلك this will go to Thomas Cirillo. أي حاجة بيعملوا Thomas Cirillo will be accountable as a person. He got nothing to do with Bari as a tribe.
هو ياو بياخذ الريسبونسبيلتي ده. اللي بيسووه في جوبا ليله كان جنرالات، ده سلفاكير الجنرال بتاعه. We put it clear to people of South Sudan. ليه؟ لانه في دينكا متضررين، في نوير متضررين، في شلوك متضررين، في باريا متضررين، في لاتوكا متضررين، في مداري متضررين. So here اننا محتاجين خطاب. We need خطاب اللي بيخاطب القضيه بتاع الناس دي كله. لان انت لما نتكلم عن التغيير وانت ما عندك خطاب قاعد واحد الجنوبيين، how you going to bring change في جنوب السودان؟ ولو agenda, لو if there is anyone, your actually agenda is actually to divide South Sudan, that is something else. You should put it clear to us. خطوا لنا بالواضح كده عشان نعرف agenda بتاعك شنو اصلا. لكن لو اننا دايرين تغيير في جنوب السودان very clear, very simple and clear to everyone. Any تغيير في جنوب السودان, Denka is part of it, Shuluk part of it, Nuer part of it, Baria part of it, Latuka part of it. And you cannot talk about the change in South Sudan without Denka being a part of that change. You will not go anywhere. You will not go anywhere. And even you cannot talk about change in South Sudan without Nuer being part of that change. You will not go anywhere. But we should not lie to ourselves at Junubin. We should be honest here. We should not lie to ourselves. عشان كده انا قاعد اقول لكم الناس اللي بيتاثروا بممارسات بتاع النظام في جوبا وبيطلع جواهم غمن اجتماعي وكده, انا قاعد اقول you should control yourself politically, because what happening today even in Juba, the regime, the system is the one responsible. لانه the responsibility بتاع government is to protect the citizens وحاجات بتاعهم. This is a responsibility بتاع government. Government of Salva Kiir is not protecting anyone for South Sudan. So we should put it clear and give the responsibility to the president. والناس اللي قاعدين معه في الحكومة, they are the one responsible. You know? And doing this, we will bring people of South Sudan together. We'll bring people of South Sudan together. عشان ليه؟ لأنه التغيير ده بتاعهم. People should not be afraid by saying if we go to the street, we are going to be killed. Yes, you're going to be killed. And if you are taking arm, you're also going to be killed too. That is the concept. The mentality, are you going just to kill government? They are not going to kill you. They will kill you. So we should actually come into comment. In a Junubin, العملية بتاع التغيير السلمي ده is very strong. It's very strong, and always التغيير السلمي ده, الثورات السلمية, peaceful change, peaceful revolution, actually they bring sustained government. ما انت عليه ده حتى لو قلنا حركات المسلحة, لو even they overthrow Kiir system, do you think they will create stability في جنوب السودان? Do you think they will going to do that? But they are also going to fight among themselves. And we should be honest here, by the way. Let us be honest here to ourselves. نكونوا صادقين. خطاب بتاع emotional بتاع عواطف والبروباغندا الكتير ده is not helping anyone anymore. It's not helping anyone anymore. البطولات الوهمية ده, نينا عملنا ونينا قاعدين نعمل. It will not take you anywhere. It's not taking you anywhere. You can do it in social media. But on the ground, you will be zero. You will be zero. And that's why okay, if this is the situation now, what is the way forward? I will come to it when I will come and talk about the military movement, the rebel في South Sudan بعد شوية. أنا داير نشيل كلام بتاع بعض الناس الوقفوا ضد التمديد. General Paul Malong actually he gave a statement to Radio Tomazic on July 29, on Friday. Let's see what did Malong say about the extension. I supposed to talk about this yesterday because lakin الزمن بتاعي انت أنا ما قدرت. General Malong said this. Let me quote. I'm reading the quotation by General Malong. This is what he said. And just reading to you. I'm taking the quotation about the extension. He said, Malong said, if you keep extending the transitional government tenure and the citizens are still staying in the camps and outside the country, this is what South Sudan is. This is asking question. Ugadesal Dr. Riek Machar Salva Kiir. Is this what South Sudan need? South Sudanese need. هل انت داير مثلا تمد الفتره الانتقاليه والشعب بتاع جنوب السودان
قاعدين في مخيمات وقاعدين outside the country despite what happening now to the people of South Sudan in Egypt, in Khartoum, in Uganda, in Kenya. Is this what we need? This question is going to react and going to Salva Kiir Mayardit. You see? Then number one. Number two, also, I'm reading the quotation from General Malong. What did he say in his interview with Rado Tamazic on Friday? We want to see all the tribes of South Sudan being represented in the military. This is number one. And this is a good move from General Malong. For me to hear yesterday, I was reading this statement. I said, now we are really going in the right direction. We, Junubin, we are going in the right direction. Number two, we said also, I'm actually continuing reading the quotation. We also want to see reform in the many sectors, not just the military. The country urgently needs reform in the all sectors. My question, end of the quotation by General Paul Malong. My question to the government, to Salva Kiir and to Riek Machar, really, is this extension a sign of goodwill? Can Kiir come out today with Riek Machar and Hussein Abdel Baghi and tell Junubin, tell us, really, we are actually going to implement the RCs completely 100%? No. If there is someone saying Kiir is going to implement the agreement during this extension of 24 months, 2 years, come up Achwe. You come up and tell me, come and tell Junubin, prove to us. And I have the document here at RTGoNU. Salva Kiir, he did not implement anything. So actually they did not implement anything. Why do we need to extend his period? Why do we need to extend it? To what? For what? Who is going to stop this? Nobody going to stop this except the people of South Sudan. I'm very honest here. ما في زول بقدر يوقف الاكستنشن ده الا الشعب بتاع جنوب السودان. لا تقول لي ريب ولا قاعدين خلا ده كذب ساكت ولا تقول لي احزاب السياسيه قاعده برا. Only one person, people of South Sudan في جنوب السودان. I mean that. Actually, I'm not talking about people of South Sudan anywhere. I'm talking people of South Sudan on the ground. Those can put the pressure on the government. Can fi Juba fi 10 state. Is there a bigger tribalism, division? Now that's why we are making awareness. This division among you, Shabita Junub Sudan, is not helping you. It will prolong your suffering. But Kiir, Salva Kiir, Riek, Hussein Abdel Baghi, they don't care. They don't care about you. In the madrasa, your kid go to the school, they don't go to the school, you don't eat your meal. They don't care about you. They don't care. Yaw Shabitana Gadi fi IDV, Shabitana Gadi when they don't care about us. So who should say no to the extension? They bas Shabita Junub Sudan bas. Ma fi zoliji kazible Junubin nenada fi social media girl, I'm the one going to stop it. How are you going to stop it? How? Are you going to march to Juba tonight or tomorrow and remove Salva Kiir? We should not lie to ourselves. How are you going to start to do that? Only one person. شعب بتاع جنوب السودان زي شعب في مالي طلعوا الشارع زي شعب في زيمبابوي زي شعب في السودان زي شعب في مصر. Yes. إننا ناس هيموتوا. Yes. There is no change without any price. If there is anyone here you are thinking just you calling for Kenya, you don't want to die, you are lying to yourself. There is no change anywhere. ما في تغيير بلا ثمن. أي تغيير إنه ثمن بتاعه. أي تغيير إنه ثمن بتاعه. You want change, you have to pay for it. In this world, nothing free. You don't want Salva Kiir, you have to pay for that. Salva will go, and actually there is many people will go with him too. He will kill some people also. But at the end, will be consistent and so determined to remove him. He should go. Kashabita Junub Sudan. As a people of South Sudan. Kashabita Junub Sudan. Walayset al-azab al-siyasiyya al-yadob. They are now they are trying to agree. Yeah, now they are trying to agree.
and to do something together. Exactly. Fizola Sagada Tiblen Gale Kir all the scared Shabida. Yes, Kirda, he doesn't scare any military action. This Kir won. By the way, Kirda, he won that. Lanu Sudan, he with him. Uganda with him. Egypt with him. Rwanda with him. Ethiopia with him. How are you going to remove it? To remove Kir? And I will talk about it. Namaniji Bashir, Shamayb Kalam emotional circuit. Shugulta propaganda. Oh, Nina Derin Harib. Oh, Salva Kiir ben Shilu be Gua Askeri da Shilu Kef. Are Shilu be Koragin of social media? Are you going to take it in a bus? Kamsen also, we are crying here. How many years now? We are going to 6 years now crying social media. And that's a guy called the Dairy Move Salva Kiir militarily. No. Mayebga propaganda. It should not be propaganda. And I'm so determined. Wana betahadda nas Bashir when I'm come and talk to Jari bitat nas, utijiru bitat Asfila Mayo, utijiru bitat Stephen Boy Al-Zahra Walumbara da Beshul Gowi. Very strong movement. But he will not go anywhere. General Boy is my comrade and I talk to him. Even with what he did now, Fibantiu, he will not go anywhere. Is a mabig of Hishukul Muwazi, very strong, Fikul al Mahalar Tanya, with very strong support and logistic also, having a logistic. Yeah, you can kill a commissioner, no problem with that. But what is after that? We need to answer this question without being emotional. No, we are going to shield Salva Kiir. We are going to fight. How are you going to fight? And you're making noise. You are in America, you are in Canada, you are in Australia. Itagal Salva Kiir, Ashakida na mana jina kaidwa na mana gotina da ana ga na tkalla minna da because I know ana fi America. I'm not in South Sudan. I'm making awareness. Yes, we know the suffering. And if we need change, Shabita Junub Sudan, you need to take the action. You are the one, Nasser Garif Junub, they are the one who will take the action. They are the one who will go to the street. They are the one can take the arms. And you cannot defeat Salva Kiir militarily and you are fragmented. You cannot. Harakat Mungasi Madama Defis to Wayena, Defu. How are you going to remove Salva Kiir? How are you going to remove him? Bekushum? By die of his social media? You should explain that to Junubin. It's a kireta at Shilu Kef. Beshinu. But just coming social media talking, oh, we are going to fight. Are you serious? When they get frustrated, Namanzol bigger if the mobot, Biji Raja, bit kalam kalam nonsense. You can see in clubhouse, even some leaders too. Namanebga Kalas Mobot Kalas, Ukida, depressed, Ukida Zol Biji bit kalam kalam. You can see what's going on in social media. I don't know what to tell you guys. It's not easy. It's not easy because people are not honest. I'm serious about what I'm saying. People are not honest. And I'm in contact with many people. If they want a challenge, I will come after them and challenge them. But for now, I'm not going to do that. But I will do it. We should be honest with ourselves when it comes to the issue of bringing change for Juba Sudan, without having any hiding agenda. Agenda bitadna kulu we put on the table. Tukuni the agenda khati utayara tarbe der ma bishtaghil maana. Agenda bitadna we bring the agenda together, put it on the table. This is our agenda together. Aizolindo agenda tania. You tell us. Don't be afraid. And we should know that the agenda bitago kida. But when it comes to the Salva Kiir, removing Salva Kiir, Kiir will not go by propaganda, no. Kiir will go militarily, he will go with the action. And unity of the people of South Sudan, unity of the opposition, unity of the rebels. And let fight in all the front line. To remove Salva Kiir is not something easy. Militarily, Riyad Masharra Indukan 65,000 jundi.
خلي زول الجنوب فوق نقول له يا تو موفمنت عنده قانون عنده 65,000 جندي زي رياض مشار في منو نازل وين الليله في منو في ريب ولا قاعدين في الجنوب ده كان عنده 65,000 جندي ده منو ما يبقى كلام ساكت ده منو ده رياض بس ده كان موفمنت بتاع رياض only. But today, why did Riek Machar fail to remove Salva Kiir militarily? Why? We need to talk about this too. When you come and talk about the military action for Junub, you need to address this without being emotional and just talking about lies, kizib. We are not stupid as a people. We know. Some of these leaders, guided for Uganda, guided for Rome, guided for Congo, guided for Sudan, guided for Jibalanuba, guided when? How are you going to remove Salva Kiir? How are you going? John Karen can't guide him. Shibara Biji Raja fi Medan, can't guide fi Medan. Can't do Riasa Bitao. Karen de can't do Riasa Bitao fi Bush. Riasa Bitao, Riek Machar, Gabodo Pagak. Riasa Bitao Thomas when? Ka movement. Ita Riasa Bitao when? Another zone Tiblane or Tale for what choy. Ita no man tell him ka movement. You talking about removing Kiir. How are you going to remove him? Namshi le rajatan wana biji ba shoy le tijarib da. Let come le kalam bitat I need to talk about fi kalam bitat General Pagana Mumuki. General Pagana Mumuki had a statement le Sudan Post in regard to the extension. So what did he say? I will read the quotation from Pagana Mum. Okay. Pagana Mum, chairman of Real SPLM and the spokesperson or a spokesman of the whole out opposition group outside the agreement. What did Pagana Mum say? He said this. I'm reading the quotation. Indeed, because he was asked about the extension, indeed, such an extension will be a scam. He actually has been asked in regard to the statement which is actually was given by the former U.S. Assistant Secretary of the State for African Affairs, Tabor Nagy. Who Tabor Nagy Galshino. He said this. And at the statement, a statement for Twitter, Yom Sabah Shirin July on Tuesday. For who girl, when actually the government talk about the extension, he wrote this on his profile on Twitter. He wrote this. What I scam? South Sudan leaders agreed to extend transition period and of course expect the internal expect the internal community to pay طبعا متوقعين انه يمدوا فتره انتقاليه ومتوقعين من المجتمع الدولي عشان يديهم قروش يدعمهم. For he was saying hope the international community is not naive enough to go along. This is what the ambassador was saying. Else, this will be an internal transition to nowhere while misrule goes on. The Kalambita Assistant Secretary, Ambassador Tabor. This is what he said. And this is what we are saying, Kashabita University Sudan. He's saying now, else, this will be an internal transition. This is what Ambassador say. In the internal transition for University Sudan. To nowhere. Mama Sheni Mahal. To nowhere. While misrule goes on. Fi misruling hasil fi Junuba Sudan. Le Shabita Junuba Sudan. So now, if all of us as people of South Sudan, we do agree, we are not benefiting from this extension. So now, what are we doing? How could we stop this? Mada sual, anina نوقف الكلام ده كيف?
anina no wakifu kef da der shugul ya now we are now doing this interaction and this discussion. And wakifu al extension de kef basharat. Oh, Nina, we are going to fight Salva Kiir, we are going to fight military. How? When you say you just start thinking, why good bit no Nina machine shield Salva Kiir askariya. When it's all كيف انت هتجيب مثلا جواد من الفضاء يخش جوبا كده ويطرد سلفا كير ولا كيف؟ ما you should explain to us as citizens to know how you're going to remove Salva Kiir militarily. How? كيف? People should put it clear to ourselves and to convince ourselves. If someone's saying, I'm going to remove Salva Kiir, that's fine. If you're going to remove Salva Kiir before the extension in the next 5 months, let us know. Sudan, how are you going to do that? This should, and then now we are now discussing here. So, Pagana Mum, a statement is came in regard to this. Gam Gal Shuno. Gal, Pagana Mum Gal, the chairman of Real SPLM, when he has been asked, indeed, such an extension will be a scam. The ATL, the rich ATL, scam rich le Shabita, Sudan. Extension of the life of the RTGoNU is an attempt to steal legitimacy, and it will mean extending the suffering of people of South Sudan. The extension of the RCs will be a permanent transition to choose and to disorder, and a transition to disintegration of the country. The kalam al-kataw General Pagana. The statement bita Pagana. So, what the second point, what he said, let me quote again. Now is the time to rescue the country from this failure. Also, Sudanese stakeholders should convince in a roundtable conference to build a national consensus on a way forward to achieve permanent peace and sustainable democracy. And this is what we are saying. As Korean, we failed to remove Salva Kiir. Khaliji Zol Fogina Sabachia Gulaya, military will remove Salva Kiir. How did you do that? It's a massacre to Mantaka. How many cities do you have today, militarily? So you can talk in confidence, oh, I'm going to remove Salva Kiir. We should put it clear. The time of giving liars, Unina, misleading the people, should stop. If you are going to remove Salva Kiir militarily, let us know how. Kef. Ashan kida, the only option in Mujud Giddam na Lela, Kashabita Junub Sudan, is actually to come together and sit in the round table, including the government. Because in this situation now, you cannot exclude the government, but you should include the government in the round table. All of us. Bima few kulla civil organization. Kullana, let us come and sit down with Jurubin. Let us agree how we're going to remove forward. And then Anamshi Gidam Kef. There and that while Nasal Citadel, they came out and they put it in, yes, we are going on round table. All of them they signed. In a machine the round table. In a machine round table now the situation is require us to sit down, Kashabita Junub Sudan. Let's forget all this. Now we need to move out from this. And this idea of the round table and the outcome of the round table, by the way, and actually I'm not afraid of that. Because in another way, and that while the government actually they will stood against the round table. It will feel late because the outcome of the round table, this time, it could be an action which people of South Sudan will take and move forward. By the way, it could be an action, Al-Nazam Bitar Salva Kiir da, even Uriak Machar, they will not accept it. Because the outcome of round table, it will go against Riak and Kiir. عشان نينا قاعدين نقول يا جماعه على نينا فوق وعلى لك الجنوب, we need to save this situation now. Let me move ana انتهيت من كلام بتاع مبارك. Now let me move
لخيارات بتاع الحركات المسلحه في جنوب السودان to make a little comparison بين الحركات المسلحه في الجنوب and really are they able to bring change militarily في جنوب السودان ولا لا. انا before I do this let me just انا ناخد غنيه كده معلش انا عندي حاجه هناك انا لازم اشوفه. انا I have something I'm doing over there I have to check it معلش. ادوني just 1 minute in that just انا اركض استمع للغنيه ده. Then I need to come and talk about this. وتقول لا لزول ما يقدم شعب أبقى راجل ونكون وطني وتقول لا للبسط أبقى راجل ونكون وطني وتقول لا لزول ما يقدم شعب ولا لو يعود بيشيل بطل بيشيل غدا بيشيل عشان أبقى راجل ونقول لا وتقول جان ولا لو يعود بيشيل بطل بيشيل غدا بيشيل عشان. اول حاجه انا جاي اتكلم عن نقطه مهم جدا معلش لكل الناس اللي قاعدين في السوشيال ميديا اللي في فيسبوك ويوتيوب والناس اللي قاعدين في كلاب هاوس. طبعا it has been a long time انا مرات ما بيجي بميسا but today I have to come في فيسبوك ويوتيوب لايف فيديو and also in the club house. النقطه اللي انا جاي نتكلم عليه في النقطه الثانيه في الحوار وانا داير نوضح للناس كلكم انتوا ناس قاعدين تشيروا اللايف فيديو وده نقطه مهم جدا for me to clarify this point للشعب بتاع جنوب السودان. في العمل السياسي السياسه بقول لك انه اقصى اهلات الجهل السياسي انت بتكون جاهل سياسيا لما يكون ما عندك other political options. The highest level of the primitivity in politics when you don't think about the other options. أقصى أهلات الجهل السياسي عدم الوعي ببدائل. لما يكون أنت ما عندك بدائل في الصراع السياسي. أنا هنا في جنوب السودان وكدولة وليدة yes إننا تجربة بتاعت المظاهرات السلمية في الجنوب. أنا قاعد نسمع ناس كتار قاعد يقولوا قالوا ما في تجربة بتاعت مظاهرات سلمية في جنوب السودان. لا كلام ما صح. This is a misleading statement to the people of South Sudan. And I know those actually justify giving justification for that. I know what actually what they are yelling to. I know that what they think. But actually they will not go anywhere because they think like they want to promote their agenda but you will not go anywhere. ما تمشي أي محل. أنا هنا في إطار بتاع السودان الواحد جنوب السودان شهدت مظاهرات قبل الجنوب ما يبقى دولة. انتوا لو رجعتوا بس انا ما رجعت انا قبل كده عملت برزنتيشن ارجع لجنوب السودان من 47 من بعد مؤتمر جوبا. لما تجي لجاي بعد تكوين بعد استقلال بتاع السودان حتى الاحزاب الناسانو وحزب الجنوب الاحزاب دي عندها تجربه بتاعت مظاهرات في جنوب السودان. لما جينا في اكتوبر ضد عبود وانتوا بتعرفوا السياسات بتاعت عبود كان شنو في الشمال في السودان حتى في جنوب السودان سياسات بتاعت اسلمه وتعريف بتاع جنوب السودان جنوبين اننا كنا جزء من اكتوبر. Nobody can tell me انه ما في مظاهرات طلع في كل الجنوب زي ما طلع في مدن بتاع السودان وما في ابناء جنوب السودان من الطلاب بتاع الجامعات
جامعه خرطوم من جنوب شارقوا من اكتوبر، لو ما تعرفوا ارجعوا في ناس خريجين لسه قاعدين. We participated. لما جاء الانتفاضه بتاعت ابريل 85 ابريل 85 we were part of it. So that means ثقافه بتاعت المظاهرات في السودان في جنوب السودان موجوده كثقافه. disobedient موجود as a culture. تعالوا للناس الخريجين الليله قاعدين في المؤسسات في جنوب السودان، 3/4 بتاعهم كانوا طلاب بتاع الجامعات. عندنا تجربه yes as زي كتب روبرت اوريام he's saying here also in Juba Boy 1991. This also is a demonstration في الجنوب. في مظاهرات كثيره في ملكال بعد 2005 حصل حاجه زي 3-4 مسيرات في ملكال and the rest. مسيره بتاعت واو 2012 القتلوا فيه كم مواطنين بتاعنا الأزل من جهه الشعب القتلوا مواطنين، ده كان مسيره سلميه. المسيره بتاعت جوبا بتاعت جوبا جيرلز او جوبا بوي في جوبا داي سوري في 2013 ولا 12 القتلوا برضو قتلوا فيهم ما اعرف 2 بنات وكده ولا الشباب دي. انا كنت قاعد في جوبا ايضا. وفي النماذج دي بتمشي للمدن الثانيه في جنوب السودان. ثقافه بتاعت الثقافه بتاعت المظاهرات وكده موجود هنا في جنوب السودان كثقافه. سو خيار بتاعت انه ناس يطلعوا للشارع، ناس منقسمين قبليا. انت كمعارضه انت لو ما داير التقسيم ده يستمر، انت ليه بتمسكه؟ اذا يا جماعه انا في اول مره في حياتي القى لك معارض زول قاعد يعرض نظام يجي يقول والله الشعب ده منقسم وما بيطلع شارع. انت what are you doing? You are practicing the stupidity within yourself. القاعد تمارسه ده بلاد السياسيه. انت قاعد تمارس البلاد السياسيه كمعارض. لأن أنت لما تيجي تقول الشعب ده منقسم أنت قاعد تخدم خط بتاع النظام بتاع سلفاكير. Salva-Kiir will say this opposition already they are convinced people are divided, so they are already convincing themselves these people they will not go out to demonstrate. This is an opposition. This is what you're telling to Salva-Kiir. أنا كيدو قاعد أقول no, yes, Salva-Kiir they divided our people. That's right. وخطاب ده خطاب اللي قاعد يستخدمه ناس توج لو قاعد في الروم هنا انا بجيبه فوق بعد شويه. ده خطاب اللي بيستخدمه ناس الحكومه. ولاحظوا كلام ده امبارح، توج قال امبارح في الروم ده امبارح انه الشعب بتاع جنوب السودان منقسم وكان قاعد يسالني امبارح وين يا ادوار انت كيف هتجيب مواطن بتاع سنتر اكواتوريا او مواطن بتاع ايسترن اكواتوريا اللي عنده مشكله مع الراي بتاع البقر. How are you going to bring them together؟ ما ده خطاب بتاع الحكومه. You want to convince me إن يا إدوارد أنتوا كمعارضة ما تقدر تطلعوا الشعب ده الشارع. ليه؟ لأنه الشعب بتاع جنوب السودان already they are divided along tribal line. لكن أنا قاعد أقول لتوج وقاعد أقول لأزيال النظام إنه no. الشعب بتاع جنوب السودان they will go outside. What connecting المواطن بتاع بور now they are suffering. This government is not doing anything to our people in Bor. Can anyone come here and tell me, Edward, شعب بتاعنا مواطنين في بتاعنا في بور ده they are not suffering? سير السفير ايوه مبروك يا سير السفير. مظاهرات بتاعت قناه جنجله سنه 4 سنه 1980 كتبوا لنا في فيسبوك هنا. وانت ذكرتني ذاته منافسه بتاعت الحركه الشعبيه شابتر 5 اتكلم عن 4 طلبه القتلهم في سنه 80 و84 سوري تقريبا موجود في منافسه هنا. بس كان انتهى من قبل شويه. انا ممكن اجيب من المنافسه بتاعت الحركه الشعبيه هنا. So you can see now you cannot convince اي زول معارضه هو فعلا هو قاعد يشتغل هو شغال ضد النظام. مفروض انت ما تستخدم خطاب بتاع النظام. لكن طبعا عندنا معارضات بتاعت يا خايب البلا، معارضات اخر الزمن. النابل والحابل بلقى نفسه في السوشيال ميديا قال انا معارضه، لاقي تليفون جنبه قادر يتكلم. What are you saying؟ تاثيره شنو؟ هل خطابك ده بيخدم النظام ولا ضد نظام؟ Some of them they don't analyze that. تلقاهم هسه بيجوا كده بيتكلموا بالتهديد وارهاب ومنطقتي ونينك
magula ya jinubi da shinu da ini hina zadna ka muarada we should correct ourselves عشان كده لما انا قاعد اقدم النقد للمعارضه حتى التنظيم بتاعي زار الريال اس بي ال فانا مو نوز ده انا بقدم نقد ليه؟ لانه انا ما قاعدين هنا انا ما قاعد عشان نجي نقول propaganda it need to be protected propaganda موم our leader وناس تعظيم وتلقاهم شغالين propaganda في السوشيال ميديا وناس ادوارد you should not host a room you should bring propaganda موم ده لازم يكون في زول ريال اس بي ال يكون منصه are you serious to do what لباغانا موم عشان زول بتاع ريال اس يكون قاعد منصه what are you doing? Are you guys doing politics? Pagan should not be protected. Leader. Lo huwa magadir. He is not able to answer any question from any citizen. You should resign from politics immediately. There is no any leader should be protected. Walela da ito arfin junu mashi fi this direction because of what? Because the leaders بتاع الحركة شامل 2005 they are protected. They did not allow themselves to interact with the citizen. الوزير لما نجي تلقاه ماشي في هلا تلقاه ماشي معه 8 ولا 6 عساكر بتاع البوليس. ما في زول بقرب جنبه إلا الزول اللي بقول لك تعال شوف انتوا لو ما عارفين الثقافة ده والناس اللي قاعدين برا أنا شايف في رجرجة كده والدهماء كتير القاعدين في برا ديل عمالين له فيهم قالوا ناقشين وأنا شايف في السوشيال ميديا ده بيتخبطوا ديل. Let me tell you guys. Let me tell you something you didn't know. What leads us to this direction? واحد من الأخطر الأشياء اللي أثرت على جنوب السودان بعد 2005 ده مصطلح بتاع زول كبير. You don't know what damage this terminology did to the South Sudanese society. Terminology بتاع زول كبير ده in politics في جنوب. That kind of terminology should not be brought in the politics. Politics ده ما فيه زول كبير وزول صغير. Now this terminology it actually went along to all the South Sudanese community. جزء من غيارات دي لسه قاعد ينفذهم they see themselves like no they actually they are supermen they need to be protected. No, nobody should be protected. فاغانا مو بتاع ريال استيلم كان نادو لغرفه يمشي براو وقبل يمشي منصه ده طالما ما في شتيمه question you need to go up and answer any question from any citizen. Thomas Shirilla he should not be protected. Thomas زي ما يمشي يقعد المنصه الا لازم يكون لنا زول قاعد المنصه بالله لما went so Thomas they decide there he want to actually be a public figure he should be confident he is ready to answer any question from any citizen without any intervening from anyone. Period. ده كلام يخوي في راسي زولين لو راسك ده مقفول you take it from me. General Malong he should not be protected. Who بيجا زول public figure Malong ده أي زول ناداو كان يدور ده ناداو هنا ده في صوت الشعب هنا ما يجيني زول يقولوا له إدوارد you should ask Malong this question and don't ask this question. Yeah, Edward, don't bring this person up. No, I'm the one. I'm the host. I'm the host of the Voice of the People Forum. Ana lo jibta Malong hina da fil forum da. Because he's my guest. Talama is my guest. Actually, I will make sure any citizen coming up here to ask him, you should ask him in very respectable manner. This is what politics talk about. It's not you, a member بتاع Malong, ولا أنت member بتاع NAS, ولا member بتاع Real SLM, ولا member بتاع NDM Patriotic Front under leadership بتاع Emmanuel. You should come say no. Emmanuel ده ما يجي في منصة بتاع Ochang. We need someone from NDM to be in the podium with Emmanuel. Are you doing politics? This is stupidity behavior. This is a complete stupidity behavior, by the way. If you don't know that, take it from me tonight. You are not doing politics because you don't know politics. That's why you are behaving like that. If you know politics, leaders should not be protected. Emmanuel Jawina said, Yamshi Manasa Bitan Ochak, Yamshi Nak, your God Fogena. Ochangda is the one actually will control the forum. Anyone coming, because the forum is hosted by John Uchang. So John Uchang
he will be the one actually controlling and directing anyone coming up to ask the leader who is actually invited to be asked by the citizen. Maral Fana mun pagana mumda nas Bashir Nado. Who doesn't know Bashir? But this guy is very smart, and that's why I respect him. Bashir very smart. Bashir kangada gadimle na kangada shetimni. Uzar kangada shetim pagana mum. Anamar low guy for room in another can for that room, let him come up. Bashir kangada shetimni. Lakini yala ana Bashir ana mind ma mushkila shakhsiya. I never even seen him one day. Ana ma shufto. Khalikum min kida. Anoka ukhti anoka munuda algada shetimni yom da. Yom ana lagedo fi iris bita jonkorina da fi Ems. anoka قبل كان عامل روم والله انا لو قلت لكم الكلمه اللي انوكا ده لو يقعد في الروم الناس ده الكلمه اللي قالوا فيني انا ده انا وايمانويل جاوين you cannot believe this لكن انا لقيته سلمت عليها جاني يا ادوارد وضحكنا وزادوا she was surprised انا ضحكت معها سلمت عليها قال لي يا ادوارد تشيك يا ادوارد تشيك يا this is ادوارد تشيك physically you see انا ما عندي مشكله تشتمني في السوشيال ميديا I don't have any problem with you because you are right أنا زول leader أنا قاعد نجي نتكلم عن حاجات I will respect someone also to respond to me and that person will respond the way he want بكون أنا قلت كلام هنا ده خلاه يزعل ويشتمني I don't have any problem أنا كان لقيته بسلم عليه بقول له ازيك سو بشير أنا ما لقيته وكان بيشتمني في فيسبوك لما كان بشير قاعد يشتمني ده أنا كان لقيته ليه ما بسلم عليه اختي هيلن جبال انا جبال اتكلمت في منبر بتاع الشباب بتاع حركه شعبيه اختي هيلن فيليب اغوير هيلن فيليب ده مش انا كنت قاعد اتكلم معه زولا كده سكينه على من زمان في جامعه بقول لك كده على سكينه كده منبته بتاع الحركه الشعبيه يعني زولا بتاع الحركه الشعبيه ده رايه هي I have to respect that انا ما عندي معه مشكله زولا مؤمن بحركه الشعبيه ده حقه في ناس يا جماعه when they grow up they did not know anyone زي دينبول القاعد في الروم ده هسه دينبول ده ريد عامي من ما هو قام صغير زي ده عمره كم دخلهم 7 years 8 years 9 years زول اسمه فولينو ده اسمه what is name اجونغو اسمه مرات this guy he change his name always ده الناس بتاع حركه شعبيه منهم صغار they are kids انا زول زي ده I cannot convince him لانه since he went to the bush ومشى عارف عن قضيه and he already brainstorm مشى قاتل that is all the حركه الشعبيه I got nothing to do with him he can disagree with me انا اساس زي دينبول لو قلت له حركه شعبيه كعب will he believe me no and unless he have to convince himself انه really الحركه بتاعي ده فيه حاجه فوق غلط لكن زي ده I cannot convince him ولا I will not waste my time to go and tell him to come and join me in real SPLM this is wasting of time so انا بشير انا ما لقيته هو قاعد يشتم فيني that fine غير نفسه بقى بشير بقى بيتكلم خطاب سياسي وزول ده عنده قدرات البشير ده عنده قدرات انا ادوارد ده انا ما كادر انا كنت بدرس ناس مدرسه سياسيه انا بعرف منو كادر ومنو ما كادر انا بعرف في ولا تاني انا سمي له قبل زول مصطفى عربي ده كادر يختلف ما تختلف ده مشكلتك اقول مثلا جنرال كولا اختي اقول ليون ده كادره انا ما بقدر اقول لكم هسه يقول اقول ده ما كادره لو انا مختلف عشان اقول مختلف معي الزول بتاع النظام انا ما اعترمها لا this is not politics ده اسمه عماغه ده اسمه ممارسه عماغه في السياسه وجال سياسي درجه 560 درجه هذا جال في السياسه الخصم بتاعك لما يكون قوي انت زاد بتخليك تكون قوي ده اللي تعلمناه ولينا لسه ده علمنا له انكل ناتالي واحد من كوادر بتاع حزب الشيوعي في مدني وانا لسه كادر انا لسه طالب في ثانويه انه دائما الخصم بتاعك لما يكون قوي المنافس بتاعك لما يكون قوي بخليك تكون قوي منافس بتاعك لما يكون ضعيف بخليك تكون ضعيف يعني معارض ضعيف بخليه يكون في جوبه يكون ضعيف ويجيب لك كوادر في مستواك بتاع الشتايم وبتاع شنو ده لكن انا هسه مثلا انا زي الروم بتاع الليله ده بتاع الناس الحركه الشعبيه ده
انا لقيت روم بتاع الحركه الشعبيه، روم اللي جاب فوقه ويلسون، روم جاب فوقه ويلسون، روم جاب فوقه دوناتو، روم جاب فوقه مكير، روم ده فيه توج، روم فوقه انجلو ده زميلي في الكليه. ده كل الكوادر بتاع اي ان اف منو كانوا في جامعه. ده الكوادر بتاع الحركه. انا لما اكون في غرفه زي ده مع ناس زي ده ناس اقوياء، انا زارو بكون قوي، لانه انا بناقش نقاش خطاب على مستوى فكري عالي جدا مع كوادر. عشان كده قبل انا مشيت فوق ناس كول يو قاعدين في رومات السياسه بتاع حركه، انا قاعد اخشها، انا ما قاعد اخشها. ما انا اخش لي مع زول القوه شيء يبدا روم. لو المره اللي فاتت لو روم ماسك وكولا عندهم رومات بتاعهم بيعملوا مع اخوي الدكتور نيلسون ولا الصغير ده، انا بخش الرومات بتاعهم ليه؟ لانه بتلقى نفسك المستوى بتاعهم عالي جدا، حتى لو استضافوك لو زول جاء اسالك they control it. باي ذا واي انا داير اقول حاجه للناس سليمان دندره. اول زول جنرال كولا لو انت قاعد، انا ما قاعد نقرا شات في كلاب هاوس، لكن لان انا مركز على فيسبوك، لو انت قاعده اكتب لي تحت اول زول جنرال كولا ومعه اخوي نيلسون نيلسون ده كلموني قبل شهور تقريبا 4 شهور 3 شهور لورا. اول زول قالوا لي يا ادوارد بدنا نستضيفك برنامج بتاع شنو كرسي ساكن ده. That was the first person they told me about it. انا قلت لهم يا اخي ثانيين قاعد نركز على الفايت انا ده. وكولا لو كان نقرا الشات لو هي قاعده في الروم انا ما اعرف. كويس. جنرال كولا قاعده في الروم انا شايف وكاتب تعليقات. You know؟ وانا سالتهم قلت لهم الروم بتاعكم ده هتفتحوا فرص للناس بعدين شتايم؟ لانه شتايم واساءات انا ما بقوله. قال لي ادوارد دونت وري. كويس. انا جنرال كولا لما قالوا لي مع نيلسون قال لي ادوارد اني هنا الروم ده ما نقبل الاساءات وكده. انا قلت لهم خلاص انا اصلا مشغول. فعلا انا كان عندي امتحانات وانتهيت ومشيت السمستر وانا مشغول. انا كان بقى عندي فرصه يا دوب بس انا كده انتهيت من امتحانه بالامبارح. هسه عندي 2 ويكس ثاني هسه انا بكون فري. عشان كده الليله انا قاعد بكره بس انا ماشي في الشغل. فانا عندي كده النوم صباح وامشي الرياضه واجي راجع وانا بعدك امشي على الشغل. يعني هسه لو هم زاروا كان ناروني في الروم بتاعهم ده ثاني هسه في الاسبوع الجاي ده انا ممكن اجي لانه ام فري. يوم ده انا كنت مشغول. كويس. فانت الخصم بتاعك لما يكون قوي انت بخليك تكون قوي كتنظيم سياسي. عشان كده لما الحركه الشعبيه يجيب كوادر بتاعه في السوشيال ميديا في كلاب هاوس، يجيب ناس ويلسون ويجيب ناس دوناتو ويجيب ناس توج ويجيب ناس مكير وناس كولا وناس تانيين ديل، اني هنا بنناقش معهم قضايا ونختلف معهم اختلاف سياسي، وده بيرفع المستوى بتاع النقاش في كلاب هاوس. عشان كده قبل لما انا قلت لهم انا مستعد نتحاور معكم. ليه؟ لانه اني نرفع مستوى النقاش. خلونا نيجي مع كوادر الحركه الشعبيه، لانه في النهايه جنوب ده بلد بتاعنا كلنا. we need to fix this country. Let's come and debate. and هم يقبلوا انه في خطا. they need to accept انه there is mistake. so الخصم بتاعك لما يكون قوي انت بخليك انت ذاتك انت تكون قوي. كويس. بخليك تكون قوي ك ك ك ك كمعارضه. حكومه ذاتها تكون قويه لانه حكومه اتخاف من المعارضه، ومعارضه ذاتها تخاف من حكومه. لانه المعارضه لو ما عمل اصابه الخطاب بتاعه ده حكومه بيستغله، وحكومه ده هيكون قاعد في السلطه فور ايفر. كان جاي انتخابات بفوز ثاني ليه؟ لانه قادر يقنع مواطن. ده النقطه اللي احنا دايرين نوصل له. عشان كده بقول لك في السياسه اقصى على الرجال السياسي في العمل السياسي لما يكون انت ما عندك بديل في العمل السياسي، شغل بتاع العماغه. عشان كده انا قاعد اقول لكم قبل شويه القيادات السياسيه لما نيجي السوشيال ميديا they should not be protected. If that leader is not capable to convince citizens, so why do you want to be a leader? Why do you want to be a leader? انا داير اسالكم why you want to be a leader. داير تكون قائد ليه؟ اذا انت ما قادر you are not able to defend yourself, you are not able to defend your movement, الا you always be protecting you. بيجوا وراك كده دايرين protecting you. انت كيف؟
هتكون strong leader كيف؟ وده بالمناسبه لمعلوماتكم زي ما قلت قبل شويه, this is what actually leads South Sudan into the situation we are going now. لانه كل زول لما يبقى وزير في الجنوب بيطلع, انا انتبهوا للكلام ده, الزول لما يبقى وزير بيطلع من ثاني. شوف انا اقول لكم يا ناس كوره قاعدين, الناس اللي قاعدين في الروم اللي قاعدين في الجنوب هسه, لما تبقى وزير في الجنوب الزملان بتاعك اللي انت كنت قاعد تقعد معهم قبل كده ما بتقعد معهم ثاني. دي الناس دي بيجي مستوى مدني ساكت تعين لهم كده زي سفر. انت ثاني بقيت وزير بتشوف التجار اللي في السوق وبتشوف الطبقات العليا ديل والناس اللي عاملين فساد في الدوله, لانه now you are coming now part of the corruption and part of the system now. So الناس اللي مبارك كنت قاعد تقعد معهم ثاني بتعين لهم كده, دي ناس مستوى ضعيف ساكت. And this is one of the problem now في جنوب السودان, and this point should be addressed. عشان كده المصطلح بتاع دور كبير ده, مصطلح بتاع زول كبير ده ياو دمر جنوب السودان الليله ده. In politics ما في حاجه اسمه زول كبير. All of us كلنا سواسي زي اسنان المشط. الغاية السياسي physical لما نيجي ندوه we need to be protected عشان ما في زول يقتله. لكن when it comes to discussion all of us we are the same. And you should listen to anyone as leader. This point for me is very important. Let's go to the second point. أنا داير زول من سياسيين القاعدين في السوشيال ميديا بما فيه معارضة يجيني فوق ويجيب لي نموذج بتاعت حركة ثورية مع بعد سنتين, بعد سنتين استطاعت تهزم, اتمردت ضد النظام واستطاعت تهزم النظام. You take نموذج بتاع رواندا. مشكلة رواندا ده تم الدعم بتاعه من وين؟ بول كاغامي ده دعمه من وين؟ السيتويشن بتاعت من تزين من كم تزين لجاي ده كان فيه رو بتاعت شرارة بتاعت ثورة في أفريقيا. المعادلات السياسية الآن تغيرت كتير, تغيرت. أنا جاي داير أتكلم عن تجربة بتاعت الحركات المسلحة في جنوب السودان. أنا أول تجربة داير أمسك تجربة بتاع دكتور ياك مشار كأول تجربة خاطوا أبناء جنوب السودان في كلام كتبه سيد السفير, تعليق كتبه فيسبوك هنا, تعليق جميل جدا. إدوارلينو ده كان راجل فريد, راجل فريد ربنا يرحمه, سياسي مهنق مثقف. ده زول فريد, زول فريد. إدوارلينو وورد ماي كومراد ماي ليدر, زول فريد. عشان كده سليمان قال, عشان كده كومراد إدوارلينو قال الحمد لله أنا ما بقيت وزير, نخلي أهلي وأصدقائي أنا سعيد لأنه أنا لسه وسط أهلي. يس يا سليمان, والثقافة زي دي لازم يغيروا, لأنه القيادات الليلة ده اللي انتوا قاعدين تطبلوا لهم دي, القيادات اللي انتوا قاعدين تطبلوا لهم ده, أنا داير الناس ينتبه للنقطة ده. قيادات انتوا الليلة ده إدوارد زاد ما قاعد يقدموا لي النق ما بقعد مع ناس. إدوارد always need to be protected, يطبلوا له. بكرة لما إدوارد يخش السلطة ما بيشتغل بيت, ما بيشتغل بيت. You will start crying. ما بيشتغل بيت. أسألوني أنا كنا قاعدين في الجنوب ده. We know مشكلة داون فولينج بتاع الجنوب ده جاي من وين. ثقافة. واللي قيادات كلهم القاعدين برا ديل كانوا جزء من الموفمنت ده. By the way, don't be actually don't be misled. ما في زول كذب. كلهم كان جيش كانوا في نفس بيمارسوا نفس السلوك. كانوا جزء من النظام. But today, let's criticize ourselves. You know what happened is wrong. لذلك باغانا قاعد يعمل نقد لنفسه. توماس قاعد يقدم نقد لنفسه لانه كان جزء من السيستم ده. He was part of the corruption بتاعت SSPLA ده. Nobody can tell me this. كل القيادات كلهم كانوا جزء من ده. But today we are talking about the change. Yes, we need to actually criticize ourselves and let's move forward to correct this. So جنوبين الفكرة بتاعت زول كبير وشنو ده يضيع جنوب السودان الليلة.
والخلى معظم القيادات يلعبوا بالشعب بتاع جنوب السودان، يخلاهم يلعبوا بالشعب بتاع جنوب السودان. تعالوا هنا نرجع لفكره بتاعت الحركات التحرريه، نرجع لحركه بتاعت بعد 2013، نمسك حركه بتاعت دكتور رياض مشار. الحركه بتاعت دكتور رياض مشار قدر تنجح في بدايه بتاعت الحرب، وانا بوريكم صوب شنو. ويا ده السفير سليمان وزول بتاع اسيو اللي معايو، ولو في ناس بتاع ناس اسيو اللي معايو قاعدين هنا ده تعالوا لي فوق بعد شوي، انا ماشي نفتح عليكم الروم ده. انا لسه عندي تاني 3 ساعات، انا ماشي داير اختصر عشان ندي فرصه للناس. حركه بتاع رياض مشار لما اول حاجه اتمرد دكتور رياض مشار، وبعد ما قتلوا النوير لقى الرياكشن بتاع قتل بتاع النوير ده ادى قوه للحركه الشعبيه في معارضه دكتور رياض مشار. لكن في معادله ثانيه ناس ما قاعده تنظر له لما تيجي تعملوا تحليل. وانا داير لو في زول ثاني داير يجي فوق بعدين when you come up put your point on this. كده اللي كان بيصل شنو؟ لو سلفاكير بعد ما ناس رياض مشار طلعوا من جوبا، سلفا ما كان قتل نوير، كان بيصل شنو؟ لو في ناس هيجي مداخلات دايركم تعلقوا على النقطه ده. التجربه بتاعت الحركه الشعبيه معارضه بغير رياض مشار، لو كان مثلا نوير ده ما قتلهم ورياض مشى براو وما جاء رياكشن بتاع نوير، كان يصل شنو لرياض مشار؟ كان يصل شنو؟ ده السؤال بتاعي للنقاش. انا ام ريدنج كومنت في فيسبوك، كومنت بتاع كلوب هاوس، انا داير برضو انا ما، لانه كلوب هاوس مشكلته كتير. I don't want to. انا فيسبوك لانه قدامي كده انا قريت يوتيوب. انا داير اناقشه لو مثلا سلفاكير ما كان كتر نويل في 2013 هيصل شنو كان لرياض مشار؟ Yeah, Okuki, I will share the link. Okuki, I will share the link, but sure you will come up, my brother. You can come up in the clubhouse or in YouTube or Facebook. ما في مشكلة. لو مثلا رياض مشار، خلينا نشوف تعليقات بتاع كلاب هاوس. كويس؟ رياض لو كان نوير ما قتلهم، تجربة بتاعت حركة رياض عشان ينجح كان يكون عنده مليون تحدي. لكن كان بيكون عنده مليون تحدي، وكان تأثيره على الأرض كان يكون برضه فيه مليون تحدي. exactly وده نفس الكلام اللي كتبه اجى ده هنا كان his rebellion would have been crushed quickly by the government, and that's the truth. ده حقيقة by the way. لكن برضو سلفاكير ساعد رياض مشار انه يلقى تعيد، ده سلفاكير يعمل الكلام ده بدل هو كان وشايل سلفاكير. سلفا طبعا كان شايل جواه ضغاين بتاع وارك زين، لكن لو سلفاكير كان زول بوليتيشن ومشكلته كان مع ليدرز، كان المفروض ما كان يقتل نوير، كان يمشي بس ورا الرياض، بس كان يمشي ورا الرياض. لكن لما هو بدا قاعد يقتل في النوير ده ولد رياكشن، وده خلى انه حركه بتاع رياض مشار يلقى قوه عسكريه. عشان كده الجيش بتاع رياض مشار ماجورتي بتاعهم كان من نوير، ده حقيقه 65,000 جندي ولا يمكن اكثر من كده، ولقوا سبورت. انا ما اقدر اتكلم في بعض الاخطاء اللي حصل الوزير ده موفمنت. وباي ذا واي لمعلوميتكم انتوا ديل، انا داير اقول لكم الليله ده الحركه بتاع رياض مشار ده بعد ما حصل وقتلوا النوير، في ابناء دينكا عينوا الحركه ده، الا زول ما بيعرف انت قاعد اقول في شنو. انا بعرف رفاق حتى كثيرين كان في كندا في امريكا من ابناء دينكا
they already supported Riek Machar. They supported change. Even le malumiyatkum, by the way, abna bitad denga bitad fariang. الناس كلها كانوا زعلانين بقتل بتاع نوير. لكن what make actually turns لما رياض مشار مشى جوار بتاع مشى بانتيو وبدا قاعد يقتلوا في دين كذات اللي كانوا واقفين معه لمعلوماتكم وانا كنت قاعد في الجنوب بدا قاعد يقتل فيهم وبدا مشى في على النيل ده خلى دينكا بعدها يلقوا نفسهم يا زول هوي رجعوا ستيب باك. بعض الكوادر بتاع رياض مشار بيقوا هم زادوا قاعدين يستفيدوا من ابناء دينكا اللي انضموا للموفمنت. حتى كان في امريكا ولا في كندا في ناس عارفين الكلام ده. It was a mistake. رياض مشار لعد اتفاقيه بتاع 2015 قدر يحافظ على قوته العسكريه. حافظ على قوته العسكريه وبرضه كان قاعد يواجه التحدي بتاع اللوجيستيك. لكن the good thing also دكتور رياض مشار he kept the tie with Sudan. وده نقطة أنا داير نوضح للناس بعد شوية إنه شنو الساعد الحركة بتاع رياض مشار حتى ما يمشي كتير زادوا ليه. الدرايفنج فورس كان شنو؟ أنا بوريكم له بعد شوية. What was the driving force؟ ده خلى إنه رياض مشار بعد ما قتلوا نوير وكده قدر يقيف في الحركة ده موفمنت قدر يقيف. خرطوم وقف مع رياض مشار. أديس أبابا برضو يتعاون مع رياض مشار بوسطنية إنه ما دعموا الناس رياض لكن هو يتعاونوا إنه they could be a good mediator for South Sudan to bring the peace. لأنه الناس ديل كانوا بيشوفوا إننا لسه بلد وليد وإننا لسه بلد يا دوب جديد وإننا موتاي we need help we should not go to war. ده كان position بتاع إثيوبيا. position بتاع السودان وأنا ده نقطة ده مهم للناس كثيرين. position بتاع السودان اللي خلاه أصلاً يدعم رياض مشار بالسلاح لأنه السودان intention بتاعت حكومة بتاعت عمر البشير ما كان because دايرين إنه رياض ينتصر على سلفاكير. No, that is not the truth. And I have some details with me, but I'm not going to talk about them here. الانتنشن بتاع السودان كان شنو؟ الانتنشن بتاع الانغاز كان انه يدعموا لانه نفس السلاح الحكومه الانغاز اللي كانوا بدعموا الناس رياض مشار ممكن زاروا جازم ناس كانوا بدعموا جوبا بالسلاح. كانوا بدعموا جوبا. الكارغو ده ما بيجي بجوبا انا كنت قاعد شغال مطار I know what was going on. وده بيجي من السودان. نفس السلاح الخرطوم كان بديو للريبل ده نفس السلاح واكثر بديو لجوبا. لانه الهدف بتاع الخرطوم ما كان انه عشان كير ينتصر على الرياض ولا الرياض ينتصر على كير. لا. creating choose في جنوب السودان creating instability في الجنوب to destroy the social fabric بتاع الجنوبين عشان خرطوم يقدر يمر المصالح بتاعه دايره في الجنوب to put the South Sudan in a very very weak position يخطونا في مكان نقطة بتاع الضعف نكون دولة ضعيف عشاننا نكون دولة ضعيف في الجنوب. أنا عندي تقرير بتاع الإنغاز هنا by the way. أنا عندي التقرير بتاع اجتماع بتاع جهاز الأمن المخطط بتاعهم بتاع تدمير جنوب السودان. أنا عملت له برين اوت قاعد عندي بس أنا عشان أنا ما رتبته قبل عندي ورق كتير هنا but أنا لو بعشوا الناس جوا للنقاش أنا ممكن أطلع التقرير ده. وأنت لما تقرأ التقرير ده أنت بتعرف إنه الانتنشن بتاع النظام بتاع الانغاز ما كان دايرين انه لانه عمر البشير قال للرياض شنو؟ انه بترول يفولو يده ما تعبشوا. اسالوا نفسكم لما ناسولون وصلوا لعدي ملوط وفي قوه بتاع الرياض كان جاي تجا مايوت تجا بابان ادار ما في قوه كان جايه ناسولون مي كان سقطوا الطياره في ملوط في المعركه بتاع ملوط ما وصلوا ملوط. لكن do you know what happened؟ ناس قال لك بيروا الكلام ده ناس بيروا الكلام ده. خرطوم اتدخل له جوبا قال له عمر بشير قال لرياض withdraw your forces there بترول ده ما تعبشوا خط احمر فعلا
ما قدر يابش بترول، رياض ضرب بترول. انتوا قايلين رياض ما كان بيقدر يخش فلوي، رياض كان بيخش، لكن لانه رياض خرطوم كان ماسكه، كان ماسك رياض مشار. رياض مشار كان قاعد في خرطوم، معظم جنرال بتاعه ديل قاعدين، الناس اللي ماسكين ملفات كانوا قاعدين في خرطوم. صوبوا دوروم، رياض مشار وقف البترول ده استوى، ما ضرب بترول بتوجيه من خرطوم، لانه بترول ده خرطوم كان قاعد ياكل منه. الدور اليوغندي انا بجيو في سؤال هنا، كليتو، الدور اليوغندي انا بجيو هنا هسه. الدور اليوغندي خش بشكل مباشر. يوغندا عندها مصلحه اقتصاديه في جنوب السودان، لذلك امريكا زار وجههم، وكلام ده قالوا الرئيس بتاعت اداره العلاقات ما كان ماسك الملف بتاع جنوب السودان في الاداره بتاع اوباما، ذكر الكلام ده يوم ذاك في انترفيو. علن الكاتب الصحفي اللي اسمه علن ده عمل له انترفيو almost 45 minutes. I listened to it and I read the book also, كتاب بتاعه، لانه they post the link اتكتب عن what happened في جنوب السودان. يوغندا عديل لانه امريكان واداره بتاع اوباما وصل لغناء انه الجيش بتاع رياض اللي كانوا جايين ديل ناس ما كانوا منظمين، والناس دي لو جاء في جوبا كانوا بيعملوا مجزره، لذلك وجهوا يوغندا، ويوغندا تحرك انه ما في زول يخش جوبا ده. جوبا as capital need to be protected and this is what happened. ويوغندا عندها مصالح بتاع الاقتصاديه وعندها قروش من سلفاكير. مصر تدخل ليه؟ لانه مصر من 2000 بعد 2005 وقع نظام بتاع سلفاكير، رئيس كير مع مصر، وقعوا بروتوكولات عسكريه سريه بيناتهم، وكذلك اتفاقيات بخصوص مياه النيل. فده خلت انه مصر يخش بقوه. الطيارات الانتونوفات كان بتضرب المناطق بتاع الريبل، ده كان انتونوفات بتاع مصر. ناو رياض مشار ما قدر يمشي كثير ليه؟ لانه كانوا السودان بيمسكوا في بيد بيوجعوا. وباي ذا واي لمعلوماتكم، ده واحده من الاسباب اللي خلى اوياي جنرال اوياي ما يكون اي جناح عسكري، لانه كان في مشكله باللوجيستيك. and he find out انه السودان مع جنرال باغان بيعرفوا الكلام ده، انه السودان داير يفتن الجنوبين يقتلوا بعضهم، even we can finish ourselves they don't care. عشان يقول للانترناشونال كوميونتي ما قلت امريكا ما قلنا لك الناس ديل ناس فاشلين ما بقدر يقعدوا براهم، ده النظام بتاع الانغاز كانوا دايرينه. الرساله دي يرسلوا لامريكا انه انتوا الناس اللي انتوا قلتوا ديل ينفصلوا ديل، look at them now they are killing themselves and they are fighting now and they cannot rule themselves. ده شغل سياسي اشتغلوا عمر البشير. انتهينا من الاتفاقيه بتاعت وقعنا اتفاق رياض مشار وقع اتفاقيه بتاع 2015. لمعلوماتكم الناس اللي قاعدين في الروم هنا ده سليمان دندره بيعرف الكلام ده، والناس بتاع رايو انينا كنا في جوبا. الوفد بتاع رياض مشار جاء الاول ناس تاباندين، ناس ديو مطق في الفندق الجمال استاد الحبشه كانوا قاعدين فوق ده، ما اننا كنا قاعدين نمشي هناك نلاقي مع الرفاق ده. الحكومه بدا تضع استراتيجيه بتاع الاستقطاب ذاته، بدا تضع استراتيجيه بتاع تفتيت بتاع ايو ذاته وزين الناس دي، وانا ما اقدر امشي كثير في ده. put it aside. الاتفاق ما مشي قدام، ضربوا رياض مشار رجع. رياض حالا حرب. الخطا الوحيد اللي ارتكبه رياض مشار في 2016 بعد ما هو طلع من كونغو وصل السودان، عمل مؤتمر صحفي وادى ستيتمنت بتاع انه حرب هيستمر، وده خلت انه امريكا والدول الاوروبيه لانهم ضد الحرب ياخذوا اتجاه دبلوماسي انه بعد ذاك الرياض في الريجن يضغطوا الدول بتاع الريجن انه الرياض ده should be taken to confinement and they have taken رياض مشار لوين؟ لconfinement. طيب بعد الحرب بتاع 2013 رياض مشار بقى ما موجود، الحركه الشعبيه معارضه واجهت مشاكل بتاع اللوجيستيك، واجهت مشاكل بتاع اللوجيستيك.
حتى الحكومه ذاتها قدرت تقسم الايو واستخدمت الناس وصل الفقاق. يس الايو كان عندها مناطق، يمكن المنطقه اللي هم كانوا قاعدين فيها كان منطقه بتاعت فقاق، وبالاضافه لمناطق ثانيه احتمال ديل ما عواصم بتاعت مدن كبيره، لكن القوات بتاعتها في الاكواتوريا ناس اسود بتاع فراتيب ناس اقول ديل كانوا قاعدين مناطق بتاعهم، مشكله كانوا قاعدين مناطق بتاعهم. طيب the main question here انتوا قاعدين تشيروا اللوم ده، الناس الفيسبوك والناس اللي قاعدين في كلاب هاوس. رياض مشار كان عنده 65,000 او اكثر من كده جندي. رياض ده قدر يشيل النظام بتاع سلفاكير؟ ما قدر يشيل النظام بتاع سلفاكير برا. مش رجع وقعنا اتفاقيه مع كير، وبراكم شايفين الاتفاقيه دي هسه. طيب ناس سليمان دندره قاعدين هنا، ناس تانيين ديل العيو مسكوا كمدينه، العيو مسكت ملكال ما قعدت في ملكال، العيو ما قعد في ملكال، العيو كانت 3 مرات بيطردوا الحكومه وبيقبضوا ملكال. حتى الناس اقول ناس انسابوا منه ليه؟ لان انت لو قاعد في ملكال الليله ده ما عندنا حكومه عندهم الهليكوبترات، عنده انتنوف ودابا مهاجرين من يوغندا من كينيا ولا من مصر، ده عندها امكانيه تعمل الحاجه دي. عشان كده ناس لما كانوا بيطردوهم ناس الايو كانوا بينسيبوا، ناس بينسيبوا ليه؟ لانه عارفين I know this. ما كان بيقعد في منطقه ليه؟ لان انت المنطقه دي بتكون خساره، لان انت منطقه انت ما بتقدر تقعد فوقها عسكريا لمده 3 ولا لمده 4 ولا شهر ولا شهرين وبيجي بالدقوق بانتونوف بتقعد فيه ولا شنو؟ ما انت بتفقد الكوادر. مش الايو بعد 2016 حتى بقى عنده مشكله، الضغط الدبلوماسي التم من قبل امريكا والدول بتاعت المنطقه للايو ضعفت الايو، غياب بتاع رياض مشار ضعفت الايو، خلت الايو يكون قاعد في المواقع اللي هي كان قاعده فيها. حتى حكومه ذاتها وصلت لمنطقه بتاعت فقاق، كل زول يقول لي يدورنا انه ما وصلوا فقاق، وصلوا فقاق ويستلموا فقاق، لكن في بعض المناطق في الناصر الايو كانوا قاعدين فيها، لكن الايو ده استطاعت يهزم النظام بتاع سلفاكير؟ لا، لم تستطيع. بالرغم من القوه العسكريه الكبيره، ما في زول الليله في الجنوب كان في معارضه يقدر يكذب. بطلوا البروباغندا والدعايه الرخيصه دي، بيقدر يكذب انه في حركه عسكريه كانت على مستوى بتاع الحركه بتاع رياض مشار ايو عسكريا. ما في. لكن بالرغم من وجود القوه البدنيه الكبيره اللي كان موجود من رياض مشار والوضع بتاع الريجن، رياض مشار لم يستطيع اسقاط نظام بتاع سلفاكير عسكريا. وقع معه اتفاقيه والليله ده هو قاعد يفرتك فيها، لكن لسه برضه عنده قوات. واحد عسكريا الحركه بتاع رياض مشار لم يستطيع اسقاط نظام بتاع سلفاكير. تعال للحركه الثانيه، تعال للحركه بتاع جنرال توماس شيريلو. حركه بتاع جنرال توماس اتمرر سنه كم؟ 2017 و 2016. والحركه بتاعه يتكونوا سنه كم؟ السنه دي احتفلوا ب5 سنوات من التاسيس بتاع الحركه بتاعت ناس بتاع جنرال توماس. انا لو سالتكم الحركه ده لانه انا داير نعمل كومبيرزون للحركات المسلحه اللي ممكن نسقط السلفاكير من 5 سنوات من التاسيس بتاع الحركه بتاعت ناس، حركه توماس جنرال توماس شيريلو قبض كم منطقه. انا داير زول يكتب لي تعدنا احتمال انا في معلومه انا بعرفها. يا مدن رئيسيه في الاستوائيه جنرال توماس قبضهم. انا ما داير شغله بتاع عواطف والكذب الكثير وبروباغندا، ما كويس. اننا دايرين نفتش الحل، اننا دايرين نفتش الحل شنو؟ المخرج شنو؟ اذا اننا قدرنا نتفق انه الحل العسكري ده كويس، يس اوكي ذات فاين، بنمشي قدام. لكن كيف؟ اذا قلنا الحل المدني او كويس كيف ونمشي قدام؟
لكن انا داير امسككم داير اديكم example عشان جنوبين to understand عشان we should not lie to ourselves. propaganda ودعايه كتير ما كويس. انا سالت حركه بتاع جنرال توماس مسك كمنطقه من ما بدا 5 سنوات كمنطقه الرئيسيه اسقطها في استوائيه. انا داير الناس اللي يكتبوا لي عشان انا ما بعرف المناطق الناس اللي اسقطهم الكبيره. التاني ستيت يعني اليد بتاع الحكومه. انا مبارك قريت لكم التقرير بتاع الاخير بتاع الناس ارجي ماكينه. التراجع بتاع النشاط بتاع الناس في مناطق اللي قاعد فيها. كويس؟ اذا انت ما قدرت تمسك مدن كبيره، ما قدرت تسيطر على ايسترن اكواتوريا، انت ما قدرت تسيطر على سنترال اكواتوريا، انت ما قدرت تسيطر على ويسترن اكواتوريا، انت هتسقط سلفاكير كيف؟ This is my main. عشان كده لما نيجي نقول للجنوبيين إن يا جماعه we should focus. لما نيجي في نقاش بتاع العمل العسكري ما يبقى شغل بتاع انتريات، شغل بتاع انتريات وداير تشتم ناس وتسير ناس وتسير. No. Why we are saying يا جماعه القوات العسكريه دي فشلت في اسقاط نظام بتاع سلفاكير. انا سأديكم نموذج. رياض مشار ب 65,000 لم يستطيع اسقاط نظام بتاع سلفاكير. الحركه بتاع جنرال توماس 5 سنين من التاسيس بتاع الليله ده مسك داتو مدينه، ما مسك اي مدينه من المدن الرئيسيه في الاستوائيه. معناه انت هتسقط سلفاكير ده كيف؟ هتسقطوا لنا هنا في السوشيال ميديا ناس قاعدين في امريكا وكندا واستراليا واوروبا قاعدين يقولوا سلفاكير بس الا we need to fight. No, it will not work like that. أنا هنا شغله دي بتمشي بحسابات. ين ما سيوده مش ده كان قاعد يجي في كلام هاوس قاعد كوري أنا دايرين قروش قبل كم يوم. ين من جاء قبل كم يوم في الروم اللي انا فتحناه وداخل جا قال انا داير ناس يدعموني بقروش. كلام ده ما سميره في كلام هاوس. الكلام يقول الكلام ده شنو؟ انا قبل سمير زار قاعد اقول في كلام ثاني قبل. انا ما بمشي كثير في النقطه ده. I will keep it for the good time. We'll talk about it. لما نو يكون قاعد في الروم هنا ده لو ين انت قاعد في الروم هسه اكتب لي رساله كم انت ما قلت قبل كم يوم انت قلت للناس الكلام هاوس هنا ده انا داير قروش. انت ما كنت واعي لما كنت قاعد تقول كلامك ده. انت كنت واعي ولا ما واعي؟ ما كلام انت قلته هنا. ومنو بدي قروش؟ جنوبين ده كذابين. الشعب في كلام هاوس ده كذابين. يوم ده لما قلنا لهم اراكم نمشي لواشنطن ما مشوا. يا كومراديان ما مشوا، بطلوا الكذب، ما بيدفعوا ذاته. ما نقوش على نفسنا. ما هي تجي هنا قبل كم يوم في كلام في الروم هنا في ساوث السودان في الكلام اللي انا فاتحه ده وانت طلبت ين ذاته طلب انه الجنوبيين داير الناس تدوا قروش داير يحارب. الجنوبيين اللي قاعدين يطبلوا لك ديل هم زاروا كذابين. لما ناس يجي يدفع القروش واحد عشان يطلع $500 ما بيدفعوا. لما نجي للرياليتي، لما نجي للنقاش السياسي انا ادور ده قاعد يصير نقاش ده دايرين حل. we need solution. انت ما قادر تمسك مدينه، انت ما قادر تمسك منطقه كامله، طيب انت كرات تسقطوا كيف؟ عندنا نقعد ننتظر لحد ما جيسس كرايست يجي مثلا نقول military option we are going to fight and we are going to kill and we are going to do this. يا جنوبين let us be honest. القضيه دي it don't need us to be so emotional. we need to think with our mind. خيارات ده جانب. اي خيار انا مسكت لكم الايو مسكت الجبل خلاص بتاعت ناس تعالوا هنا لحركه بتاع رجل، تعال لحركه بتاعت ستيفن بوي. حركه بتاعت ستيفن بوي هسه في طور بتاع مثلا زي حركه بتاعت توماس انت بتسموهم ده غوريلا وورز. حرب بتاعت عصابات لان انت ما ماسك مدن رئيسيه وكده. حرب بتاعت عصابات بتمشي تضرب وترجع. امسكوا الحركه الجديده بتاعت جنرال بوي، وانا اتمنى جنرال بوي يكون قاعد في الروم هنا ده برضه عشان انا اجيبه فوق ستيفن بوي. جنرال ستيفن بوي ظهر اول امبارح، ظهر بشكل قوي جدا، وانا اديت له لقاء بتاعه وانا استضيفته وانا قاعد اتكلم معه كويس. وانا جنرال بوي ده كلمت معه يوم ده. يا جنرال بوي انت جيت انتوا حاولوا وحدوا نفسكم، انت لم يدك مع جنرال توماس والناس المجموعه الثانيه، وجنرال ملوم عنده جيش لكن ما شاكله. في زول قبل اللي كتب لي فوق هنا قال لي عيد وريت لي ما كلمت عن قال لي عن جنرال ملوم.
انا ما كلمت عن الجنرال مالونج لانه مالونج ما عنده قوه عسكريه موجود في الميدان. مالونج ما عنده قوه عسكريه موجود في الميدان. ما انا قاعد اتكلم باصابات سياسيه بمنطق. انا عشان كده قبل انا ما جبت الكومباريزون بتاع مالونج. ما عنده زول قاعد شاكل. مالونج هسه ما عنده زول قاعد شاكل زي هو جنرال فعلا، لكن مالونج وريال اس بي ال ام وين دي ام بتاع الامباسر ايمانويل ما عندهم جيش قاعد شاكل. ايمانويل قاعد يكون في الجيش بتاعه لكن لسه ما شاكله. عنده جيش، انا عارف، انا بعرف المعلومه ده، لكن ما شاكل. زول ما مسك ايمانويل جاوين الجيش بتاعه ده ما مسك قريه نعمتها صغيره. انا نجي نجيبه في كومباريزون كيف؟ ما ده المنطق. انا قاعد اتكلم معاكم بالمنطق، ما شتايم، ما رجاله، ما عشانين ما نقوش بعض يجينا دعايه وبروباغندا، ما نقوش بعض، ما كويس. انا ما قاعد نتلاعب، نتكلم عن الروح بتاعت ناس، ارواح بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. ده السبب الجبال، ده الريزون اللي خلاني انا كيدوت انا ما نعمل كومباريزون، ما نجيب حركه بتاعت مالونج. وفي ناس كتبوا لي هنا في الفيسبوك هنا ان يا ادوارد انت ليه ما اتكلمت عن حركه بتاعت مالونج؟ انا ما بتكلم عن حركه بتاعت مالونج. يس مالونج اعلن حركه لكن ضرب تلقى وين؟ انا داير زول كده يجي باشيه من الناس بتاعه. الناس ما يزعلوا مني يا جماعه. جاس منت اذنكم دقيقه بس. كويس. انا جيت الحلقه ده بالذات لانه الراوند تيبل، الرود ماب الترى والمعارضه السته ديل، واي دي برودت انا بختم به. ده اهميه بتاعه هنا. باغانا مو ماي كومريد جنرال باغان قال الكلام ده اول امبارح يوم جبناه كناطق رسمي شرح. انا ما داير نقوش نفيزنا يا جماعه اننا بنقدر نشيل سلفاكير عسكريا. حتى انا انت يوم ده انا قدمت هناك انا سالت جنرال باغان زار، انا سالته ولو هو قاعد في الروم ناس بقول الكلام ده. انا كنت قاعد اقول يا جماعه لعادي هسه اللي انتم عملتوه ده ما شغل عسكري، ده شغل سياسي عشان يلم كل الجنوبين. لكن انا رايي كان كيدوت انه ناس زي خليه واحد الصومه المنقسم، نخلي الصومه ده ورا، ده رايهم، نمشي برايهم ده الماشيين عليه. ليه؟ انا قلت الكونسيبت بتاعي شنو؟ انت لما انت واحد صومه معناه انت اتوحد الناس اللي عندهم عساكر. لو جنرال توماس انينا كجنوبين اي زول شايل سلاح we should put it clear to ourselves. ما نضيع وقتنا ساكت، ما نضيع وقتنا بكلام واننا بنشيل كير، وانت ما قادر نشيل كير. عشان كده انا رايي انا كيدوت انا ما جيت اتكلمت عن تنظيم بتاع مالونج. انا اكون انا هنا واضح، انا واضح لكم هنا. مالونج عنده جيش، قال عنده جيش، لكن الجيش بتاعه ما ضرب طلقه. انا ما بعرف صراحه لو الجيش بتاع مالونج ده ضربوا طلقه في اي محل، هونربل لو قاعد في الروم هنا ده تعال فوق قولوا للجنوبين. انا الروم بتاعي بتاع الليله ده انا دايرين، انا داير اوريكم ليه اني هنا موافقين على انه نمشي راوند تيبل ونجيب جنوبين في محل واحد، والخيار يكون خيار بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. الخيارات دي كلها فشلت، ما في زول يقوش زول. nobody should come here to claim it guy في السوشيال ميديا عامل نفسك عريف ابو عريف. لا، بنعريك عديل كده، بنمسكك بنفتتك واحد اثنين ثلاثه. كير ده ما بشيلوه بشعار في السوشيال ميديا، بالذات موضوع بتاع حرب ده جيش ده نو. ده شغل كبير جدا and we know the situation in the region. انت قال هو يا ده مش جنرال يوم ده مش اعلن عمل انترفيو قال لي هنا بنعرف شجره في الجنوب. انتوا عارفين هو ده ليه لسه ما كون جيش لانه في مشكله بتاع اللوجيستيك. انت ممكن تشيل جيش يا الناس باشو بيجي بيقتلوهم، ما في دوله بيديك علاج بالنسبه لهم، خلاص موفمنت بتاعك انتهى. It's need thinking. ده شغل كبير جدا وده تنسيق بتاع الجهود. ده تجاه بتاعي كيدوه انه حركات شايلين سلاح they need to unite. Let me go back to حركه بتاع ستيفن بوي. انا هسه قاعد غارن 3 حركات شايلين سلاح بالرسمي. الحركه بتاع جنرال توماس قتل ضرب سلاح، انا بعرف هم قاعدين يشاكلوا كان في السوايه لازم ما وقعوا اتفاقيه ده بقى ما واقفين. الحركه بتاع رياض مشار كشاكل عديل معروف زول عارفينه. الحركه الجديده هسه الضرب قاعد ضرب حكومه قبل كم يوم، ده حركه بتاع ستيفن بوي.
والنقطة أنا I need to make an political argument with General Boy. General Boy قبل كم يوم كان قاعد يقول إنه يا أخي سلفا كير ما بيمشي لبقوة عسكرية. My question لجنرال بوي okay يا جنرال بوي I do agree with you إنه كير ده يا إما يمشي بشعب بتاع جنوب السودان يطلعوا للشارع كلهم واليموت يموت واللي بعدها كير يمشي يا إما هنا يكون في قوة عسكرية قوي to march toward جوبا يمشي جوبا عديل. ما تقول لي حرب في على النيل ولا حرب في وين حرب ده يكون around جوبا ده بس المواطنين بتاعنا قاعدين around جوبا يقولوا you get out from there just خلونا مع سلفا كير كويس. So my argument with boy هل يا جنرال بوي انت هتصغد كيردا كيف في يونيتي ستيت ما you need to talk about this. انت ممكن هسه اوبراو هسه لو فيك شكل في يونيتي ستيت في ميوم. انا في رايي اذا في شغل عسكري ممكن يشيل سلفا كير لو بقى في شغل ممكن اشيل سلفا كير انت محتاج لشغل عسكري منظم ومنسق ده رؤيه بدايه كيدوان. الحركات الكلها شايل سلاح يا جنوبين لو ما وحدوا نفسهم في حركه واحده عسكريه او يتفقوا كتحالف عسكري واحد. التحالف ده ذاته النقطه وين انتوا عارفين في نقطه سياسيه ناس كثيرين ما عارفينها وحتى في ناس ذاته في معارضه الوعي بتاعهم ضعيف السياسي. حتى التحالف لما نكون هش عسكريا انا دايركم تركزوا بالنقطه ده. الحركه الشعبيه لتحرير السودان الحركه دي قدرت تنجح نجحت لانها قدرت تماسك قدرت يعني على الاقل تستوعب كل التناقضات العسكريه دي كلها في تحت قياده عسكريه واحده. حتى الرغم انه كان في ما اعرف وات يو كول ما ديفيجن يعني الرئاسات يس حاجه فيه رئاسات كل رئاسه بتاعت الزول ده رئاسه بتاعت الزول ده لكن الحركه الشعبيه بعد 2005 قدرت تستوعب هذه التناقضات تحت قياده واحده. انينا هسه محتاجين لو معارضه فعلا والنقطه دي مهم للجنوبين باي ذا واي. النقطه دي مهم ليه والمعارضات القاعده هسه لو هي ذاتها ما اتفقت اسمعوا كلامي ده كويس. المعارضات دي لو هي ذاتها ما اتفقت على برنامج سياسي لما اذا كير فات ومشي جوا المعارضه ده بيختلفوا فيما بيناتهم وممكن يشاكلوا تاني. اسمعوا كلامي ده وانا داير زول يجي to make an argument with me in this point. انت هتقنعني كيف؟ ما انا ما قاعد اتكلم معاك بعواطف. انا كايدوت انا ما قاعد اتكلم معاك بايموشنال توكينج. انا قاعد اقول لك this is واقع. انا قاعد اتكلم معاك في تجارب سياسيه موجوده. الحركات ده يا جماعه حركات ما قدرت تتفق عسكريا لما كانوا قاعدين يحاربوا النظام. لما يخشوا جوبا يعملوا شنو؟ ما هم يختلفوا فيما بيناتهم بيشاكلوا في جوبا ده. اسمعوا كلامي ده كويس. ده ما داير عواطف. خلوكم الناس اللي بيجوا ساكت ده they don't know what they talking. عشان كده انا from day one سياسيا انا قاعد اقول لكم المعارضه زي دي والله امريكا they will not waste their time to support it. They will not. انتوا قال لكم البوليسي ميكرز في امريكا وفي بريطانيا وفي النرويج انتوا قال لكم بيبنوا سياساتهم على شنو؟ ما يكويشن معادلات سياسيه وعسكريه. بيسالوك امريكا ديل بيسالوا نفسهم طيب يا جماعه هسه في جوبا ده في رئيس واحد وفي رياض مشاعر وقاعدين في حكومه واحد وفي تناقضات and they are able to maintain a little bit of security. طيب انت لما تجيب ناس قاعد يقولوا دايرين اصلاح ودايرين تغيير في الجنوب والناس لما كان قاعدين في خلا كلهم قيادات مالون غايد توماس غايد جنرال بوي غايد منو كده ديل كلهم قيادات. They were not able to form one single movement, very strong movement. الناس لما يخشوا جوا لما نجي تقسيم بتاع السلطه بيصل شنو؟ اكتبوا لي تحت. لما نيجي division بتاع power sharing what will happen؟ ما نكذب على بعض. ديل ما ملايكه. توماس ده ما انجل ولا ملون انجل ولا جنرال بوي. ناس ما عندهم اجنده سياسيه واحده لما يخشوا جوا ايتفقوا.
وممكن يقتلوا بعضهم، ممكن يقتلوا بعضهم ويرجعونا في الحرب تاني. عشان كده انا قاعد ابني استراتيجيتي على شنو بتاع التغيير في الجنوب. الاستراتيجيه ده قاعد نبنيه على خط انه المعارضه الموجود برا كمعارضه عسكريه هي لازم تتفق عسكريا، لازم تتفق عشان نينا زادنا شعب بتاع جنوب السودان يطمئنوا انه المعارضه الجايه دي ما كده الجنرالات بتاع السلطه يجوا بكره يشاكلوا ويقتلوا وكمان يتحول لحرب قبليه. الهسه المعارضات دي مؤاخذه طابع بتاعت مناطق وطابع بتاعت قبائل وكده، ما بتنكروا الكلام ده. You cannot deny this. الا زول انت في denial قاعد تقوش على نفسك. But with what? You cannot lie to me and you cannot lie to the people of South Sudan. Go to the nature of those movements now. So this kind of movement, what do we need? And they need to formalize, they need to sit down, they need to agree. Into a movement, you are fighting one system. Itu قاعد تشاكلوا Salva Kiir جاي نظام حكومه واحد رئيس وكير. اللي بيخليكم ما تعملوا one movement شنو؟ ورئيس واحد وقائد عام واحد. اقعدوا تحت، اقعدوا في الرومات ده. talk. Negotiate. ناقشوا خطوا الحاجات ده. Don't sleep until you come into agreement. إنه we as opposition أنينا ياو the right option for South Sudan. لأنه for South Sudan to convince them, you yourself as opposition, you should unite yourself. Do you think who are you deceiving here? Are you deceiving who? Are you deceiving who? You are deceiving yourself. You are not deceiving people of South Sudan. They know everything. International community بيبنوا سياساتهم على هذا الأساس. أنت محتاج توحد نفسك كمعارضة. كون عشان لما نمشي داخل الواقع القبلي ده جنوب ده ما ينفلت. لأنه تزاركم الهسه الماشين بتعالف حجة ممكن ينفلت وبعدها يتحول الكتل. عشان كده جات الخطة البديلة. كلام ده باقانا مو والمباراه شرعوا في الروم هنا ده قناه الرسم بتاع التحالف شرعوا تمام. شرعوا انا even be myself I was happy. Why? Because باقانا مو شرع the situation, the real our situation الليله في جنوب السودان. كويس؟ شرع الوضع ده قال now in this situation now ما انت الليله في الجنوب كل زول خايف من زول. مش حقيقه يا جماعه. This is the truth. Nobody can trust anyone الليله. Denka, they cannot trust Nuer. Nuer, they cannot trust Denka. Shuluk, they cannot trust Denka. Denka, they cannot trust Shuluk. Denka, they cannot trust Barrier because of the situation in Fijunub. So what we need to create synergy among ourselves. In Ajamana, yes, Kir has put us in this situation now. We now in a situation whereby we are not able to accept ourselves. And we are not now. ما قاعدين نقبل نفسنا كشعب بتاع جنوب السودان. وزانينا استمرنا بالطريقه ده. زي ما انا شغلت فيديو امبارح سلفا كير قالوا لو حصل حرب ثاني في الجنوب الحرب ده هيكون كعب وهيكون ترايبل والزول اللي ما عنده سلاح يا بيكون انسنت. You believe this or not? ده كلام بتاع being emotional وكلام بتاع شعارات الفضفاضه وشنو ده ما بينفع معي كيدوه. because انا قاعد نتكلم في حياه بتاع الناس. انا ما قاعد نجي عشان ندير نتكلم عن ليدر معين تطبل لي ليدر ساكت حتى لو الليدر راسه فاضي بتطبل له to protect. No, I don't count. I don't do that. So انا داير اقول شنو هنا عشان نفتح فرص للناس الساعه 10. انا داير اقول يا جماعه الخيار العسكري ده بقى خيار غير مجدي لاسباب. انا في سببين وانا لو في زول قاعد غالطني في السببين ديل خليه يجي فوق السرع ويكتبهم لي تحت. خيار عسكري ده في جنوب مع سلفا كير will not work for two reasons. The reason number one, عندنا مشكله بتاعت the political environment within the region. Political environment within the region. انا ما ادري امشي كثير في ده. بيخلي خيار العسكري ما ينجح مع كير. The second option number two اللي بخلي خيار العسكري في الجنوب ما يشيل كير برا الليدرز بتاعتنا المعارضات ديل العسكريه ما قادره تتفق. They are not able to unite themselves and come out with very strong movement.
لانه كل زول داير يكون بين ما ده كذبوا على الناس يا اخوانا ما ده كذبوا علينا كذب ما كويس كل زول داير يكون رئيس بتاع الموفمنت بتاعه and this is what destroying South Sudan. This is what destroying South Sudan today. Everybody want to be leader. الدولة كلها 12 مليون 9 مليون من السكان لا دايرين يكونوا leader. Think about this country, where is it going? إذا كان ما قادرين تتفق. So الخيار ده two option ديل. The second part أنا ما داير I don't want it to be separate. أنا داير نضمه في الخيار ده في خيار نمبر 2 ده بتاع leaders بتاع opposition الشعب بتاع جنوب السودان and they supposed to support those movements they are not supporting. They are not supporting. ناس معينين بس لما نيجي موضوع بتاع قروش كل زول بيجري وانت تيجي تلقاهم قاعد يتكلموا هنا oh we need to fight we need to do this. How are you going to fight? Kalashnikov wide but $300. So how many of you now they are paying money to to General Thomas? قاعد يدوا كل شهر كل زول برسل $300 عشان General Thomas يشتري Kalashnikov واحد. How many now they are sending money to General Boy for him to buy one 47 K47? How many? So Jamana, those things all they are obstacle for the military action في جنوب السودان. كويس؟ دي أول مشكلة يا جنوبيين. أنا بقول عليكم بكل قلب. أنا بقول الكلام ده. أنا بقول الكلام مش عشان أنا خايف من زول. أنا أيدور ما بخاف من زول. أنا بخاف من ربي بس الله بس أنا بخاف منه. الله ده بس يا بشير روحي. أنا لما أنوم كان قمت ده زول الوحيد الممكن أشير روح بتاعي. ما في زول nobody. ولو أنت زارك ضربتني بالسلاح والله ده ما قال لي بموت أنا ما بموت. because رب كل زول ربنا كاتب له يوم ما بخاف من زول. لكن هنا لازم نقول الكلام ده ليه؟ نخوض التحديات ده قدامنا ليه؟ لأن يا جماعة الشعب بتاعنا تعبان. في ليدرز بيتكلموا عن رفع سلاح، ناس بيتكلموا عن شيل سلاح، وهم قاعدين في كندا، قاعدين في استراليا، قاعدين في امريكا، قاعدين في اوروبا، قاعدين في وين؟ انت كيف بتشجع قتل ناس يقتلوا بعضهم تب 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 وانت قاعد في امريكا؟ How it works? I need someone to actually to come and actually يعني to convince me كيف how it works. When it comes to logistics you are not able to contribute money. لما نقول لكم أراكم يوم ده الرالي ده قلنا يا جماعه نمشي لواشنطن جونا كم 30 نفر بس. الناس اللي انتم شايفين في السوشيال ميديا ده الكذابين اللي لسانهم طويل ده لما قالوا ليت جو جاكم نفر جا بس كم 30 نفر بس يا جانا في واشنطن. يعني انتم لا دايرين تجوا لواشنطن عشان تضغطوا تساروا قدام بيت الابيض عشان يجي تغيير، لا دايرين تجمعوا قروش للناس اللي قاعدين يشاكلوا. طيب انتوا هتجيبوا تغيير كيف؟ وتلقاهم في السوشيال ميديا هنا we are going to fight وكيرنا ما بمشي لبا شغل عسكري. هيمشي بالشغل العسكري ده كيف؟ ما you need to explain it. You need to explain it. أنا عشان ماشي نفتح غرفة what I need to say. I'm going to say this لكم كلكم جنوبين. خيارات ده أنا قلت لكم ده واقع. أنا الزول اللي بيجيني فوق هسه في كلاب هاوس ما داير زول ساكت تجيني ساكت أو أنت ساكت. لأنه أنا almost الساعة 10 هسه بالليل. أنا عندي 10 11 دقيقة 12 2 hours now. I'm going to the open room for discussion for 2 hours. I will close the room because أنا there I need to answer question بتاع أي زول. تعال فوق في كلام أنا قلته ده قول إدوات في النقطة ده أنت قلت كده كده كده. That is not correct. And you will come out and speak. Otherwise, stay down there. Don't come up because you are not in the level of this discussion. You are not entitled of it. كلام بتاع الناس بتاع emotion قاعد يتكلموا ساكت. Don't come to me. I don't have anything for you today. Come to the other room. room ده خيارات. عشان كده طالما الخيارات العسكرية دي القيادات دي عسكرية ما قادرة توحد وما قادرة تنسق شغل عسكري فيما بيناتها معناه ما يقدر يسقط سلفا كير. This is the reality. This is number one. Number two. طيب أنا بسأل أنا خيار شنو؟ What is the option for change? The option for change النقطة الثانية we becoming now so tribalist. ما في زول يجي ينكر لي يقول لك I'm not a tribalist. Are you serious? ما يادا سلوكيات بتاعكم ظاهر هسه. You can see guys how you behave in clubhouse.
Even in your closed room, some of them you can see them, they come out, they talk here, it can share the room, and you listen to what they're saying in closed room. You will say, I will not trust anyone again. Believe me, Junubin. Believe me, Matal Gaw Masa Gadin Zeda, Talatarba Vitam, hypocrites and liars. Kazabin Munafiqin. When you go, they go to the closed room, whatever they name themselves, region, tribe, whatever. What they say, you will be sad as sick. So, Anina Derin, we need change. For how long we remain here talking? We remain here, we are talking. Let me tell you. Ushabitana got the mood for Juba Sudan. Shabitana got the mood for Mascarat. Shab got the mood for Masr. Shab got the mood for Sudan. Unina and Marta Dik Magadri got of Malwai. And Nasal Gadi Bara Magadrina Nagma Grush. Ashan Shere Sila. And Nasal Gadi Gunalek Numshi Washington to make pressure on Kir government. Bejuna 13 Nefer. Bejuna 13 Nefer were less than that. So how are we going to bring change? That means we need to sit down. We need to change our tactic. And then lazim نغير الطريقة بتاع تحليلنا للصراع في جنوب السودان. ونغير الآليات بتاع الصراع في جنوب السودان. الآليات بتاع الصراع في جنوب السودان الجديدة شنو؟ جديدة شنو؟ ده البروبوزل اللي جابوا تنظيمات الست ديل. بروبوزل بتاع إنه أنا هنا يا جماعة نمشي الراوند تيبل. عشان نعمل شنو؟ ننقذ جنوب السودان. We need to save South Sudan. لازم أننا ننقذ جنوب السودان. الحرب ما بهلنا. So البهلنا شنو؟ إنه let us sit down as South Sudanese and agree how we're going to rule this country. And that could not happen in a round table. Round table Jabu Jamadel, Lokan and Nazel, I think they came out after a very, very long discussions because it was not easy for them to agree on that issue. So that while Anaka Edward, I'm supporting the round table. This is the only option it can save us. And Nasal Bugulu Del, we need to fight with Kir. Another Salum Swal. And if there is someone like that, come up and answer my question. Now we are facing the issue of extension of Kir. Are you ready to remove Salva Kiir before militarily, before before February 2023? بتقدر تشيل سلفا كير برا في فبراير. سلفا كير ورياض ديل بتقدر تطردهم من جوبا وبعدك تقوم تستلم الحكومه وتكون حكومه الانتقاليه حكومه مدنيه. انت قادر تعمل الكلام ده؟ لو في زول قاعد يقول الكلام ده please come up and tell me how are you going to do it. انت ماشي هتقدر تعمل الكلام ده كيف؟ ما يبقى كلام about being emotional. Just you need to talk circuit. كلام فاضي circuit. Propaganda circuit. They are not even doing anything good. We should put it clear. So the only option قدامنا إنه نمشي للراوند تيبل. كلنا شعب بتاع جنوب السودان. نمشي كل الناس أي زول كل عندك منظمة ده you have to go for round table. Let's go and sit and save our country and agree how we are going to run this country for the next 30 years. نكون حكومة بتاع تكنوقراط. سليمان دندرا قال كلام قبل كم يوم في الروم بتاعت الحوار الساخن مع ناس كولا ونيلسون. قال كلام جميل جدا. I like that. In that أدى مقترح حكومة بتاعت تكنوقراط كل we have 10 states. المينستر ديل يكونوا بس 10 states ده كل ولاية يكون الوزير واحد. ما دايرين we don't want ما دايرين ما تقول لي 15 minister وشان يضيعوا قريب بتاع الشعب. No. Just 10 ministers only. 10 ministers only. ونينا ما دايرين دوبتي ministers. ليه؟ أنا ممكن أجاوبكم بالكلام السؤال ده. عندنا ما دايرين دوبتي minister. في ناس منكم ما بيعرفوا طبعا السيستم الإداري داخل الدول طبعا. في ناس أنا مشوا بدري و they claim they know anything. They don't know anything. أنا كنت في موظف بتاع الحكومة. في السودان في وزارات أصلا ديبتي مينستر ما منه فايدة أصلا. ليه؟ لأنه الشغل بتاع ديبتي مينستر ده الشغل بتاع وكيل. ده الشغل بتاع وكيل أول وكيل بتاع الوزارة. لأنه ده جريد 1 أعلى درجة إدارية في الدولة. أعلى درجة بيصل له الموظف في خدمة مدنية إنك تبقى درجة نمبر وكيل درجة جريد 1. So أنا ما دايرين ديبتي مينسترز عشان يضيعوا قروش. إننا مجاعة، إننا مرض، إننا بتايتس، إننا whatever. إننا ناس قاعدين متشردين في يوغندا وفي كينيا وفي السودان وفي مصر. ده نجيبهم جنوب السودان. Why do we need
15 ministers. To do what? We need to use that money. That money, we need to use that money. So لذلك أنا هنا دايرين شنو؟ دايرين only 10 ministers. 10 ministers فقط من 10 state. كل ولاية واحد جيبوا لكم زول خلاص. ديل أول المينسترز. ما دايرين deputy ministers. الديبتي ministers في وكلاء بتاع الوزارات يكون من وزير يكون ما في يكون يا deputy minister. خلال فترة انتقالية. ما دايرين this useless call 5 vice president nonsense. Complete nonsense. It should be taken to the garbage. هنا دايرين رئيس بتاع مجلس الوزراء ودايرين whatever you can take نائب بتاعه. بس خلاص. برلمان this useless call 555 or 550 و100 وكم كده بتاع مجلس الولايات. To do what؟ شغالين شنو ياكلوا قروش تجيب لك 100 وذو برلمان تاع مجلس ولايات وعندك شعب في ولايات جعانين وعيانين. Nonsense, complete nonsense and garbage and nonsense. Just put it in the garbage. المجلس بتاع الولايات ده مجلس ولايات في الحكومه الاتحاديه في المجلس القومي كل ولايه يجيب نفرين عشان لو زول تاني بقى عيان ده يكون قاعد 2 نفر بس. المجلس بتاع الولايات فيه 20 نفر بس. We don't need anything more. ده مجلس ولايات. مجلس الانتقالي مجلس الاتحادي ده مجلس التشريعي ده خلال الفتره الانتقاليه يكونوا 50 نفر. كل ولايه 5 نفر انتهى. We need to save money. ليه؟ because إننا ناس عيانين دايرين نعالجهم. دايرين نرجع الشعب بتاعنا القاعدين في مصر. التعبانين في مصر بقتلون كل يوم وما لا قادرين يمشوا يسافروا اوروبا ولا قادرين يرجعوا ورا ما قادرين ما ينوقع مواصلات نهجي الطيارات بنمشي نرفعهم ادير يجي نجيبوا للجنوب بيراتوا ونتيو قروش نقول له امشي منطقه بتاعك هاك كل زول المبلغ له يكون متساوي بالدولار. كل زول يدو $5,000. كل اسره يدو $5,000. Any family should be given 5,000 USD. الناس اللي قاعدين في السودان جيبهم. أنا كأسرة we right لأنه في حرامية قاعدين في جوبا هناك. أنا بنشيل ناس برهونس ولا بنجيب خواجة ذات. خواجة لأنه لاو دنكاوي لاو شلكاوي لاو باريا ولا لانويراوي ولا كده. نجيب خواجة نقول له this the money. أنت يا وليد بتاع التيم ده. جروجا عندك أدينا المملك ده. أمشي السودان. كل الأسر يسجلون الناس اللي في السودان. الناس الماشيين واو. الناس الماشيين الماشيين بارغزال واو. الماشيين شمال بارغزال. الماشين واراب. الماشين ليج ستيت. الماشين سنترال اكواتوريا ايسترن ويسترن and the rest of the state بنسجلهم. انت لو قاعد في يوغندا بنسجلك. قاعد في كينيا بنسجلك. قاعد في اثيوبيا بنسجلك. بنطلع ميزانيه من الدوله لانه الحراميه ده اللي عندهم قروش. ننقص الناس دول كلهم شت. طبعا توج قاعد يقول لي افكار بتاع الادوار ده ما قاعد يطبق. قاعد الادوار ده قاعد يفكر بتفكير خيالي. لانه توج بقى مؤمن بقبليه، القبليه ده بقى جاري في دمه. وما داري يجتهد ابو طايوق الفراس ده ما داري يستخدمه عشان يفكر تفكير ايجابي. لكن حتى الافكار بتاعت باي ذا واي افكار بتاعت سقراط وافكار بتاعت افلاطون الدوله المصريه سقراط عنده جدليه مهمه جدا الليله في فلسفه بدرسوها في امريكا. بالمناسبه سقراط ادى في بيتكلم عن المورال ريسبونسبيلتي الالتزام الاخلاقي. انا درسته قبل كم يوم في السمستر ده كماده. وناس كانت في التفكير بتاعهم بتاع الدول ده ما يعني you cannot say انه نازل يوتيوبي وكلام الفاضل كتير. no you have to use طايوق بتاعك ده. موك قاعد دمك زرب بوم كده بس انت بس قاعد تفكر وكده ما نقدر لانه في متيانيور وفي قبليه. no انت مشيت جامعه عشان تعمل شنو؟ انت مشيت جامعه جريد ومخك ده بيبقى فيه ابو طايوق عشان انت طايوق اللي في مخك البسيط ده تستخدمه as offering the solution to the critical issues. But because people are useless and their mind is lazy, they are not even زول ما بيتين يقول لك قال لا بلد ده قبلي. شوف التفكير بتاع المثقف الجنوبي الخريج جامعي. هذا زمانك يا مهازل في عمره يا اخي. خريجين بتاع اخر الزمن يتحولوا لمجموعات من الامتيازيين وبراغماتيين وقبليين. يوز طيب ده يوز ات.
hasa conflict bita Abiy da utija der lo yijina khawaja shan yahilu lena der khawaja yahilu lena hasa da ما يلا تكون قبلي أنا ده انت يعني عشان ما نوريكم المثقفين القبليين كل زول بقى لما نيجي حاجه بيجيب مع اهله منطقته ده ما بدي جنوب السودان ده دير critical thinking انه نينا في قرارات ناخذها بكل شجاعه وانا يدور I'm ready to take the قرارات دي بكل شجاعه مشكله بتاع ابيي وتوج داسا انا داير لي خواجه يجي يهلوا لي لا because even a useless politician they are using that conflict for their benefit. Very simple issue. Nas ngok biru fu mahalo mwenu na sabi biru fu mahalo mwenu. Salatin bita ngok biru fu mahalo mwenu, salatin bita abiye biru fu mahalo mwenu. We will force it as a government. We will force it. وأي زول من توي تتقل عدبك بندخلك سجن. وأي زول من أبيه تتقل عدبك بندخلك سجن. ده دولة بيحكموا كده. لكن دولة بتاعتها مثقفة زي ده قال يدور بيشيل أفكار بتاع اليوتيوبيا. دولة بتاعت الأجر قال لنا ما نقدر نهيله. لا أنت قاعد تواطأ أصلا. أنتوا قاعد تواطأوا بجرائم مجرمين. تواطأوا ما تواطأ. Give the solution without being afraid from anyone. Mind the government and protect the citizens. Asa موضوع بتاع بقر ده الناس بتاع شايلين دوشكات ده في إيسترن ولا سنتر إكواتوريا ده ده جيسس كرايست يجي يهيله. لو عندنا critical government ده Jesus Christ. It doesn't need Jesus Christ to come. It doesn't need Jesus Christ. Yes, it is all بتاع بقر يجي من flooding. Okay, that's fine. This is a national disaster. It's okay. بقر بتاعك ده ما يجينا هنا ده مال بتاع زراعة بتاع مواطنين. شيلوا هناك 10 miles away from مواطنين. And don't cross and come here. When you cross and come here, I will take you to the jail. وبقر بتاعك ده بنشيله بنبيه برا. Period. خلاص انت. And implement it. لكن عندك حكومة بتاعت سجم في جوبا. حكومة اللي قاعد يمارس القبلية ودير الجنوبيين يشاغلوا فيما بيناتهم ويتقاتلوا ويقتلوا نفسهم. They are so happy. They are so happy. They are حكومة بتاع ناتوج. حكومة بتاع ناتوج في جوبا. ويجيني دير تناقش معي شنو؟ حكومة ما قادر يستخدم البطايق بتاعه ده. ما في زول ما قاعد يكون عنده مشكله بتاع ناشونال ديزاستر. ما في زول ناشونال ديزاستر ده بيحصل. انت جابك تعال انت كان عندك IDP ما IDP بيجي على كيف اقول انا I want to sit here. No, that is not your place. You will not sit the way you want it. No, I'm the government of the county. I'm the one will tell you sit here. You want it, don't sit here. انا بقول لك لكن في الجنوب ما في. عشان كده مستغربين عن النظام التفكير بتاعهم بقى محدود. نفس التفكير المحدود ده في بعض الناس المعارضه هنا. مقفول. Oh, we are going to do this. انت هتعملوا كيف؟ في السوشيال ميديا هنا correct? Will not go like that. We need to agree جنوبي. انا ما شيختي مفتح فرصه للناس. We need to agree. يعني هنا الوضع ده is very complicated. The only solution we see now to save the جنوب السودان وبعدين ما تفتكر ما في زول يفتكر انه لو الجنوب حصل حرب انا بنتصر وانا بقتل الناس وانا قادر نعمل كده. نو. الحرب ده لما يبدي يدور تلقى ده ما قاعد يفرس. تلقى ده كان ضربه دنكاوي ما بيجي كده بقول كان جالي دنكاوي بقول نو انت دنكاوي يا let me go to شلكاوي and kill him. ولا نو انت شلكاوي لما انا ادور ادوق تلقى كده يجي كده لشلكاوي كده يقول نو you change his direction يقول no انا ما داير شلكاوي انا ماشي لدنكاوي. It doesn't work like that. انت دنكاوي you shoot the gun الزول بلقاو هناك هو دنكاوي شلكاوي نوراوي بارياوي لا تكاوي بقتله. How it works لانه خدته في dimension بتاعه عنده straight dimension السلاح بيمشي عليه unless يكون في بلوك ولما يحصل له بلوك or it hit itself صدم نفسه بالفيزياء بالجسم بيجي راجع وممكن يجي يضربك انت ولا يدوق بزول ثاني كده. How it works. هسه الفيزياء انت كان شيلت حاجه كده هسه الفيزياء بنفس القوه وفلقته في حيطه بيجي راجع بنفس القوه يعني انت ما جريت بيجي اصلا بدقك the same dimension لانه يمشي بالزاويه. That is physics. لو مشى كده ضرب نفسه في حاجه بمعود بيمشي اتجاه ثاني. لكن if you shoot it straight وصدم بالجسم بيجيك نفس الراجع في نفس المسار جاء وقالك في راسك ولا كده. How it works. So انا داير اقول للجنوبيين سلاده ما قاعد يفرق بين الناس ما قاعد يميز.
ما قاعد يميز سلاح ده ما قاعد يميز كان ضربته ضربوا النويراوي كان لقى النويراوي هنا بقتله كان لقى دنكاو في بقتله كان لقى شلكاو بقتله سو جنوب لما نمشي في حاله بتاعت كيس ما بيخدم كل زول فينا ما بيخدمنا كشعب بتاع جنوب السودان and that while انه نبقى باغان قالوا قبل كم يوم جنرال باغان قال له وذا ده مشي بالطريقه ده وحصل حرب جنوب ده بيبقى اقع من صومال and that is the truth والزول will survive ده زول عنده سلاح ولا عنده ذخيره ولا عنده قروش he will be in charge لانه بعد ذاك بيتحول لغابه والقوي بياكل الضعيف and we don't want to reach that level and the only option for us to prevent this is to come and sit down and negotiate in a Jamana Beletana, we need to solve this as a brothers and sisters. And that is the idea of round table. Al-istighfaf be round table, قال no, round table ده ما بينجح. ومنو قال لك انت شغلك بينجح؟ ومنو قال لك شغلك عسكري بينجح؟ Who told you? Are you lying to who? To us or to yourself? منو قال لك بطل الكذب؟ ما يجي ريزول ده يكذب. ما we see now. Ulo Derinu will go to details and talk about who is doing what and who is not doing what. You cannot convince me. Oh, shukul bitat. Silmi dama benja. Munu galek ma benja. Who told you? Munu galek shukul askari benja. Who told you? Based on what? Just discussion and monthly. Based on what? And let's take the data from the ground. Take the data from the ground. That is the research. Do the research. Take the data from the ground. Mama kalam fi social media bitat akazibu kida. So أنا داير أقوله في النهاية شعب بتاع جنوب السودان فعل الزمن وقصر الزمن ينتفض. أنا داير أختم كلامي بقصيدة قالوا الشاعر التونسي أبو القاسم الشابلي والقصيدة أنا هنا زمان كنا بنقول لكن داير أقول مقطعين. أبو القاسم الشابلي في ناس كثيرين ناس سليمان والناس اللي قاعدين في اللايف فيديو بيبير في القصيدة. أبو القاسم الشابلي الشاعر التونسي في قصيدته بعنوان إذا شعب يوما أراد الحياة ده كان العنوان بتاع القصيدة. إذا شعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا شعب يوما أراد الحياة إذا شعب جنوب يوم السودان يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. القيود الماسك شعب بتاعنا ده بتتكسر وهذا الشعب سيخرج للشوارع. انتوا دايرين وما دايرين الشعب ده راح ينتفض. انا بفتح روم للناس اللي دايرين يجوني فوق للنقاش. انا اوريدي عندي ساعه و 40 دقيقه هسه. So لو anyone want to come up in the question in the comment come up. I'm now ready now. انا خلوني نمشي نعمل لك شاي دينبول. Yeah, then let me say this, huh? Yes. Yeah, can you mute your mic? What I'm going to say this. Another zoli for Soto. I'm going to fix the time. Ashan ma kulu zoli tkalam because it's night here. Let fix. Hina we take 7 minutes. What do you think, guys? 7 minutes is even too much. Okay, Philemon, what do you think? 7 minutes is enough here, and 5 minutes is okay. Napoleon. 7 minutes مناسب باشمهندس. جميل. Yeah, I guess 7 minutes will be okay. So okay. جميل. Okay, عشان ما في زول بعدين to complain Edward ظلمني. أنا عندي I will set my time here. وأنت برضو you set your time. ولو أنت when I flash my mic معناه زمن بتاعك أنت. لو you need 1 minute let me know to give you 1 minute. So my brother Comrade Deng, will come to the room and welcome. The floor is yours. Yeah, Comrade Edward, I greet you, my brother. Thank you very much, and I greet everybody who has come here today. Taban, Edward, I'm not here to criticize anybody. I just wanted to say that I think you've said it all. I'm a little bit under the weather. I'm not feeling well, so I'm not well coordinated. So and my voice is not good, so I'm not gonna talk much.
Let me just submit that I agree with everything, not almost, but everything that you've just narrated today. And I wish South Sudanese people would play this over and over and over again. Our biggest problem in South Sudan is ignorance. We don't want to listen to anybody. We just go anywhere with formed opinions. And that's it. Our minds are made up, and that's it, without having to listen to other people. You've said a lot of things that I know. So a few comments that I'm going to make as emphasis is that just like you, I support 100% the round table, because that will be another front, not necessarily another front for war, but another front that if you tilt the scale towards that round table, where you have a lot of armed and political opposition joining, then at least there will be some sort of respect given to those who are in opposition. Let me tell you the opinion of the international community. As much as they hate President Kiir, as much as they don't like him, the international community also do not have any respect for majority of people in opposition. They look at them as people who have no vision at all, who have no sense of unity among themselves. And I've said this in a lot of forums, that one, if Dr. Riak had not come back and joined forces with Dr. John Garang in 2002, along with all the other people of South Sudan, we would have not achieved the CPA. Trust me. So the unity of opposition is always paramount. I know a lot that can give President Kiir trouble in his leadership, but I'm not in that position to discuss them here because I'm not the one in opposition. Should I one day join any rebellion or any opposition, I will know what kind of tactic to use or what to do in order to give Salva Kiir a hard time. But a lot of our people who are in opposition do not know why they are there. Because if Thomas Shirilo, Malong, and other people, including those of real SPLM, could not unite under one leader to do one thing, it shows that individual leadership and only for themselves, but not for the nation. And this is why even Kawaja that people always run to do not have respect for them or cannot support them. The only opposition in Junub Sudan that the West almost supported, Khan Riek Machar, only for 1-2 months. Why? Because the Nuer people were at least united at one point. But then, when they now began to turn against each other and commit atrocities, even in places that they had captured, like Bor and Malakal and Bentiu, Kawaja said these people cannot even govern themselves, leave alone govern the whole of South Sudan. That is how Kawaja pulled out. And until today, SPLM-IO cannot survive anywhere in the bush. Because as much as Riek Machar can be a leader, his supporters, mainly most of the time the Nuer people, are his biggest liability. Because they cannot unite well, just like the Dinkas unite behind President Kiir. Majority of the Dinkas are not happy with President Kiir. But at least they have a certain
level of control by not exposing his weaknesses too much, and are united behind him in principle, but agree with him in the way he leads the country. I agree with you that President Kiir, as much as he's underestimated several times, is the smartest of all. Perhaps the smartest of all the South Sudanese. If he wants to die in this leadership, he will die in it, because he doesn't give a damn about the citizens. It's about him and his leadership. And if it's about him and his leadership, he will do anything. And you have seen how he has used almost everybody. He uses you today when he sees that you have gained a lot of power, you have huge following, and may pose some sort of threat against him later on. You would bring somebody that you had actually kind of like oppressed in the system, and put that person in your position, so that that person can square up with you. He knows how to play this game. So those who think that they are going, and especially if you belong to any other tribe, that you are going to win militarily against President Kiir, you are lying to yourself. Because you cannot even get your own people. Then, yes. You yes. have 7 minutes, Fini. Let me give you 30 seconds to finalize. Thank you. Oh, okay. I'm not going to talk much. Just like I said, I had agreed with everything that you had said before. But I think if the South Sudanese people, since there is no solution to, since there is no military solution to our problem, I would like to encourage all of you to join the round table, put your ideas together, and we, Kaje Shamel, will make sure that we speak to both the government and the people that are part of that round table, so that they can form, so that they can move forward. This extension then is going to go forward whether you want it or not, whether you fight it or not. It is in their hands, it belongs to them, and they're going to extend it. The best thing you can do is join this wagon and make sure that you share it, and it can only be given 1.5 years, and those who are going to be part of this extension should not be part of the next government, and it must end in democratization. Thank you. You stay up here, I will come to you again. Philemon, welcome, my brother. Thank you, Idiot. أنا قلت الزول ده الليلة أذكر كل يعني رسلوه حاجة ولا شنو يعني he's on the fire. Thank you so much, brother Edward, for the chance. And you know that Akolkur will not try to reach out to me. Yeah, go ahead. No, I'm just joking. Thank you so much for giving me the chance. I listened to you very, very carefully, but I'm not going to speak too much. Some of the things I want to mention here very clear and quick. The first thing, let me correct something that they mentioned before I go to what you're. I think Nuer are not done themselves and killing themselves. Nuer was bribed to kill themselves by the regime, like the way you are controlling the Red Army as a Dinka, organization. And I will preserve that argument in other day. Let me come to what Brother Edward mentioned. I think it's very, very important that Nasiyat, and sometimes we need to tell the truth. And I know that the truth sometimes hurts, but what you said today is all are correct. If there is any lesson that South Sudanese should learn, or opposition, they should learn from the IO. IO is the only organization that militarily able to corner when the war break out in 2013. And IO was capable to make sure that some of the major towns has been overrun by the IO. But we learned a lesson after 2015 when IO went in. We thought that Juba can be easy to dismantle militarily, and that was underestimated by the IO. And then we know that during the time that we went in 2016 or 2015,
IO went with 1,300. And the war of 2015 was, IO was capable to fight for 5 days, but at the end, Juba capable to set IO out of from the capital, Juba. Why? Because Juba, militarily, they are still strong, even though they have a weak government, but Juba is still very, very strong enough because they have the friends in the region and international community. And that is the things that we need to learn for whoever is saying that the only way should be the military options. We in the IU, we understand. We understand that the only way that we can be able to change what is happening in our country through, arses. Why we come to the arses? Let's do some analysis here. The world is changing. The liberation, the songs of liberation of 1960 that Africans begin to say that this is the time of the years of Africa. It's not working nowadays. When you look at the world, the political landscape is changing. And the world is not, supporting any military. But you need to have a power to understand that, use the political capability, influence in the region, and then mobilize the region so that they can support you to bring the change that you want. And that is what make us and weaken us also in the region. So if you look also, we can take the case study of Sudan. When they brought in Hamadok, and Hamadok able to make sure that the American brought American in, but because of the disagreement within the, this Hamadok came, they are not able to do anything. Hamadok has a policy to work with the regime, to work with, Motamro Watani, Ramadan of Motamro Watani. But because of the mentality of, no, we don't want to work with these people killed us, and Hamadok should not work with those people. What happened now? They never bring any solution to Sudan. And that is something that we need to learn as a South Sudanese. When some people are saying that IO went in, we didn't went in because we have been, defeated. But we see military options in the region is not supported. If you think about the military options, it's not supported completely. But the way IO thought, it is to mold it, use these arses as a way to mobilize the people of South Sudan, understand that, they need to reclaim their power. And that is what we see it is happening now. But if the opposition outside, they think military is the option, I don't think so. They are going to, to defeat Juba militarily. And that is something that we all have to make as a fact. The other thing, why we supported the extension, I think extension is very important. Extension without election is very, very important. So in my own opinion, I think, what will happen is if the extension happen, then what will happen is there has to be a timetable that will be, dropped. Either the governors and the commissioners should go for election first, and then we can extend the election of the presidency for the next stage, so that it can give us a clear understanding that if the election for the governors and commissioners went well, then it will give us an understanding that how we're going to conduct the election for the president. For that, Yomkin Hajana Shaib is very important, and I think what you mentioned is very, very important for South Sudanese to understand this, and also for Soma. If they are dividing themselves now, do you think that they will succeed when they go to Juba? Juba, what we learned is Juba has money. Juba has power. Juba mobilized and drive the region to support their agenda, even though they are not capable to bring the peace that South Sudanese want. And I think that is something that we need to learn. So extension is very important. And then let's support that, there has to be changes. Governors and commissioners, they should go first. There has to be, something we can make alignment on the agreement to make sure that the governors and commissioners, they should go first, so that we can have an understanding that if the election for the governors and commissioners went well, then it will give us a clear understanding that when the general election for president will go, then we already have the governors in place to maintain peace in the respective state. I think that's what I see. But if anybody thinking that they are going to defeat Juba through militarily, then you need to ask IU,
and then we can explain to you how the region is standing with Salva Kiir regime. It is not a Dinka. Anybody saying that Dinka are the one who's supporting Kiir, I don't think so. You don't understand how things are working in South Sudan. It is the region, it is the lobbyists, it is the international interest group. They are the one who are behind Salva Kiir. You are almost 7 minutes, but you can have 30 seconds to summarize. Yeah, I think I stop here unless there is questions. I want to thank you, Comrade Philemon, for you really coming and actually try to give some input on what I do at actually what I presented earlier. Let me answer you in Arabic because I have some audience on Facebook, YouTube, and Clubhouse also. They speak Arabic. I want them to hear my message, although you speak Arabic well too. I need to make comment on just 2 points. First of all, when you came, you start with a joke. It was the joke, you know. You thought today it was a call could no problem. That joke, I don't have any problem with that. But I need to correct one thing here. Another normal clarification to look to him. You know, we try always to accept the situation of deceiving ourselves and also try to lie too much. Al-Kizib da, you know me, for the moon, since started The Voice of the People. You used to listen to me very carefully. And also, we came along from Facebook and also to Clubhouse and YouTube and whatever. So the Sharp, that is the forum actually I have started 6 years ago. Citizen Awad al-Madi. And I came with my opinion في Facebook بقول للشعب بتاع جنوب السودان my own analysis. An opinion أنا قبل قلت ده personal opinion. They got nothing to do with real SPLM as a movement or any movement. That opinion بتاع إدوان. So the نقطة واحد أنا داير أوضح لك comrade. And I know many of you here, even up here, they will go to Juba. And Edward a check will remain here, Voice of the People Forum. That is, you know, this forum is a forum of principles and sharing the ideas without being afraid with anyone. Al-Haja Tanya, what I did tonight is a comparison, and we should put it. We need a solution. And then all of us here, Philemon, even what you fought for change. But today, even now, you are supporting the SPLM-IO, and you are talking about the extension. Today, there is no peace in Maban. Ana great beyond Umbare. Whatever. You know that. I did not, because I finished late. Today, we are talking now. Nobody actually have real peace as citizens in Juba, Sudan, except Daira Bita, Juba, Obad al-Manafi. So we as opposition, the manage the Kalaman tools of change, Aliyat Bita Tagir, Yafilimun, we should actually address it. There is misleading happening in social media. And within among ourselves, if we do not accept that opposition, Philemon, it's a guide. Everybody will remember this video today is recorded on Facebook, on YouTube, Clubhouse. Al-Ma'arada, the opposition, which is not capable to unite themselves, they will not be able to remove Salva Kiir. And I will repeat this always. And I was saying this long time ago. Ma'arada, they need to unite themselves. If you are not able to agree on one leader, militarily, to lead you as opposition with one command, how are you going to withdraw Salva Kiir? But we should ask this question to ourselves. This is what I'm asking. Now they came, a leader they came out with round table. Kulom Gadin, that is good. Finance did round table. Why? I don't know. Some of them like talking in media. We should be honest. We are looking for a solution. Is the visa militarily and then askarian? It had a shilu kef askarian. You put it. Unite yourself.
This is my argument tonight, Comrade Philemon, in addition to what I have said yesterday. The Janet extension. That is your opinion, and the opinion of the IO actually will not come with something different than that. But I will ask you a question. Be up here. Let me give 3 people. Give Napoleon and Khamis. My question to you: can you assure to Junubin here, in next 2 years, you guys are going to implement the agreement, which President Kiir that agreement meant not to be implemented? And you hear the voice yesterday, Comrade Philemon. And that's why we are saying, instead for us killing ourselves, you know there is issue with our leadership. Even within opposition itself, there is an issue. Nobody can lie to me here. Nobody. In social media, there is no problem. I don't want to go more now. And I don't want to talk about it. But if people want that, we can go through that. We know what's going on. But now is we have issue of leadership. Tomorrow we'll go and fight again. And if you understand my point carefully, now you are presenting yourself, you are actually better than Kiir. Okay, if you are better than Kiir as opposition, and even you yourself, you are not able to unite and come out with Kiir, if Kiir goes today, how people of South Sudan will be confident on you? You are not going to fight. Let us be honest, Ejiman. This is the point of discussion. So, my brother Napoleon, go ahead, Philemon. I will come back to you, my brother. Thank you. Thank you so much, Engineer Edward, compatriot Edward, and all the members in the panel and those who are listening keenly down in the audience. I also extend my greeting to the people of South Sudan in Facebook and YouTube. In the first, I was actually wondering what has happened. I guess there is things that happen behind closed doors that probably makes you talk today like that, Edward. You, in the first time in the last 6 years from 2018 up to now, today you are talking has changed. Some of the things you said here, it's advancing. I would say it's advancing the agenda of the regime that we wanted to topple as an opposition. But that's okay. This is the freedom of thoughts and freedom of expression. And of course, you are a member in an opposition with a different agenda, different objectives that you need to advance in South Sudan. That's okay. I just wanted to focus very well when I'm speaking here. I'm not speaking as a spokesperson of NAS, but as my opinion and a member of NAS. If you guys can remember that my chairman, General Thomas Cirillo, he's a military man. He didn't just went to the SPLA and become a general in the SPLA. He's a well-educated man who attended military college in Khartoum and came to America and went to Germany and studied all about military strategies. So when he declared the National Salvation Front on March 6th, before he can even fire a bullet or before he can even have a soldier on the ground, he make it very clear that military option, it's on the table as a tool to pressure the system. But he has also made it very clear to the people of South Sudan that there is a root causes of the problem has to be addressed. And those root causes of the problem that need to be addressed should not be addressed in the bushes. It should be addressed on the table. That is one of the reasons why he signed the cessation of hostilities in November 2017, before he could even fire a bullet. You mark this down. General Thomas does not believe that toppling Kiir, killing the South Sudanese people, whether it be Matenganyor or whatever identity of South Sudanese, is a solution in order to bring the government down. He always believed that talking about the root causes of the problem was paramount to solving the problem of South Sudan. It's not a bad position. Although he was betrayed several times in 2017 and 2015, 2017 and 2018, he has still stoic in his position that
talking is the best way to solve the problem. That is one of the reasons why he advanced in the SOMA formation with his colleagues in the NDP and the other SOMA members. Again, today that he signed the documents of non-signatories of the RCS group is not because he has abandoned his vision. I believe that he still believes that solving the matter on the table is paramount. This is one thing that we as South Sudanese have to put in our mind. We in National Salvation Front, when National Salvation Front was launched, it was not launched with objectives of forming alliance, militarily or political alliance. That was not there. Some of the movement that was formed after National Salvation Front, they were not there. But still, National Salvation Front was able to form an alliance with these people. It's not a military or political alliance, but alliance of like-minded people. That's why SOMA was born. And that's why today we are still in non-signatory groups alliance. This is another point that I need to make it clear. Some of the question you asked, Edward, that let us give you an examples of rebel movement that moves and take over power. I'll give you a few of them. One of them, you mentioned it in Kigali, and another one is Laurence Kabila in 2001, and another one is Alassane Ouattara, who moved in Cote d'Ivoire and take over the power, and many others that you can go and search about it. The possibilities of we moving to Juba, it is there. Another thing I want to say that National Salvation Front is not fighting a time war. We don't have a time. We are fighting a timeless war until the objectives of the people of South Sudan is solved, until the real root cause of the problem is solved, be it on the table or either way, we can reach into that target. National Salvation Front was formed today that some of the people are alive because National Salvation Front is protecting the people behind its front line. From the Mateng Anyor of Kir and Dut Kobeny of Kir and the SSPDF, which is predominantly controlled by one tribe, and I can mention it, and I have mentioned it before, is predominantly controlled by Dinka. And these armed forces of Kir that is predominantly controlled by Dinka and by one tribe is causing havoc in Equatorial and all over South Sudan. And we say it very clear that these armed forces and the national organized forces in the country is not representative of the people of South Sudan. The national security, the police, the prison, and the wildlife, all this is predominantly controlled by one tribe. So South Sudan is not a Dinka tribe. It's not a Bari tribe. It's not a Shulo tribe. It's not a Maban tribe. It's not a Nuer tribe. Mention all these 64, 74 tribes, but we are a homogeneous nation of different tribes. It is paramount that we represent ourselves in all these institutions, be it a civil institution or security institution or educational institution. So having said that, I wanted to say very clear that we are not in a phase of election. We are in the phase of solving the problem of South Sudan. Another thing is that going to the round table, it's very important, but you have seen now that the regime has already advanced with a different roadmap. And like some of you have said, that the regime is going to extend the time, whether we want it or not. Well, there is important question that we also need to answer. Is regime... Try to brief in 30 seconds. Thank you. One thing also you have to answer is that is the regime willing to sit in the round table? That's the question that we need to understand, and we need to answer that question as the non-signatory groups and as the people of South Sudan. Is the regime willing to sit on the round table? I will wrap up with one question to you, Edward. You say that some of the opposition members fighting on the social media, fighting the war and sending people to go fight on the ground to kill and all these things. I want to ask you a question. Are you ready to go to South Sudan and lead the civil uprising? Because last time I asked you, I said, are you willing? You said, no, nobody can go to South Sudan to go lead uprising. But this uprising that you're talking about,
you need to go to the South Sudan to go lead it. You know, you need to go and lead the uprising from South Sudan, from Juba itself, or from Malakal, or from Wau. You have to go there and organize the people from within and move advance. And as I'm saying to you, also my time will come. If I believe in firing the gun, my time will come, I will go and fire my gun. I wouldn't say to you anything more than that. But let us be facts. Today you speak facts. We can speak facts with you and with many people, because this is we don't want to deceive people politically. National Salvation Front is not a political movement. We are a guerrilla movement, you know. But we are open for dialogue. If dialogue is a solution, we're open for it. But thank you so much for the chance. I will stop here. Thank you. First of all, thank you, Comrade Napoleon, for actually coming up and making comment. And it looked like actually you did not actually understood some point I was making earlier. Before I move forward and also answer some of your question, I want to ask you a question, because in your first talking, you said you are talking have changed in the last, it's not the same like the last 7 years or the last 8 years. I want you actually, before I go forward, I need to give you a question, another 2 minutes. I want you to tell me which point I said here, which is different from what I was talking the last 7 years. This is number one, Comrade Napoleon. The number two, you said you are talking is advancing the agenda of regime. That is an accusation. And I don't want to respond you with the same accusation. You could underline that one. But I want you actually to give me the point actually I mentioned here in this talking today, which is advancing the agenda of regime. Open your mic, Comrade Napoleon. Then I can answer you. Yeah, thank you so much, Edward. This is two very simple questions. Don't forget that I was with you in the social media from the time you started. And until the time we will solve the problem of South Sudan, we will be together. Number one, if you go, you have more than 2,000 videos now from 2018 up to now. And all those videos, some of them you contradicted today. And many of the audience that are sitting here, they were also following you from the beginning, like I am following you from the beginning. One of it is a military option has to be on the table. And one of it is that the regime never understand unless the language of guns. One of it, you even ask about that if the regime want people to go to war, we will go to war and let the country, if the country is going to split, let the country split. So many, these are just few examples that you have spoken. Another question that you said, I said some of your talks today is advancing agenda of the regime. One of it is, I would say that you are talking down on the opposition, criticizing the opposition, and that's your right to say it. But you have seen that some of the regime representatives, they already here showed up and they are supporting your idea, because the idea is nursing the wound that is being inflicted on the regime by the opposition, be it militarily or politically, you know. And so, this actually, by saying that the opposition, the government can never be toppled militarily, this is like you're telling the regime that you have the upper hand. And now that, for me, I see it, it's like the talks of surrender to regime. That's from my perspective when I see into it. An opposition member should never speak like that against his fellow opposition. If the agenda, after all, we need to bring down the regime, whether by civil uprising or by the round table or by militarily, we want to bring the regime, and the time will come, this regime will fall. The thing is that we should never. Napoleon, can you tell us one? Yeah. Comrade. Okay, thank you. No, I'm going to ask you a question. I don't want you to just come to just talk without actually giving an example. I'm asking you again.
Can you tell Junubin here how you're going to topple regime militarily? Okay. As of now, I wouldn't say how I'm going to topple the regime, but the military option is always on the table. Thank Every you. country. Let me answer. No, Stop. Khalas. No, You did not answer my question. Let me come in. Let me answer you. No. You are not going. You denied. But let me answer you. I'm answering you. You just intercepted me. Go ahead. You see, my brother Edward, today, even in the structure of a state, a military has to be there. Every country has a military. Every country in this world has a military, except few, which is like the Iceland doesn't have military, has a police. The reason why the military has to be there is to respond when it is necessary. So the idea that a military option is always on the table, even America today, that you're living in America, it never take military option when it comes to addressing its foreign policy or domestic policy. I will stop here. Did I answer your question? No, you did not answer my question. But let me come in. Thank you. Itarif ya comrade Napoleon, comrade Wani. You see, sometimes people should not be so emotional, and people should not deceive themselves. Let me answer you in Arabic, so I want the audience so they can follow in the room and the Facebook also. Because always my message to the people of South Sudan. I asked you that question, and you said you cannot answer me, how can we topple the regime militarily now? أول حاجة خلوني أعمل comment في كلام اللي قاله فوق. أنا قلت قبل يا نابليو واني أنا سألتك السؤال ده ليه؟ لأنه أنت شكلك أنت ما فهمت كلام أنا كنت قاعد أقوله قبل. ولأنه في فوبيا بتاعت إنه لو في كلام الناس قالوا معنا نهي تقاس التنظيم بتاعت ناس. And this ill concept, it need to be corrected. Let me put it clear to you, comrade. أنا لما جيت هنا ده قبل أنا ما جيت عشان أنا داير أقصد زول. And you know me very well. If you know me for the last 6-7 years, you are saying now, you should not come and mention what you have said, because you will run to Juba before me. If you don't want to take it from me now, you will go to Juba before me. And don't push me also to talk with you more than this. But let's keep it for now. أنا قلت هايتين قبل ليكم كلكم ناس قاعدين في الروم هنا. أنا جيت اتكلمت في فكرة بتاعت مائدة المستديرة. Let me repeat this. ومائدة المستديرة, even me myself, let me tell you, Comrade Wanilo, if you don't know that, let me tell you. Even me, I was not expecting from the opposition to come out with this idea of sitting on the round table. Go back and ask Thomas Cirillo, why did he accept to come and sit the round table? I'm sure General Thomas and ask him and come. Well, open room, and I will come open room to correct and give Thomas that, bring him. I was not expecting them, they will sit in round table. Let me put it to you clearly, as my opinion, Kaidwan. Fikri bit have defeated it, it killed them round table. If you don't know that, it's a defeat, by the way. If you don't know that, you take it from me now. The last 7 years here, so the Shabda always and I got a good Jimana, to defeat Kir militarily, you need to unite yourself. Why you did not comment about this jumping into NAS? Because this is the behavior in the social media. NAS should not be, you should not say anything about NAS. And I'm not going to hide Gibel and NAS, by the way, did not say anything. And a shelter comparison, a military movement for Junuba Sudan. And a shelter SPLMIO and why they fell. One a shelter Tanzim bitat NAS movement. One a shelter Tanzim bitat SSMA bitat boy. One Egypt a military situation bitat movement. I did not say anything.
Ana sa'al su'al gibel nas da masa to Medina. We see that they capture. There's something can advance against the regime? Who doesn't know that? Regime, they don't know that? Regime, we don't know that. They know the location. Do you know that they have satellites? They know the location or they don't know? They know it. I was talking this because I'm advancing the agenda of the opposition. If you don't want to accept it, you take it from me now, and let me tell you comment. We were here in social media for the last 7 years. We were talking about the unity of the opposition. Can you deny that? We were not. We talk and they unite under the Soma. Now again they split themselves. Now they come back. Ana salde yomda paganena. Gabli kamiyom. Ana lo der agenda bitat opposition with blind support, and I can come here like you. Oh, we are good opposition. We are in control on the ground. Tekulu kalam nonsense. Kalam nama bumshile ana kaidwat. Ana maak. I'm your comrade, by the way. If you don't know that, Ashan Kalam ana Gibel, when I brought up example bitat nas, you guys, you need to sit down. You know, they will not go with kind of this emotional lunas yazalosake. No. And I was give the example in Taalo. We military, this is our situation. In the movement bitat nas, in the movement bitat boy. And I mentioned to you, I talked to boy, yeah boy, you guys need to unite with General Thomas. Go and ask boy, who guide for room if I'm not advancing a agenda bitat regime, why do I tell him that? Who cares? But the concept what you just said earlier. But because you yourself, you are in agreement with me, really what we want today, regime bitat Kira, should be toppled today, not tomorrow. Quest? So the journey. This is one. So how can we topple the Kir regime and we are not united, Jamana? We need to tell this to ourselves. Lazim yakun fi zol iji hina da uyegula kalam la opposition. And I will put it clear. We to kula ngari social media that nobody will reach into the single point to accuse me going to the regime. You guys don't know what you're doing here. What are you saying even? Nobody will reach into that level. The regime that they know. How can I go Juba? And I do a result. Like in another unity with opposition. We should tell this to ourselves. Those leaders, they need to be criticized, by the way. If you don't know that, you are not able to criticize your leader, Thomas, that is your problem. They need to unite. They need to come and sit down on the round table, and militarily and to Gibel, they need to unite. Kalamida, later why my judge may comment on this. And I got to let a NASA in the movement, let them unite. Militarily. Lo Gadrini Juba, let them go tomorrow. I said this here, and I can go to hina. And I give them an example. Being in your comfort zone, you will not do anything, Comrade Napoleon. Being Thomas Feast, you will not do anything. And I'm how many cities? So we need a namsik Medina, there is namsik Kamarada to pressure the regime that I'm no pressure care. This is my point. So we Maharada Nasal Lindom Jesh, you need to unite. Ana Binis Balana Kaidwat, Matugule, Ana Yamdag Namangali to get Kutena, Yahidwat military option on table. When did I say that? And I didn't realize you're named the Jesh. Yes, and a good Jimana, let's come together. We want to divide it. This is what I said. Why did you put something in my mind? My mouth, I did not say it. Video either garden. Go Bukuran, just you have a connection with me. Bring it to me and I will come and talk here. Jibu. A real SPLM, they are not supporting any military concept. Pagana mu put it, Uya Izaru put it, Ana Idu Regibena Magut, Ana Michelle Gatema, Uya, fi Nairobi, Bad Matala min Sijin. Ana Saltu. Kudia General El Khiyar al Askeri de Kef. Fi Kalam Gale, I don't want to say it here. And Shekiri Gibela na Gutele Confitu reason. The environment in the region,
and the support of the people of South Sudan to the rebel. And Nasser Gadi Shagludel, Makalamna, I mentioned this here. Why you don't put it? We need to criticize ourselves. And in Azad Ma'arada. كمواطنين زاروا any زول بتاع opposition in the نينا دايرين تغيير, let's take it serious. كلامي قبل, this is what I said. أنا قلت لك يا جماعة now الوضع الموجود الليلة the region they are not supporting any military option. The region ambassador Emmanuel ولا جاوين can say this. توماس بيعرف الكلام ده, فقال بيعرف الكلام ده, ده شنو الجديد ناسا. ولد زاروا بيعرف يعني ولد قاعد بتاع حكومة ده قاعد بيتكلم بعد شوية. هو بيعرف الكلام ده. So ما في حاجة بدوسينا. But you unite. And my point was opposition, they need to unite yourself. What is advancing agenda bita Nazam? Ashan, when I said in Al-Marada, if you are not united and you go to Juba today, you are going to fight among yourself. They are low advancing agenda bita the regime, and as well the garden, they say this. That is the truth. And I will repeat it again. The Junubin, we should not lie to ourselves. Ma'arada divided outside and they will divide when they enter Juba and they will fight among themselves. And I'm going to Juba. The Munumi leaders can lie to me now. Thomas cannot do that. Pagan cannot do that. Then Thomas can't be just beautiful Kalamda. Pagan general beautiful Kalamda. Nobody can lie to anyone. So and in a Gary Gul and Nazmun Gassimi, Ma'arada, they need to unite leaders. We need to tell them that. Unless we not in the agenda tani bitat in Junub they refer to go, and we should put it clear. Is that Nas al Marad regard Shakil? They need to correct the system. They need to sit down and unite themselves. Ashan the monem shujua alem askari and kantardu kir balad mungasim gabalian ma ferta. The kalami gibel. I will repeat it. They got nothing to do with kir or with whoever. The agenda the big dim khata Marada. Take it like that, my brother. And I will repeat this. When I got a good diamond, a good to go. And that's why Pagana Moon came to clarify fi shobita Volumbare. Kalam do gutu le marada. Ana idwer ana der masla bita Juba Sudan. To gulam shi Juba. Ana magana gulakum hina. Umida madwen, mamat fi Khartoum, qurbu ta fi Khartoum. Abu wen fi mukhayim fi Europe to gulam shi Khartoum. Ana ma kunta fi Juba. Le ana jid gata fi America lo ana ba ana der rja Juba ya. Leyan. So let us be honest, comrade. We need to accept there is mistake. March within Marad, you accept it. Even mistake within the NAS, you accept it to correct it. Because we need a very strong opposition. I will put it like that. Take it like that, my comrade. Can I say something on Neblun before you give those people 1 minute? Yeah, I will give you. Yeah. No. I wanted to just say something. No, let me say. I want to say. I need to answer. Yeah. Wait, I'm answering. Listen. Yeah. I'm not gonna ask you a question. No, the Giga. I need to answer. I did not finish. You wait. When I finish, okay. Let me give Kamisi. Will come back after Jamaat. Wait. Manafik Swality and Saltanic show him. I need to answer them. I did not finish. Will be like answering you. So. Well, thank you. Yeah, Iowa. So what I need to say, this, the point I mentioned here. We should put them on the table. If we are not lying to ourselves, and this point I will be clear to any old guy for room in the will a Junubin guide shared of a live video. Loani hina, deri masla bita shabita Junuba Sudan, the opposition leaders, they need to unite themselves. And then they can give a good example to the people of South Sudan. They will not be fragmented like what's going on within the system. This point, Comrade Napoleon, to me is clear. It's clear to me. Lonas into my physical into agenda Tanya. In Junub Fertek, they must kill. Let him come out and put it clearly, Junubin. But opposition there, lo agenda become wide. There is Shirukir. And they are worried about the future of South Sudan. Let them come up with very strong agenda. And then we'll go after Kir. We are not going to continue wasting our time. Extension day out there will give you. Modo with a round table, you said you asked about round table, and I will answer you that question. General Thomas doesn't believe in killing. They just leave this. I don't want to answer this. Forming alliance, I don't want to talk about this.
we are fighting a lion, a timeless war. That is your opinion. I got nothing to do with it. Is the regime willing to sit on the round table? I need to answer this to you, my brother. And it's very important to answer this. General Pagana Mum, to those are in the room here, he answered this question in the last interview here in South Sudan Political Club 2 days ago. He put it clearly. The objective of this roundtable is not actually to please the government. So Kir, we need to back him, come and sit with us. No. Even the regime, if they don't want to come and sit with us in the roundtable, no problem, leave them out. But we, as the people of South Sudan, the movement, the non-signatories, and the others, they have to come and sit down and agree on the roadmap. Then we know from there we'll agree how we're going to force this roadmap on the government of South Sudan. It's not necessary to come. We don't even let them not come to the round table. But we are going to sit down as people of South Sudan and determine, and we'll tell them this is what people of South Sudan want. If there is more option, we'll come and put the option on the table. The round table we decide. It's not me, it's not you, it's not anyone. Real SPLM is part of that round table, like NAS. They will come out with the roadmap, how we're going to implement the outcome of the round table. So Pagana Mum answered this, the last room. There is also a question. Gibel, you asked me a question, are you willing to go to South Sudan? And that's why I said there is point earlier, you did not pick it clearly. Ana go to Shinu Gibel, let me repeat it in Arabic. I was asking a question. For anybody campaigning for the war for Juba, Sudan, and you are in US here, and you are in Canada, and you are in Australia, and you are in Europe, are you campaigning for war, killing people? Why you don't go back there? This I was asking. Who put that? There is point also. Napoleon. Just it is land because when I mentioned name it Nas Gibel, and this one is not good. Nazda did not come from Ibn, by the way. Majam in summer. His movement, they use a movement. Ana Salta Swaldele, Ana Gutta Tarhina. I connected with something. Ana Gutta a room al Masha fi clubhouse here. Why you did not come and go to Yen Masud and tell him? Yen Masud Mujid Kalamin Gabli Yoman fi South Sudan political club hina. Gale Jiman Ana der Kuluzol, Kilashikobe to $2 million, Kuluzol yet for Gurush. He did not say that. He want to fight. Dumush kalam de galo hina. Ana jid ana tifta kalam da guta give I mention. Are people willing to pay money? Or just people want to talk here in social media? We need to put it clear to ourselves. What do we want? And this is what I'm telling you, I'm telling anyone. Directing the direction of the position. What should we do as opposition? And I added one point also. I mentioned last time we were here, Comrade Napoleon. You guys, those are outside. We're campaigning here. Let's go to the Washington and pressure the government. And this is the only thing we can do. Those people in America, in Canada, because you are in the West countries, and this thing, what we should do, let's go and pressure. How many people came? How many people here in social media here? Ya Jamana, how many Junubin here for America here? Nasal Garin Del, even Napoleon, I will give you by then, Ta'ala Warina come Junubin. Did you know how many people came to Washington? Even some of them, they are in social media here. Yomdak saying Kir must go, Kir must go. That's fine. Let go in bigger number and give Kitambe Talabia. So better Talabia, they can know. Junubin and Garin Barahina, they are suffering. What is that telling us? Are you trying actually? Are you bullying who? Me or Nafsak or yourself? This point, it doesn't. This point when I put it, I'm not advancing agenda with our regime. I'm telling you. Are we lying to ourselves here? But people come here talk, no talk below war. Forget about war for Junub. Let buy ticket. Let go to Washington. People are saying, oh, let buy ticket. Let Kulu Junubi to get it.
If you're feeling it really, you need to support people of South Sudan. Buy a ticket. Let's go to Washington. Let's go to New York, to General Assembly. I mentioned this. Man, nas kizib sakit liars unifag ya Filibun ya Napoleon. Ya my brother, let's be honest. This thing we need to put it into an end. Junubin al Gadi Baradel into really. If you are suffering and supporting what going with Dakhil, Namanagu, let's go to New York. Aizol. You don't want Salva Kiir, buy your ticket. But it should not people come in and lie, kizib, nifak, Kiir must go, we are going. When we come and take action, they are not going to Washington. When people, young Masi who come here, tell them, yeah, Jimana, let's contribute money, you are not contributing. What do you want us? Keep us in this suffering? This was my point. Ashaketa go to Gibel, let go to the round table. We kill ourselves enough, let go. Kalam al-Mashida, let go. And we let come out with other options. Civil uprising, it doesn't need Edward to be inside the country. I'm doing awareness here to the people. Why do you need me to go? Hatalo, Junubin Mama Shazaro, it is not a problem. And I go to Gibelina, they are the ones suffering for Juba enough. They're the one who will decide. By the way, for your own information, change will come within the regime. And now, if there is civil within the regime, they don't want the extension. Fimin Denka, Fimin Shuluk, Fimin Barrier. The majority of them in Denka, you don't know that? They're Denkas. The regime does not they are going to no extension. Lekir or Leriak. Willing to guide dinner. Al Mara Jabo fi London, ala bigger. General Salva Moto, Gal Shuna Wolumbara, if you learn nothing from bigger, I don't know what to say. I know what did he say. Lo into Semito Kalamde, Woolit to Semito Aizoltane, Ugan Shunu. You can see now the tendency. People now they start giving up with the system. So that's why we are saying, Ajimana, instead for us, Namshi Ubeleda, it felt as Zema Kirigaragur Kanumasha. You don't know what is the future of that country. Let's sit down. And let's take the option of the Khalina, we save our country. And I'm not supporting any agenda bitat separation or agenda bitat for take bitat Sudan. Period. And I got a good lenasina. And agenda bitat keeping the unity. And I could have in my life, we campaign for the separation of South Sudan. And you can see the situation now. I'm not ready to campaign for another bad example. We come out, we keep our life. If I take utan nerja baden my issue, my power. That's why let's sit down and correct this situation. Nina kanashana direct lashan minus fokina. Let this situation now come. Wani, let's be serious. And that's a Gadi Berede. We are not serious. Junubizan outside, they are not serious. You can see them talk. They don't pay money. So, Philemon, let me give you 1 minute before I go to Kamis. No, just let me conclude so you can bring me down, okay? No, stay up. I will come. No, don't go down. Be up. Stay up. Yeah, okay. Can you just? I will come can to I you, just Napoleon. Wait. Okay. Philemon, Okay. go ahead. Yeah. Let me say this, brother Edward, and also Napoleon. One thing I want to make it very clear here is, brother Edward, you cannot force anybody to believe what you said is the truth. And the truth will prevail by itself. If the opposition are not uniting, do you think that they will unite the country? And this is the fact. Opposition, they are not doing better. They are the reason that the regime is terrorizing the country. Because the weakest, opposition we have is the opposition that are against the government. And that is the fact. The second thing is, when you talk about military solution, you have to think carefully. Like now, Nas is talking about the military solution. Politically, they are weak in the region. They don't have any, presence in the region. Their leaders are not in the region. They don't have any influence in the region. How can they wage a campaign of military against the regime that has a friends in the region? You should ask and these are the facts that we need to understand when we talk about the military solutions. It is not a bad idea. And the examples that Kigali or whatever, Revolution of Africa, it doesn't work nowadays. Let's fix our problems. If we are not uniting, don't think about talking about the issues of the country. And that is something that we need to know. Round table,
that you're talking about, and I think last week I said it when I was discussing with Emmanuel, Molana Emmanuel. I said it very clearly that the Soma groups, they become weak because they are begging for round table. Who's going to listen to the round table? Regime is not going to listen, you know. So what they're supposed to done politically, they need to stick on the Rome initiatives, and then they have to make, you know, round table is one of the key in the initiative, so that they can force the government through the Rome initiative, so that the government should listen, because they will ink the Rome initiative. That's where they can put round table as a part of it. But now they abandon Rome, and they're talking about round table outside the country. Who's going to listen? I don't think no one is going to, even the regime is not going to listen. Maybe they will talk with Ayo. We are open to talk round table, but thank you. We'll force you. We'll listen to round table, my brother. Can you cool down? Cool down. Yeah. Mute your mic. I will come back to you. Nyabilion, further, my brother. Let's give you some minutes before I go to Khamis. Welcome, Sister Kanara. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Thank you so much, compatriot Edward. You see, it's very unfortunate when I discuss with you logic discussion like now, and you brand me that I'm angry, but matter of fact, I don't know if everybody who is listening to me in this platform or in social media like Facebook, they can sense anger from me. Matter of fact, maybe they can sense anger from your side. Unfortunately, I am discussing facts with you, and I have given you few narrative of what we stand as National Salvation Front. And I am with you that National Salvation Front in all the position must be criticized. But obviously, even recently, few videos that you guys host, Pagan, for the last couple of months, even Pagan did not eliminate the possibility of military option. He mentioned that if you said I'm saying wrong, you can go back to all those videos. But matter of fact, I'm not angry. I'm discussing with you a logical discussion, and all the South Sudanese people are listening to me talking here. And those people who can read the voice, because sometimes if you want to know somebody angry, you can know from the way how they interacting with you through their voice of talking. But matter of fact, I'm not angry, and I'm just answering some of the things that you have said. And like I said, you say that maybe I'm lying or putting things in your mouth. No, the people that are watching you for the past 6 years, they even Flemon, when he came the first time, he said, "Oh, I hope Akolkur didn't send you something," because he felt there is a change in the tone of the speaking that you're speaking today. But all in all is good. And I want to make it very clear that we in National Salvation Front, from the beginning, like I said, of the inception or the establishment of NAS, we never eliminate the option of talking. We always said addressing the root cause. The word root cause of the problem, it was brought about by General Thomas Cirillo, that there is a root cause of the problem need to be addressed. And today, the South Sudanese, all opposition are talking about the root cause. And today, he humbly form an alliance against with Pagana Mom and Paul Malong and all the others, again, that we also need to sit down and discuss. I'm not speaking here on behalf of Thomas Cirillo. I'm not his spokesperson, but I'm telling facts that, like you said, that when we follow facts, we talk about facts. Thank you so much. I don't have much to say unless if anybody has a question for me. Nonetheless, I will be listening to you guys. Thank you so much. Yes, thank you so much. Thank you, everybody. I just want to add something to you, my brother Napoleon. Yes, we are. Yeah, بالتأكيد أنا بس كنت بدي respond comment بس بدي نقول لنابليون. Brother Napoleon, what we meant to say here is we cannot stick in one thing. We try military things, and Solomon came up here and he gave you experience that they in IO went through
So this is one of a serious experience that we know. So why don't we try another thing? That's what my brother Edward tried to reach out to you guys. We cannot just stick with military thing. We have a lot of options that we can try. That's why we came up with uprising to go to Washington, but nobody wanted to listen. You guys just stick in one thing. So we need to change sometime. We need to try a lot of things for us to defeat the government in South Sudan. Thank you so much. We will go to Brother Khamis. Khamis, go ahead. شكرا أستاذة كرالا وبشكر باشمهندس إدوارد وكل الإخوة اللي تكلم. أنا عايز أنطلق من مدخل إنه إذا فرضنا إنه الجلوس في المائدة المستديرة فشل، لأن إحنا عارفين زي ما إنه عارفين يعني جنوب السودان بيتكون أساسا من 3 ركائز الموجودة، هو جريد إكواتوريا، جريد أبارة، جريد بحر الغزال. دي هي الوحدة الأساسية اللي إنه إحنا بنقدر ننطلق منه، لأن زي ما إحنا شفنا محادثات بتاعهم فشل. ليه؟ لأننا لما جبهة الغاز بيتكلم عن جذور المشكلة أصلا سلفاكير ما حقدر يستمر لحد الأرتيكون. أي أول يتوقع ما الأسماء ده يتنازل عن المشكلة وحتى الفعل ما نفذ. أوكي، هسه إحنا لما نيجي لمثلا جلوس في المائدة المستديرة ده، أكيد إنه 100% إنه الحكومة ما حيوافق عليها. ليه؟ لأن إنه ما دام إنه جبهة الخلاص موجود وبيتمسك بحل جذور المشكلة وما حقدر يوافق فيه. لنفترض فشل، إحنا عايزين نخلق خطة الطريق تمبرا، عشان إحنا بنخلق خطة الطريق للوحدة الأساسية ده لابد إنه ينطلق من شنو؟ من خلال الثلاثة، إنه الجريد أبانا، الجريد بحر غزال، الجريد علي. أنا حقول كده ممكن بنفسي نعمل الاسماء ابرايزنج وكل الحاجات دي كشعب، لكن دي لازم انه شنو بينطلق من شنو؟ من خطه الطريق. ما في اي خطه طريق ناس ما حقدر يمشي في المظاهرات، لان المظاهرات انتوا لما تعمل مظاهره وانتوا ما عندكم خطه الطريق للنظام، النظام ده حيدوها كده. عشان كده احنا اللي عايزين نبني السلام الحقيقي، انه إذا فشل مثلا الحكومة ما جاء، إنه لابد إنه شنو؟ هو الخرطة الطريق ده، إنه الأحزاب المعارضية هم اللي حيبدأ خرطة الطريق ده، وخرطة الطريق ده بيبني على شنو؟ على فعلا إنه حقائق إنه واقع في الأرض الموجودة. خلينا نفرق بين الشيئين. أهم شيء عايز أوضح لكم، أنا ما قاعد أتكلم بالتعصبية، لكن أنا قاعد أتكلم ده طبيعة ونصة. خلينا نفرق بين انه في ناس انه اساسا هم بيعارض النظام ده من 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 من, من منطلق النظام السياسي من اجل مصلحه سياسيه معينه او من اصل كراسي معين، وفي ناس انه بيعارض النظام ده من اجل حل مشكله، جذور المشكله وحل قضيه الشعب الجنوبي كلها.
ليه؟ لأن في الأقاليم ده كل ضرر سواء كان إقليم بحر الغزال أو إقليم على النيل أو إقليم جريد إكواتوريا. فدي أساسا دي السبب إنه إحنا لو ما خلينا حل مشكلة جذور المشكلة إنه ما بنقدر نحل مشكلة بتاع جنوب السودان كلها. جذور المشكلة دي هي الأساس. لأن إذا شفنا المشكلة حصل بين الإقليمين ده جريد أبانل جريد بحر الغزال هاجروا جا شنو نزعوا في جريد إكواتوريا. جريد إكواتوريا حصل متضرر. فإنه يعني حتى إنه الناس اللي بتحارب في الاستوائية دي بيحارب من شنو؟ من أجل حق دفاع المشروع. عشان كده إنه يعني الحرب اللي إنهم بتحارب وخاصة جبهة الغزال بتحارب من أجل حل جذور المشكلة ورفعت السلاح من أجل إنه لازم يتأكد بإنه جنوب كله لقى السلام الشامل وحقق كل حاجات اللي هم عايزينه. لما اتكلم عن الجنوب انه الجنوب اللي بيتكون من 3 اقاليم الرئيسيه الموجوده جريد ابانيل جريد بحر الغزال جريد إكواتوريا. دي هي الجنوب الاساسي. لكن لما نيجي ننطلق من السطحيات انه بس احنا ممكن تعملوا summarize بس عشان الوقت. ثانك يو. 7 minutes انتهت يعني لسه ما انتهت معناه دي 7 minutes. Yes, I know. Go ahead واصل. انا ما قلت لك حاول يعني. يا ما بس كان 7 minutes انت موقف انا طوالي انا ما عندي طبعا ده زي ما يبقى قال. عشان كده انا بقول انه احنا لما نجي نقعد في المائده المستديره ده انه احنا لازم بنبني الخرطه انه بيحقق مبدأ المساواة على 3 جريد إكواتوريا الجريد ريجون الموجودة دي. فإحنا عايزين نبني السلام لأنه فيه الضمانات. حتى إذا كان الليلة الترتيبات الأمنية ما اتنفذت البروتوكول بتاع الترتيبات الأمنية ما نفذت وجنرال توماس هو اللي كان ماسك البروتوكول الترتيبات الأمنية. هل إحنا بنقدر ننطلق بضمانات يا طول هذا الأسماء ده خرطة الطريق؟ وهل سلفا كير حيوافق إنه نبني الجيش القومي الملف بتاع هل انه بنقدر نبني الجيش القومي بس بينحصر في 2 اقاليم الموجوده جريد ابانال وجريد بحر الغزال؟ لابد انه ملف بتاع الترتيبات الامنيه لابد تتحقق على مبدا جريد ابانال جريد بحر الغزال جريد إكواتوريا. وانا بعد انا حاجي فينا. Thank you so much brother خميس. أنا ما بعرف الخرطة الطريقة اللي أنت قصده exactly. أنا ما قدرت نفهمه كويس. بس أنا ما بعرف خرطة الطريق ده بس بيجي بس لما أنت تكون داير تقعد في راوند تيبل ولما أنت تشيل سلاح داير تشاكل ما عندك خرطة الطريق. يعني خرطة الطريق ده اللي أنت داير قاعد تقوله ده لو داير تاخد خرطة الطريق ما أنت هتخده from the beginning. So أنت زول شايل سلاح ولا أنت زول ماشي لراوند تيبل ولا أنت داير تعمل شنو. You have to have a plan إنك أنت شنو داير تشيل الحاجات اللي أنت خطيتهم. And then the second thing about الطريق ده خليني اقول لك حاجه and then تجي هنا موضوع بتاع round table. You cannot say that 100% or 200% الحكومه ما هيقبل. Okay. الناس all of the 6 opposition that sat down already right now وعندهم اللي اسمهم قاعدين يتكلموا. Okay. بالتاكيد عندهم فكروا في حاجة ده كتير. Okay. And this is one of the سلاح القوي إنك أنت تتفاوض مع الزول. إن إحنا شاكلنا 21 سنة ما كنت أنت ذاتك أو أنا ما كنا مفتكرين الحكومة بتاع السودان هتيجي تقعد معاك في الترابيزة وتنتهي ب CPA. But happen. So there is a chance إنه الناس تضغط الجمهور السودان كله اللي هو الجنوبيين كله يقض على الحكومة وتجي في راوند تيبل. الحكومة ما جت في راوند تيبل I think it wasn't there لما كامرة باجان قاعد يتكلم شرح الحاجات دي كله اللي انت جاي تمشي فيهم هسه حاليا شرحهم وشرح another options we can go لو الراوند تيبل فشل في plans اصلا في plan A في plan B في all of these things. It's not just round table. خلاص لو ما في round table الناس ما هتعمل اي حاجه. No, it's not like that. There is plan for everything.
أنت لو كنت في أيام ما داك لما كاميرا بقان جي هنا واتكلم كنت فهمت الحاجات ده. You cannot even come and repeating yourself again. And thank you so much. دار تقول حاجة in 1 minute you can say it and then أقول حاجة قبل ما هو يجي. اوكي اتفضل. يا انا داير اقول شنو لكاميرا الخميس. انا قبل ما اعلق على الكلام بتاع كاميرا الخميس وبعد ذاك تيجي تخش. شكرا لك كاميرا الخميس وشكرا كاميرا كلارا فور كامينج اب. اول حاجه انا داير اعلق على كلام قالوا قبل شويه كاميرا نابليون. زي ما الخميس قال قبل شويه انه ده صوته ولما هو قاعد يتكلم ده صوتي كده. انا لما قاعد اتكلم that is my voice صوتي بيرتفع وكده. سو ده ما حاجه جديد في الليله يعني. انا لما قلت لك يا خميس انه انت كنت يعني زعلان وكان زاير في الطريقه اللي تيجي تكلمت بها وطريقه انت جاي داير تتهم في حاجات اوريدي يعني they cannot convince me you see. حتى الاوديان اللي قاعدين ديل ما they are listening والفيديو ده قايد الفيديو بتاعي ده كله قايد you know. so انا قلت شنو يا جماعه I need to clear one point. خميس قال لي انه باغانا مو من جاينا يوم ده sorry نابليون إنه Pagana Mum did not eliminate the idea بتاعت military option. Pagana Mum did not talk about it and he has given option. اتكلم عنها والامبارح. أنا قبل لما أنا جيت عملت presentation عشان كده قلت في ناس ما فهموني. خميس ده زين بس you get angry لما أنت سميت أنا جبت given ناس as example. كويس يا ده فيلمون قاعد هنا ده أنا قلت ناس فيلمون جبت example بتاع فيلمون وأنا جبت في example بتاعت جنرال بوي. وانا ما اتكلمت عن جنرال مالون. انا قلت قبل كلير انه الجيش بتاع مالون انا ما شفته شاكل. انا ما بديه كريدت something that he did not do it. برضه جبت كلامي امباسر ايمانويل جاويد وزاره بالمناسبه لمعلوماتكم ايمانويل ده عنده جيش لكن لسه ما شاكله. so I cannot take ايمانويل جيش بتاع ايمانويل كان اكزامبل. باغان لسه ما ريال عنده خالص. باغان ده ما مقتنع بالفكره بتاع يرفع سلاح ده ذاته completely. so انا قلت شنو let me clear this to many people. وده الكلام انا قلت قبل خميس تزيل لان انا جبت الناس كان اكزامبل. عشان كده انا سالت قبل في السؤال انه can you tell me what did I say كلام انا قلته كان شنو because انت لما تيجي انا قبل انا قلت للناس from the beginning ايزول ده يجي فوق take notes. ادوارد انت قلت كده كويس. Edward, sorry, I guess you're talking to me, not to Khamis, okay? Yeah, I'm talking to you. Yeah, yes. Yeah, I'm answering what you said earlier. So انا قلت شنو ايزول جاي فوق انت شيل notes. You take notes. When you come here, you will talk about point. Let me repeat myself. أنا قبل اتكلمت عن options. أنا أول حاجة military option ده we tried. And I did not say, let me repeat myself. I did not say إنه military option ده ما بيشتغل في جنوب completely. No, I did not say that. The video is there. What I said يا أخوانا, the situation on the ground has proven to us the military option is not taking us anywhere. It's not working. أنا أدير example بتاع IO. جبت example بتاع ناس بتاع General Thomas وجبت example بتاع. You just contradicted yourself. Not even a minute, 30 seconds, not even. You just contradicted yourself. Why you don't wait on a billion? Why you don't wait and listen? I'm just alerting you. Okay, what the point of contradiction? Can you put it? You just say that you did not say that the military action will not work. And again, you say that I say that the military action will not take us anywhere. It will not work. And you give the example. Yes, no, listen. No, listen. Mainta, listen. Ana gutu shinu. Ana gutu military option. It didn't work. Riek Machar. Jarabu Shal Salva Kiir bara. This is what I said. This one, General Thomas, it has Margarita Harb. It will still do and أنا سألت جبال. أنا جيت اتكلمت موضوع بتاع boy. البوين أنا جيت قلت military option في جنوب السودان will work in one chance. إذا كان المعارضات العسكرية واحدة. يا جماعة الفيديو موجود. كلام ده أنا قلته بعربي جبال. يعني بليون go back and listen to the video. أنا قلت لكم هنا ده جبال إنه المعارضات دي لازم تتواحد. توماس يتواحد مع بوي. يتواحد مع إزول في زول تاني عنده military option. They have to unite together and they need to fought in many lines. كلام ده قلته بطريقة ده جبال. موجود في الفيديو. كان رجعوا الفيديو ده بتلقوا. So just put this aside. أنا ده واحد. لما تيجي نقول eliminate and how can I do that? أنا كنت قاعد دي option بتاع حاجة happening
and it's not working. So what we need to do, let's try another option. وانا قلت قبل اقصى اهل الرجال السياسي قدم الواي بدايل، البدايل شنو؟ بدايل اننا نمشي راوند تيبل، واننا اوبشن بتاع سيفل اوف رايسنج في جنوب، والناس ما يخافوا من موت. لو ناس طلعوا الشارع، لو بقى في موت ناس ماشيين يموتوا، there's no problem. كلام ده انا قلته قبل، that is my position. وانا قاعد وقلته كل مره. الناس خايفين قالوا طلعنا الشارع سلفاكير بقتلنا ماله، انت هتطلع الشارع وانت هتتقتل. انا قلت قبل اللي يموت واللي يفضل. I said it. You see? So don't contradict yourself. انا قبل لما انا كنت داير اقول لك كلامي كان تيجي تغلطني. الكلام انا قلته لما when I have given an example قول لي ادوار كلامك ده غلط. But you are coming because actually what I was saying as example was true. So you want to depend. That while you coming تيجي فوق يا ادوار سايد شكل كده you advancing against the regime. وين هنا؟ My regime itself they know what's going on in the ground. But let us, when we come to ourselves as opposition, we need to put it clearly. And this is my position كإدوار كشخص. المعارضة they need to unite. المilitary fronts are fighting, they need to unite themselves. كير ده كير ما بيشيلوا معارضات متجزعة. ده بجاي. They will not take Salva Kiir. Let's put it clear. And the situation is in front of anyone. انت قلت انه Malong and Pagan they need to sit down. Again, I don't have any comment on this. I will leave it for now. People were here. He said that is not the NAS. You are not a spokesperson, but that is your opinion. It's your right. So I will respect that. Malong and Pagan, they need to sit forward. You know that. So let them go and sit too. Let them go and sit. أنا ما عندي تعليق في كلامك ده. Let me ده رامل تعليق في كلام بتاع خميس قبل ما نمشي before we go to just a minute. Before we go to world, sorry, world, you have been here for a while. Yeah. أنا قبل خميس كلامه كويس. خميس طرح نقطة مهمة. قال إذا المائدة المستديرة تفشل الحل بيكون شنو؟ أو أكون ما ماشي هناك. سؤال ده بالمناسبة أنا طرحته للناس فقال في اليوم الأول لما جوينا في والروم ده موجود في يوتيوب وفيسبوك بتاع كلام هاوس اتمسح. أنا قلت الخيار شنو؟ في حالة إنه حكومة رفضت تجي لمائدة المستديرة. خيار بتكون شنو؟ هم جاوبوا إنه ما مهم حكومة يجي فوقه. وباقان كان ناطق رسم في آخر روم قال يا جماعة حكومة ما مهم. أنا فهمت النقطة بتاعت باقان ده كويس يوم ده. And then that while I'm convinced about round conference. I was not convinced, by the way. Clara talked to me. Let's be honest. Because I was seeing we are wasting our time. But I understand the Mulkamar Pagan Yomadak Shara al Kalam the Quays and a film the Nazel Gazishino, whom they resolution. Ufi Hajan Mother Guru. You know, and Kalam the Sah. Kalami the Sah. Lo it is the Gidam Mashedu, Luana good to Hassa, and I read politics. It will just give you 3 months. You will come back to Edward. What is what you say? Mamaru Kubra to define, Shaks to define. No. So I said, Yomdak Nazel understand why they are doing this roundtable. Is a fashion they might go to a Hamis. Fashion bit a roundtable is a can al Ma'aradat, al fashion later Mukituhutu. Mush Lanu can fashion. I need to correct this point for you. الفشل بتاعت الراوند تيبل مش اذا اكون ما جاء لا كان اكون ما جاء that is not a problem politically because there is other option they put it in why they are doing that they have it اذا اكون ما جاء is also no problem ما لا يعني انه فشل الراوند تيبل ده بيتفشل اذا ما قام اذا المجموعات السته اللي عملوا الراوند تيبل كايديا الراوند تيبل ده ما مشى قدام ونازل مشى قاعده ونادو الجنوبيين ممكن يجوا that here will come and say in round table تفشل حتى المجموعة سيتدل لو مثلا واحد ولا اثنين منه طلعوا والأربعة تانيين they continue holding themselves going toward their objective الراوند table ده بيكون نجح حتى لو هو ما جاء. ليه بيكون نجح؟ بيكون نجح لأنه أنت رسمت خارطة الطريق للمستقبل بتاع جنوب السودان وأنت جبت stakeholders from many organizations within جنوب السودان and they will come and sit down and they will agree انه هنا الجنوب ده المفروض يمشي في 1 2 3 4
ده السؤال ده يجاب في الاول. الخيار الثاني خميس انت قلته وديس وان it will not help us. لما تقول انه اذا المؤتمر الحكومه جاء اني نرجع لثلاثه اقاليم عشان يعملوا شنو يعني ثلاثه اقاليم؟ عشان يعملوا شنو يعني؟ ينفصلوا ولا كل اقليم مثلا يومين مثلا اذا المرامتبل ده ما رجع ناس رجعوا لاقاريم ناس بارغزال انتوا اقعدوا براكم you fight your fight. ناس على النيل you fight your fight. ناس استوائيه you fight your fight. ده فكره بتاعت dividing South Sudan. Let's put it clear. The figure that are dividing South Sudan. And I think there is anybody will buy this kind of product. Nobody will buy it. But what will going to happen? هنا كمعارضة بالذات أنا كإدوار وريال SPLM كmovement هنا we are not initiating any idea بتاع تقسيم بتاع جوجل بتاع غزال وده استواء. No. We as a movement we are talking on behalf of people of South Sudan. dispute الكرايسيس الموجود في الداخل والتقسيم الحصل من قبل النظام للقبائل ومشاكل الكثير ده we will go over it because we have a vision how we get out from this. And what is very important أننا الناس المسلمين let understand إنه we need to work together. وده كان الايديا بتاعتنا أنا from the beginning. أنا كل مرة قاعد أقول هنا في صوت الشعب إنه هنا we need a unity of purpose. أننا دايرين وحدة بتاعت هدف. وحدة بتاعت هدف ده المخرج الوحيد. يا خميس dividing ourselves to region to استوائية to على النيل to بحر غزال it will not happen and it will not solve the problem بتاع جنوب السودان. ما بهل based on what يعني. أنا ما قاسي إنه تقسيم من أجل الانفصال. أنا قصدي إنه شنو إنه ثلاثة حاجة الجريد كده هم بيبني الوحدة الحقيقية. الوحدة الحقيقية بتنطلق من مبدأ بتاع ثلاثة أقاليم جريد أبانايل جريد بحث هم شعب جنوب السودان. ما بيصل ليه أنا داير أقول لك كلامي ده ما بيصل كلامك ده. Let me explain to you. لا ممكن تقفل المايك. كلام ده ما بيصل. كلامي أنت قاعد أقول له ما بيصل. ليه أنا بقول لك ما بيصل؟ ده بيكون أحلام بتاعت يغزة بتكون هنا في السوشيال ميديا. It will not work. ليه مثلا؟ ما أنت البيزك بتاعت unity بتاعت جنوب السودان it should not and it will not depend on the regions. أنينا دولة عندها حكومة بتاعها وعندها سيادة بتاعها. Now today unity ده يكون based on what؟ مع الليلة ده النظام في الداخل في ناس في استوائية واقفين مع سلفاكير. And there are many beneficiaries من استوائية now they are benefiting from the system. What are you telling us استوائية they are not benefiting from system بتاعت كير؟ ده بيكون ده كذب ساكت ده liars. People are not honest here. There is many sons and daughters from Istuaia. They are benefiting from Kir regime system. There is people from Greater Baragazal benefiting. Kul al Gabail di benefiting from the same. Kamis, can you mute your mic? Let me put my. Okay. Yeah, please. Ejima nama visual left a mic bitao. Ashan ma nanazil nas te. Lo in ana kan inted baden teder ana bejik fursa. أنا ما داير نشر عليك عشان هنا نكون في معاك في وان تيبل. النقاش ده مهم. أنا نقاش نقطة بتاعك ده بالنسبة لي مهم لازم أشرحه. لأن أنت قلت إنه هنا نبني وحدة دي على الأقاليم. ما في وحدة بتتبني على الأقاليم. ما في إنت معناه أنت قاعد تقول لنا إنه كل ريجن خليه يعمل له تنظيم سياسي. وده زاد ده idea بتاع dividing South Sudan. If you don't know that politically, you can look at it from the very narrow angle. إنه والله this is going to the right direction. No. ده بيعمق الانقسامات في وسط بتاع جنوب السودان. الوحده بتاعتنا بتتبني على اساس بتاع سياده بتاع القانون سياده القانون وعلى الاساس بتاع احترام بتاع المكونات المجتمعيه الموجود في جنوب السودان. ده الاسس اللي نينا بنبني له انه نينا بنبني دوله اللي نينا كلنا بنحترم الدوله دي قانون والقانون بيسود علينا. وده النظام بتاع سلفاكير فشل فوقه. علينا زادنا كمعارضه والنقطه ده مهم نشرحه. علينا زادنا كمعارضه ما دايرين نقع في نفس الخطا. انه علينا زادنا ان نلقى نفسنا بعد شويه يا خميس انه علينا انقمصنا وانقسمنا بقينا زادنا متاثرين بالتيارات بتاع الانقسام القسم به النظام نلقى نفسنا now we are becoming regional كله كمعارضه. This is not helping unity of South Sudan and that's why علينا كمعارضه will keep sharing an idea بتاع maintaining the unity بتاع people of South Sudan. To maintain that it cannot happen if we say ناس على النيل it will just اخلق وحده. ناس بارغزال لانه السيستم الموجود في جوبا ده is the one dividing جنوبين. في ناس بارغزال انا كان قاعد اقول قبل شويه they are beneficiaries of the system.
في ناس بارغزال they are not beneficiaries. في دينك بتاع في بارغزال دينك ذات السلفاكير مش دينكاوي ما مستفيدين من النظام بتاع السلفاكير. ادي تروز يا جماعه. تعال على النيل وفي دينك بارغزال مستفيدين وفي بقى قبائل ثانيه ده مستفيدين ده سيم وفي قبائل ثانيه ما مستفيدين. تعال على النيل في ناس في على النيل مستفيدين من السيستم بتاع السلفاكير كان دينكا كان شلوك عندنا ناس زاروا من شلوك مستفيدين من السيستم بتاع كير. انا كان منشن نيم بتاع ابناء شلوك زي وزي ابناء قبائل ثانيه كويس. So this thing it will not actually this an idea it will not work and nobody will buy it because this is the beginning of fragmentation بتاع جنوب السودان. That what we say as opposition انه لازم نقدم خطاب سياسي وهذا الخطاب السياسي يكون الاساس الصحيح بتاع بناء جنوب السودان جديد. جنوب السودان ديمقراطي قاعد يحترم حقوق بتاع المواطنين نبنيه على اساس. عشان اختم كلامي عشان نمشي الاول معلش يا اخوانا بعدها خميس بنرجع لك والناس الثانيين. بنبنيه على اساس انه نمشي للفكره بتاع مايل المستديره. اذا مايل المستديره النظام بتاع سلفاكير ما جاء علينا زادنا ناس اللي مايل المستديره الاحزاب السته the six parties وبالاضافه للشعب الناس كل المنظومه راسها في there is good reaction. الناس كلها بتجوا اذا النظام ما جاء they will come together and they will agree on roadmap. I don't want to jump to say what will they agree on it. No, they are going to discuss. There is certain country going to host them and people will go over there. And now what I heard, international communities in America, the way they are supporting the idea already, they cash up the idea. There's some Guido, they cash up the idea. There is many countries. So let wait and see. And now what the next step. They will come out talk about the next step. If government they did not accept the invitation from the round table will continue with the people of South Sudan. And then people of South Sudan within that round table conference, they will agree. How are we going to implement this? How are we going to implement these ideas? Now we need to stop the extension. How are we going to do this? Kalam Biji, is the kan Masalan, Nazar they agree. In a Jimana Kira, Loriki Mana Rindaras, Maria, Nina Kashavita, Junuba Sudan, Nashil Sila, Nina Muwahdin, we couldn't a guide wide the idea bitaw. Galo Nina machine, Namsi Junubda, Unatla Share, will Yamud, will Yahya to force Salva Kiir to step down. The debate in round table conference. So I don't want to say anything more than this in the idea of round table. My brother Hamis, Nina Nintosir, the Manigi. Will go ahead, my brother. Sorry for being here for long. You have 7 minutes. Thank you so much. Greeting to moderators, Brother Edward and Sister Clara Martin, the panelists and the audience, both in Clubhouse and in Facebook Live. First of all, I would like to register appreciation to you, Brother Edward, for this topic. And I really feel proud of you today. You have really addressed what we, the people of South Sudan, need to hear. And before I go further, I like to really let people know who I am and where I stand. Some people assume that I'm a government representative, but no, I never work with the government. I never work with the government of South Sudan, aside from my contribution in the liberation days. I never hold any position in the government of South Sudan. I speak here as a maverick, as a citizen, as a South Sudanese. And what I will say is solely my own opinion as a citizen, not representing any group, but representing myself and judging what is in the best interest of my country. Brother Edward, the way you analyze the crisis in our country, you were so right. I was a member of Red Army, and I know what it means to be a rebel. I know what it means to wage a military campaign against a sitting regime. It's not a joke. It's only in our country that people don't want to accept the truth, and then when you tell the truth as it is, then you get labeled and get pushed to the other side. That's very unfortunate. But what you actually put on today in this show is really, if I were to be a member of opposition, I would sit back and really analyze what you said carefully. First of all, Brother Edward and the audience and the panelists, the opposition, not only do they have difficulties uniting, they don't even define the problem of South Sudan in one definition. When you look at the NAS, the National Salvation Front, the way they define
what is the problem of South Sudan? It's not the same with the way the IO define it. And it's probably not the same with the way Stephen Boy defines it. And it's not even the same with the way Johnson Olin defines it, and so on. So even if the definition is not even one here, what is exactly the problem of South Sudan? All the opposition don't have one definition. Then from where will they be united? In our case, I'm also giving you a little bit of analysis here. In our case, as SPLA back in the day, at least we knew we had one definition of what was the problem of Sudan. And as a result, even though when we joined the SPLA, we joined the SPLA and we came from different political parties. John Garang was a member of SANU. And I believe Joseph Pagan probably were members of SANU. And many people were members of SANU. And then also members of Southern Front. But when we went to the bushes, we swallowed our pride of our political parties that we used to belong. And then we created a brand new party that becomes acceptable to all of us, to those who had parties and those who did not. And that was the SPLM, SPLA. And we all claim it, and we all felt belong to it. And that is why we were successful. Even though some of us were in the bushes before others, those who were in the bushes first did not claim the seniority and stuck to it. When John Garang came and explained how we should actually find the solution to the problem of Sudan, those who were in the bushes area compromised. Like in this kind of opposition, do you guys have that spirit? I don't think so. So, Nara, Sudan, we are not stupid. We are analyzing everybody. We are even analyzing the opposition too. We analyze and we try to judge what are the leaders of the opposition really interested in. Are they really interested in our affairs, or are they actually in opposition for themselves? Obviously, if they were out there for the people of South Sudan, they would have compromised and unite their voices and unite their ranks. But apparently, these opposition leaders are out there for their own interest. And those who used to be in opposition and then they now join the government, we have seen what they have done. So this is one of the things that make us say, you know what, at least that's why we prefer this government, at least can represent the interests of South Sudanese people more than opposition. So brother Edward, there's nothing bad about it. I don't see anything bad about it. You know? And when it comes to the round table, and I have seen some people making assumption that, oh yeah, the government is not going to accept. How? Government came up with something called roadmap. It's the same thing as round table, because can you come up with a roadmap and people will not talk about it? Obviously, the government is interested in the round table itself. And that is one of the reasons why I actually felt really happy to be part of this show here, to highlight this. So maybe things are turning around now in the favor of people of South Sudan, because exactly the same thing you're saying, Brother Edward, is the same thing that the government wants. Otherwise, can the government say, no, we don't need a round table? Then what is the point of roadmap? Roadmap there is but people got to sit down to even talk about the roadmap of the government. So I think we probably just need to really kind of communicate and understand ourselves. Government is not opposed to the round table. I personally was so impressed when Comrade Pagana Mom explained his proposal the other day. I'm not a member of this real SPLM, I'm a member of SPLM, real DC, and SPLM. But I like the way he explained his thing. It was very good. These are the things that we need to hear. And if people begin to actually reject the possibilities of dialogue around the table, and then we want to say, military campaign, that's nonsense. We have suffered a lot. And none of you are even going to succeed militarily. And as a matter of fact, Edward the Check and those of you who are listening up here, even the way the government waged the war, the government
wage the war ورحمة بسيط في قلبه. لكن احنا كلنا جنوبين. The government did not even fight the rebellion as if it was fighting another foreign country. Let alone you actually giving us a noise about the military action being on the table. Doing what on what table? What we need is a round table, not a military option on the table. We had killed ourselves long enough. Okay? And people who are afraid of government, well, Salva Kiir has a lot to explain. And he has to explain those to us as South Sudanese people. Because I believe even Salva Kiir himself is opposed to extension of the election of election. Because in his own mouth. Well, your 7 minutes over. Just let me give you 30 seconds to conclude. Thank you. Okay. Yeah. Let me just wrap up with this. Salva Kiir himself, in his own mouth, several times he said this agreement was not meant to be implemented. Okay. Then, if he is unable to implement it, yellow extension of the relation, and then this election is out. They can't election. This is the election. Can you just extend it without consultation with Junubin? This round table is important. Our voices got to be heard, whether through the roadmap or through the round table. And we need to support this across the board. When you have military option, they can put your military option there behind in the back seat. And let's give the dialogue a chance. From here, I will stop. Thank you so much, Ms. Martin, Clara Martin, and Brother Edo Sheikh. Thank you so much. Good night. And thanks for the opportunity. I would apologize if I have offended anyone. I didn't mean to. I just joined this to actually put out what I have in my mind. Thank you. I yield the mic back to you, Edward. Thank you so much, Brother Wan. It's good to see you here in the room. Before Edward said something, let me say something to you. أول حاجة is good إنه الحكومة يوافق لراوند تيبل. غصبا عنه لازم يوافق لراوند تيبل because الحكومة himself doesn't have any other option. انت حتى لما تيجي تقول في ناس الماسكين السلاح انه we don't need the option of الناس الشاكل. حكومة himself killing the civilians of South Sudan in أي منطقة في جنوب السودان. Why don't you كزول بتاع حكومة say this yourself? say للحكومة بتاعك ده إنه to stop killing the civilians of South Sudan. South Sudan كل يوم بيشاكلوا ديل. كل يوم حسب في شكله في أي منطقة في جنوب السودان. Who is giving guns to people? is your حكومة اللي أنت قاعد تيجي تتكلم عنه ودار تتكلم عن الناس ودار تتكلم عن باقي الopposition that ماسكين السلاح. الناس الماسكين السلاح ده بيدافعوا عن نفسهم because حكومة يبدأ إنه kill people. So please يا زول بتاع حكومة كأنك أنت فعلا if you need إنه people of South Sudan to come to round table our road map اللي أنت قاعد تقوله ده okay قولوا للحكومة to stop killing the civilians. خليه يوقف إنه يوزع السلاح لشنو للمواطنين عشان المواطنين يقتلوا نفسهم. ده أول حاجة you should do. and the first thing أنت كزول بتاع حكومة وأي زول بتاع حكومة افتحوا الرومات بتاعكم وكريتيسايز حكومة. حاسة here Edward come out to criticize all of the oppositions لأنه فعلا لمصلحة بتاعنا كجنوبيين. انت كزول بتاع حكومه بدل تيجي تطبل لنا هنا تقول انه انت يا ادوارد عملت كده وعملت كده go and open the room or go and عملوا مؤتمر بتاع الشباب بتاع الحركه الشعبيه وكريتيسايز الحكومه بتاعك بيقتل فيك even انت بيقتل فيك. so I do not انه ممكن نسمع حاجه ده منك انت جاي تقول لي الزول بتاع السلاح كده كده وانت ذاتك الحكومه شنو الماسك سلاح. ادوارد if you want to say something go ahead. شكرا سيدة كلارا. انا عملت موف داون للناس عشان انا هنا ماشيين نقفل يا جماعه. الوضع يتاخر عندي هنا خالص. قبل ما ندي خلينا نشكر وول استاذ وول وزي ما كلارا رد. let me say something. There is some point I do agree with him and في some point I disagree with him. and زي ما ذكر كلارا الفكره بتاعت النقد انا قدمته هنا. let me say this. انا قبل فتره يا كلارا وقت قبل كلارا ما تبقى وقت ده قبل ما تبقى ريال اس بي ال ام وتتذكري في الروم العمل انا ما عملته انت ولا عمله اتيلو
نذكر جبت فوق ين يا كلارا القدم نقد للمعارضة. Yes, I remember. It was me and Atilio and Brother James. Yes. وجنرال ين أخوي لو قاعدنا أنا كان I did not like the way الين قدم له نقد للمعارضة. لكن I did feel إنه ين he was right. هو لو قاعدين ده نزار كان لما أنا كتبت له يعني هنا كده شات ما كويس the way اللي هو كلم لكن ين was right. ين was right في إنه المعارضة لازم هي تواهد نفسها وتاخد أكشن وده كان الكلام بتاع ين. ده جانب. انا لما عملت الروم ده هو طبعا ناس حكومه طبعا من حقهم انه طبعا نقد للمعارضه بيشوفوا انه فعلا وكده. انا وي نيد تو انا شخصيا كادوارد كشخص المعارضه دي انا لازم اقدم لها النقد عشان هي تعمل الصح من اجل الشعب بتاع جنوب السودان. ده موقف شخصي وكذلك كواحد من القيادات في المعارضه اللي بنفتكر انه المعارضه دي it should be an option to the people of South Sudan. انا I hope ناس كثيرين قبل قدروا يفهموني كويس وواري اللي قاعد فوق هنا كان قال كلام قبل فتره. الكونسان بتاعي يا جماعه اننا ما محتاجين نجامل بعض باي ذا واي. اننا بنتكلم عن قضيه بتاعت الحياه والموت والمعنى بتاع الشعب. ولو تذكروا النقد قبل حتى الاكزامبل انا جبته الزول ده يشيل وانا شايف سايمون ابوي قبل شويه قاعد يكتب كلام. يا سايمون انت لو ما قاعد تفهم عربي go and learn my brother Arabic. تقول لي دور started war against the social media. انت داير تحدد مني انت داير تحددني انا الزول اللي قاعد يقول لي شراس قاعد تحدد انت دور started war شنو ده what kind of nonsense is that يا تو انا started. انا جيت هنا يا جماعه قدمت اكزامبل وجبت 3 نموذج بتاع راس فيلا مايو نموذج بتاع ناس والنموذج بتاع تنظيم بتاع ستيفن بوي. وانا قدمت تجارب دي نازل قدرت تعمل شنو عشان تجيب تغيير في جنوب السودان. This is what I said. انا ما جيت قدمت النقد للناس ويا سايمون ابوي انتوا ناس امشوا عملوا شو. انت يا سايمون اللي قاعد تكتب كلام اللي قاعد تكتبه في الروم ده امشي اعمل شو انه ادوارد قدم نقد للناس وتعالوا احضروا لي لما نجي اقدم يا دوب انا جاي نقدم نقد للناس جد and you will see it. you will see it. يا دوب انا بيجي بقدم لكم نقد جد ما نقد الليله ما قدمت لكم نقد انا ولا جبت ناس. انا جبت اكزامبل بتاع المنظومات العسكريه في الجنوب. انا ما في حاجه قلت الروم ده قاعد يا اخوانا. انا لا شتمت توماس لا شتمت ايزول ولا جبت بس انا كلمت جبت ايو والناس وتنظيم بتاعت what do you call it بتاعت ده بتاعت جنرال بوي بس كاكزامبل بتاعت منظومات عسكريه هي اوريدي قاعد تحارب لكن ما قدرت تقلع النظام. ده كلامي معناه خيار العسكري طالما انت الان 7 سنه و8 سنه ما قدرت تطرد النظام بتاع السلفاكير نشوف خيارات ثانيه الممكن يجيب حل. ده كلام انا قاعد اقوله وانا قبل قاعد ماشي في اتجاه بتاع راوند تيبل. انا لا شتمت الناس لا قلت حاجه كعب ولا كده. كلام الجاب انه يدور قاعد يعلن حرب ودايرين يهددوني شنو انتوا دايرين تهددوا يدور ولا زول تاني؟ انتوا بتكونوا غلطانين يا سايبر. كلام نمشي قولوا للزول تاني النقد اللي انت ما دايره ده كده you go ahead and let me come and sit here في صوت الشعب تاسع ما عندي مدرسه. let me come and give critics to ناس لو انت ما كوركت الور انت قاعد تقوله ده you go ahead وانا بتحداك go ahead. وانتوا يا قاعدين في السوشيال ميديا ده انا الليله ده انا باكد تاني انا ما قدمت النقد للناس ولا لريال اس بي ال ولا تنظيم. انا اتكلمت الناس شايلين سلاح كخيار وقلت الخيار ده ما شال كير. ده كلامي. وانتوا لو دايرين تشيلوا كير المجموعات العسكريه تتوحدوا ونينا كلنا هنا نتوحد. ده كلام انا قلته ما قلت اكثر من كده. لكن لو بقى فيه تهديد انه انا عشان انا جبت اسم ناس ده ملائكه جايه من سما وما يجيبوا اسمه let me see and then I will come and sit here on Saturday to give my credit to Nas. You come up. So my brother Simon Abui and the rest of Nas so emotional then you guys sit down cool down with yourself. زي كلام قالوا وول قال
كلامه كله ما كافي كلام قالوا أنا نزلنا كمعارضة نقدم نقد للفسنة أنا بنتكلم عن قضية بتاع الشعب بتاع جنوب السودان قاعد نتكلم ده قضية بتاع المواطنين معنا داري يجيف سو لما نقول تتوحدوا الكافي دي شنو أنا لما نقول الناس شايلين سلاح أنتوا تتوحدوا هسه ده الكافي وشنو exactly ده زي يا سيارة واني قاعد واني لا سيارة كتب كان قاعد فوق ناسا قال لي إدوارد الشيخ it is your right to make critics against NAS and it is logic not war of words yes أنا ما عملت حرب يا بكتبوا لي تهدينا قال لي إدوارد يستart war ده تهديد لمن غير هديدوني أنا عشان ناس يهددوني أنا ليه عشان أنا بس أنا جبت الإكزامبل بتاع الناس اللي شايلين سلاح يعني سم ناس ده ملايكة ما يعني ما it should not be criticized أنا ما قدمت النقد للناس by the way أنا ما قدمته وفيديو ده قاعد ويزول داير يتكلم جيب الفيديو أنا جبت إكزامبل أنا قلت الناس ما قدر يمسك مدينة ده كلام قلته قبل أنا سألت السؤال أول سألت السؤال قلت يا جماعة تعالوا أنا كلمت عن نفسي ولا ما يو بعد ذاك أنا جيت اتكلمت عن الناس قلت تعالوا عسكريا الناس ده مسك مدينة ده كلامي وموجود في الفيديو ده هسه كلام بزيل الكافي دي شنو خليني أسألكم تاني الناس ده مسك مدينة وبعد ذاك امشي اعمل روم وتعال خلونا اجي اقدم لكم نقد هنا عشان تعرفوا النقد شنو ذاته معناه وشنو ذاته عشان تعرفوا المعنى بتاعه شنو المعنى بتاع كريتيك ده معناه شنو you will see it so يا جماعه لينا معنا شغل بتاع التهديد ده بتاع الاطفال ده بتاع كيد ده this behavior it will not work with me كايدو انا قبل لما نجي قاعد ما فاقان ما ريال فعلا برسلني انا جيت قلت رايي في انه الخيار اللي ممكن يمشي قدام شنو هيشيلنا قدام كشعب بتاع جنوب السودان انا ما قلت حاجه كاب ولا قدمت النقد ولا اسيت لتوماس ولا اسيت لين ولا اسيت لزول وانا سالتكم سؤالنا ليه ما جاوبتوا انا قلت ين من جاء قبل يومين في كلاب هاوس يا كلارو قاعد يقولوا دير سلاح انتوا مش كنتوا قاعدين ما انتوا الزول كان يتكلم زول بتاع الناس ده ين قاعد يقول يا جماعه انا دير $300 ناس في السوشيال ميديا في امريكا وكده انتوا كم ما انتوا كل زول يدفع $1000 بيعوا لين ده سلاح عشان تشيلوا كيل برا ما ليه تخلوا الجنرال بتاعكم يجي يقول في السوشيال ميديا يا جماعه هوي يا جنوبيين هوي يا جنوبيين دقيقة Edward. Well, I think he did not understand what I said. Well, I did not say that in إحنا ما دايرين government round table. I did not say that at all. أنا قلتها أن إحنا كلنا موافقين لراوند table and it's a good thing. أنت تقول بإنه الجفرمنت هيوافق. I said that from the beginning. The only thing that أنا ما اتفقت فيه معك ده موضوع إنك أنت جاي تتكلم مع الناس اللي عندهم سلاح وحكومة الوزع السلاح. That's the only thing I said. Round table بالتأكيد هيكون فيه شنو؟ الحكومة لازم يجي غصبا عنه هيجتهد That's the only option that he has. Thank you. Yeah, to conclude عشان نمشي لباشمهندس واريل لكل الناس المشاهدين انا زادوا جزء من معرض وكلنا يا جماعه خلونا بس نجيب 1 minute انتوا كلكم القاعدين تشيروا هنا في كلاب هاوس 214 ريال و100 وكم القاعدين يشيروا في فيسبوك ويوتيوب انا داير اقول لكم حاجه واحده اني لما قاعدين قاعدين ده انا ما قاعد قاعدين عشان نفسي كيدوا انا قاعد قاعد عشان في ناس قاعدين يموتوا في جنوب السودان هسه في ناس نايمين امبارح ما قادرين ياكلوا انا رايي ده ما بغيره كان سما وارض اتطبقت او not change it وانا زول زي كده ده ما زول بخوفه بكلام ما زول بخوفه يا اخي انا بديت امارس السياسه ده من وين يا اخي كيف منابر طلابيه ده خوفني بالنقاش فكري are you serious you see ما انا باللي ملك فيديوهات وكلام اللي قالوا توماس وقالوا منو ده انا will come and sit here to see نغيم ذاته نغيم التنظيم ده عمل شنو ذاته and then you will cry I said ما كورت انا ما قلت حاجه قبل if you Simon you want to cry you will cry honestly you're dealing with wrong person ما بتعدتني انا يدور خالص كله انا بس انا قبل هنا معرض قدم نقد للفيزا نتوحد ده كلامي انا I will repeat it again اي زول معارضه شايل سلاح تتوحد you need to coordinate تشيل سلاح coordinate and do something انت هسه فشلت ما قدرت تشيل كيف coordinate to continue fight انتوا شايلين سلاح يتوحدوا ده كلام انا قلته قبل I will repeat it ما بخوف من اي زول ما خايف من اي زول انت شايل سلاح وداير تتوحد يتوحد الناس لما نيجي يقولوا يمشي يطلعوا الشارع تقول لنا
الناس الطالعين الشارع ديل انتوا ما بتعملوا حاجه وانت ذاتك عملت شنو؟ This is my question. انت شايل سلاح عملت شنو؟ ما انا سالته قبل كلي يجيني زول فوق هنا ده يقول لي انت شايل سلاح عملت شنو؟ قبضت مدينه ما يكون شغال بتاع رواتب ودير ترهب الناس بكلام وتهدد الناس ونينا will come after you وكلام الفاضي ده. You will not work with it. Shit. Many of you here on social media, they will go to Juba. Edward will not go to Juba. And Edward الشيء ده ما فيديوهاتي قاعد اقول لكم وانتوا تفتكروا النظام ده اصلا لو انا مشيت جوا بكفروا لي كده شو الناس قاعده تفكر كده. انا قلت في النظام ده لم يقولوا عمر بن الخطاب في مريسه ذاته اي تطلع في مريسه ده ما تفتكر انا ادوار لو ليله ده قلت جوا انا ماشي اموت بس ما nothing more. عشان كده اقول لكم يا ادوار ما تفتح هنا ده كمان ما المسلمين ده ما عمر بن الخطاب ده مالك. اوكي خلاص كويس خلينا اكتب ده اقول شنو للناس هنا. انا كلامي واضح لينا نينا كمعارضات. الناس الشايلين سلاح التجربه دي انتوا شايفين النتيجه بتاعه وكل يوم جنو ماشي للاسوء. الناس نتواحد ده كلامي ما بغيره. ناس شايلين سلاح نتواحد في كل الفرونت لاين. اي زول شايل سلاح تتواحد. ملون ده مش عنده جيش خليه يدوك سلاح. زول عنده جيش يدوك سلاح. لو انتوا دايرين تشيلوا كير برا ده واضح. لكن كلام بتاع بروباغندا في السوشيال ميديا هنا وارهاب وتهديد وكده ده ما بشيل كير او لا تنكس الفقير ده كذب. انا بقول لكم والله لا ادي قيامه يقوم وكان كير ما ده الليله ده في زول ثاني كير ثاني بقعد في مقعد ده. اذا هنا ما if we are not united the people of South Sudan انا will put it clear للجنوبين. انا ما داير نجي عشان نكذب عليكم. انا ما قاعد اجي نكذب لزول oh we are united معارضه we are doing good and we are fighting and we are going to remove Salva Kiir وبكره كير ده بمشي. ده كله كلام فاضي كلام فارغ nonsense. Could not do anything with politics and being actually doing politics. We should put it clear. جنوبين تو قاعدين برا ده انا كلام ده قلته قبل عشان نمشي لوريله. انتوا ديل كل يوم جينكم بروباغندا ودعايه. ده اسا ده اللينك الفوق ده اللينك بتاع South Sudan Peace Rally في نيويورك. انا سالتكم قبل يوم ده قلتوا قاعد تكوركوا oh Salva Kiir كاب oh Salva Kiir you guys are crying oh Salva Kiir must go ونينا قاعدين نشاكل. انتوا ديل انتوا قاعدين في كندا وامريكا ده قلنا لكم يا اخي اراكم لنيويورك ده نمشي نجيب قدام بيت ابيض. كلامنا ما قلته في بدايه. انا اصلا let me repeat this لو انتوا فيديو ده قاعد وصوت ده قاعد في كلام هاوس. انا قلت from the beginning لاميغو نسجل اسامي ناس ولو عدد بتاع الناس ما وصل 300 نفر الماشيين رالي ما في زول يمشي. الناس قالوا لا هنا ناس اميغو قالوا لما قالوا الشغل ده قالوا لا كونوا لجنه قالوا نو ما في داعي للنمبرز وكده. مشينا كم نفر الناس المشي رالي كم يا كلارا مش كم 30 34 نفر ده ياو جنوبين المعارضه. انتوا قاعد تكذبوا على منو انتوا لا ليدوت ولا على نفسكم. ها انت داير تقول قاعد تشجع الحرب وانت قاعد في امريكا انت ما داير تمشي رالي. انت زول لو زعلان من سلفا كير لما نقول لك رالي انت ما داير تمشي مالك داير تكذب علي انا ده يدوت. جنوبين let be serious and be responsible. انتوا دايرين تغيير. ناس اللي قاعدين في امريكا وكندا تعالوا الرالي بتاع نيويورك ده سلفا كير قالوا جاي. Biden administration اداو invitation. If Salva Kiir really is coming in December to United States here, if I'm not sure, if it could be propaganda, but if Salva Kiir is coming, we كلنا كمعارضة. How many we are in America here? Canada قريبين they can drive. Let us come and go in front of White House ونقول لبايدن إنه لازم تعمل ضغط أمريكا تتدخل تعمل شنو كير ده it should not extend transitional period. ده كلام بتاع الرجال لا كلام بتاع جبنة ومتخاذلين وخونة وأملا قاعدين في السوشيال ميديا عمالين دعاية ده علي أنا كيدوت تكذبوا علي أنا ده بكرة لما نقول ماشيين هنا بيجي كمان 10 نفر 15 20 نفر ودايرين تكذبوا علينا نضيع وقتنا هنا. شوفوا يا جنوبي let us be honest. ده حاجة ما في زول بك والله شفت مي تقولوا لي argument دايرين social media war ده كمان إدوار ربي يهددوا بالحرب في السوشيال ميديا. ده شغل ذاته. ارجع واسال جامعه ده شغل بتاع مشاكل ده شغل منو ادوار ذاته داير تخلق مشكله جيب ادوار it will create problem for you. بين حزب ده fight. So let us take it انه هنا بنقول الكلام ده نقدر ننفذه هنا كمعارضه. Let us unite عشان سلفا كير ذاته يخاف
لكن we are not united. وتقول له وول ما يتكلم وول يتكلم. وول continue criticize the opposition. واي مواطن جنوبي من حقك تنقل المعارضات ده شتموهم. Insult them. They are not entitled to bringing change now. You need to bring change to remove the regime. You need to unite yourself and organize yourself as opposition and give good example. اللي بيمنع المعارضه دي ياخذوا جيل الليدر واحد شنو؟ انا بتسالكم كلام ما قلت قبل. عشان كده قلت قبل ايزو ده يجي فوق ما تزعل في كلام بسيط بس take the point I put. خلوا الشغل بتاع المطبلاتيه داري ماشيين ورا قيادات. After الحرب ده خلينا let me come after you guys. After الحرب ده انا let me come and I will see. جنوب ده ما بيتراي زول ولا في زول بيهدد زول ولا في زول ممكن يمشي مطبلاتي ورا زول. لكن انا هنا القيادات ده نكلمهم. ليه ما قادرين ياخذوا ليدر واحد؟ ده السؤال اللي قاعد اطرحه لكم. انتوا دايرين تشيلوا سلفاكير ما قادرين ياخذوا ليدر واحد ليه؟ ما you should give good example عشان تاكدوا للجنوبي بكره لو معارضه ده مشى داخل ما يشاغلوا تاني في وسطهم. كلامنا ما قلته قبل. Give a good example to people of South Sudan. Leaders ده ليه ما قادرين واحد ياخذ رئيس للopposition ده ليه؟ The question I keep asking ليه؟ Why you don't want to talk about it؟ لانه جزء منكم قبليين وعنصريين قاعدين قبليه ده موجود جوام ماشيين بطريقه قبليه. جنوبين موجود جوام. And let go for it. في ناس قبليه ده موجود بقى السلوك بتاعهم. You want to force us؟ للنونسنس بتاعك اللي في راسك ده ما will not work with us. عندنا بنتكلم بالدوله بتاع الجنوب والشعب بتاع جنوب السودان. ما كان نتكلم بالشعب بتاع الريجن ولا الشعب بتاع جنوب السودان كله تعبان. So انا ما داير اجيب هنا داير اقول للناس كل زول قاعد يشير this live video. معارضه ده they cannot convince me كإدوارد كشخص. They cannot convince me. We need to come out with a very responsible opposition. I will put it clear. كلهم قاعد يسمعوا live video ده. ستة leaders ديل الشغل الماشي ده they need to unite themselves. يتفقوا على برنامج إذا أجندة بتاعهم إنه تغيير بتاع نظام. To save people of South Sudan, they need to come out with one agenda, all of them, and select one leader in front of them. Give good example to people of South Sudan. But kind of nonsense, they got a good leader of movement, leader of this. We are not going anywhere. When you cannot go with social media, Bagan don't pay me, I pay my internet. I pay for it. أنا بشترك مع فاغان في الأيديا بتاع التغيير. The same أنا زولتاني ما نلا جاوين anyone. But we should respect ourselves. لما نكون في غلط ناس ما يلفوا يدوروا دايرين. لو في زول عندك أجندة تاني كلام ده قلت قبل جيبه في table. عندك different agenda bring it on the table. قولوا عادي للناس أجندة تدير شنو. But when it comes to opposition أنا let us take it. ناس دي لازم they should give good example to the people of South Sudan. Period. ده نقطة أنا بقوله. وأنا صادق فوقه. وجنرال بوي لما جبت هنا والمبارك قال الكلام ده جنرال بوي قال كلام هنا قال انا قلت لهم كلام ده قال لكم بوي جنرال بوي قال انا قلت لليزر قلت لهم قلت لتوماس قلت لفاغان انه نينا ديل خلونا نتوحد ونينا تقولوا ما دايرين نختار خلينا نرجع لنظام الجنوب من خلق نمشي بالاقدميه بتاع الجيش بتاع انيانيا كلهم ده لاس فيلم ما يتفقوا بعدين you can give good example to people of South Sudan. This is my point يا جماعه انا ما عندي point مع اي زول ولا دي مشكله مع اي زول يا اخي انا ما قاعدين للناس دراويش سكرانين هنا في السوشيال ميديا جاي عنده نفسيات وكده زي الخش لايف فيديو في عربيه في شو الناس سكرجيه انا مالكم يا زول انا قاعد اتكلم عن شعب قاعد يموت في جنوب السودان. This is my concern كإدوارد. عشان كده انا داير المعارضه دي تتوحد دايرين يشيلوا كير يتوحدوا بقول عليكم بالواضح you want to remove كير unite yourself and give good example to people of South Sudan. Warele go ahead. دقيقه ما warele معلش. Julius going somewhere. Julius, go ahead. Malish Warele. Julius, go ahead. Shukran, Edward. I don't know, man. It's look like I end up in a wrong, situation. Killer, I even find it hard to understand what's happening because, I'm a big supporter of all the opposition, regardless of what, section they are. But in order to see you guys are fighting like this, I don't know, it's break my heart. And,
Even when I came up to say something different about the extension of the peace agreement. So I don't know really if no, go ahead. That is the topic. Go ahead. Don't worry. You should not go get surprised, my brother Julius. We are doing politics. Go ahead. Julius, whatever war is there in to push you up the side, I want to shoot them my ties. لا انت عارف شنو brother مجلوب ما طبعا اللي انا عارفه انه الحاكم في جنوب السودان ناس سببوا في مشاكل بتاع جنوب السودان ده الفكير ورياض مشار يعني it's not Pagana Moom, it's not Thomas Cirillo, it's not Paul Malong. Although Paul Malong was a chief of staff, he was heading the military campaign against opposition. But I don't blame him exactly because he was following orders with Al-Fakir. So that's why I was saying you guys need to unite. That's why we always, South Sudanese are hoping they all put their hopes on the opposition. And you guys, I don't know, it seems very hard for you to go over the personal problems. ده اللي أنا لاحظته, عشان كده الناس بتاع الحكومة بيستغلوا الوضع ده وقوال بيجي فوق they spread their wings, and بيصطادوا في المياه العكرة فأنا اللي أنا عايز أقوله للمعارضة كلهم بغض النظر عن الشايلين سلاح والما شايلين سلاح إنه الخيار بتاع إنه زول يشيل سلاح ده خيار بتاع التنظيم. So لو ناس they choose to take arm, this is their choice. If they can bring solution with arm, that's okay. And if real SPLM they choose a peaceful way to change the government, it's also their choice. And it's very good for us to respect our choice. معارضة عندهم حق الناس عندهم حق لو يختاروا إنه يحاربوا الحكومة لأنه الحكومة بتاع الفكير ده على فكرة is one of the weakest government if not in the world it's not the weakest, it's one of the weakest. And although في نقطة واحد إدوارد قالوا I would agree on that point only عشان أنا ما أرجع أكسر لا يزول ده كده إنه الخيار بتاع حرب ده all the oppositions who are carrying arms they should coordinate يكون في تنسيق بيناتهم والحكومة ده ممكن يقع حتى مجهودات بسيطة it's just need a very well designed tactical هجومات عشان هم يقدروا يستولوا على مناطق لأنه لو حرب مثلا على النيل في إكواتوريا وفي بحر الغزال الحكومة ممكن تسقط وخيار بتاع peaceful campaign is very long لأنه جنوبين براهم ما بيقدروا they cannot overthrow kill government by themselves without outside help and it seems very hard for the opposition now to convince the American government that they are the viable the right option to replace Salva Kiir لأنه الأمريكان على فكرة هم بالنسبة لهم جنوب السودان is their backyard حتى one of the political analysts said long time ago that South Sudan is an unofficial state of the United States of America. So American عارفين but the problem is إنه هم عارفين إنه السبب ذاته بتاع المشاكل في جنوب السودان for us to be honest is a leadership issue لما الناس قيادات الحرب فشلوا إنهم ما فشلوا عشان يختاروا قائد واحد عشان يمثلهم في الانتخابات الجاية. That's what led to the situation we are in today. That's the reality, and Americans they understood that, And most of the opposition leaders today, they were part of that, that political saga. All of them they put their hands up, and because in SPLA there's no طريقة بتاع الانتخاب بتاع leader within the party itself. So that's what created the problem that we are in today, So عشان نحن for us to move forward, it is very important in opposition to create one organization with one leadership, because those coalitions are very تحالفات is very harsh. And we can see them even here in social media, The first day everything was good, people are cheering up, people are opposition are uniting. The next day everything changed,
we can start seeing opposition are criticizing each other, going hard to each other, you know. So the one will wonder, yani, what exactly is the problem? Yani, is it their leadership, the leaders themselves, or the organizations as they form? You know, so like what I said, you know, it's break my heart to see the opposition, you know, criticizing each other, because I believe all this energy should be, you know, utilized to criticize the government, to overthrow Salva Kiir and Riek Machar. And I will always say Salva Kiir and Riek Machar, because those are the two problems of South Sudan, nobody else, not the people of South Sudan, not the tribes of South Sudan. And those individuals, they manage to, you know, brainwash the majority of South Sudanese. I know when somebody will come and support Salva Kiir, you need to ask yourself, you know, if you are South Sudanese, you should be careless about Nuer who were massacred, you know, in Juba, and those who were killed in unknown gunmen in Equatoria, you know, the mass killing that are going on in South Sudan is carried on by Salva Kiir. So how can you support somebody that's killed citizen of South Sudan? The same thing goes to Riek Machar. If you say Viva Machar, then you forgot about those who were murdered in Bor, in Malakal, in Bantu, in all over South Sudan, you know? So, you know, even I don't know, I'm speechless. I don't know really what to say, you know? And like what I said, everybody have a choice. If it's not choose to fight, then let them fight. If real SPLM choose to use the peaceful means to change the government, then let them do it. Whoever, you know, succeeded, then the South Sudanese people will appreciate what they have done. So I will stop here and thank you. Yes, thank you so much, Brother Julius. may look that good high chef that mic. No, I just want to thank Brother Julius for his point. You know, he make a good point to all of us here. So I just want to thank him and just give Bashmandis Waril a chance, and I'll come later. Okay. Brother Warila, اتفضل. معلش يعني أخرناك وقعدت كتير يعني اتفضل. No, that's okay, thank you. Thank you very much, Edward. أنا صوت ضعيف خالص باشا. ايوه انا بس اقول شنو؟ انا بس زي اخوي جيليوس، انا بس بسمع وانا خدت جواب كنت داير اقول، لكن يعني تفكيري تشتت شويه، لكن let me recollect myself. كويس؟ انا الكلام ده انا كنت انا لاحظت الحاجه دي في منابر في السوشيال ميديا هنا بتاع المعارضه. اوكي it's disappointing, but it's also good because we keep on challenging the leaders. Leaders should unite. Leaders should unite. And what I see is they have taken a step, and now the ball is on our level to be able to manage our unity. Voice. And that's a bit challenging. I think I have some things to say, but I will say it another time in a closed environment. كويس؟ لكن الحاجة اللي أقدر أقوله شنو يا أخي دول؟ يعني أنت زول this is your room first, and your capabilities is well known. Yes, most people know. لكن أنا بفتكر إنه موقف بتاع نقد المعارضة موقف بناء كويس، لكن يا إدوارد أنت زول منظم، أنت بتعرف تنظيم ده شنو كويس. If I am to give you a personal advice, إنه I think one of the problems ما أنت بس معظم الكوادر بتاع المعارضة the fault we get into is we maintain you have your personal opinion, which you always say, remember the sharp enough, it's good enough,
للحكومة للمعارضة ورأيك الشخصي and I do believe what you're saying رأيك الشخصي ده you stand with it regardless and I know what you mean. Most of us are like that. We don't follow. But what you need to understand, my brother Edward, a member with our chapter, to the public is affiliated with real aspect. Okay? So, Al-Jilbab with our personal at this critical time when we have a program to sell people and to work towards تلبس الجلباب بتاع قادر بتاع SPLM ده all the time for now. لأنه في برنامج مفروض نمر كويس. يلا real SPLM عنده غايد أنا مو كويس. والغايد ده مقدراته التنظيمية حتى العسكرية الناس ما بيعرفوه كويس موجودة. بكل الحاجات اتخذ قرارات نيابة عن ريال SPLM وخش في التحالف مع قادة الثانيين بكل قواه والأغلية يعني كويس. and we cannot doubt his capacity. Now the same thing مع التنظيمات الثانية. لما مسكت توماس أنا كتير بخش في رومات بتلقى كوادر بتاع ناس بيتسألوا عن قرار اتخذوا قائد بتاعهم. يعني they question it. You know, is it the right thing? Is it not the right thing? And I always say, Jama, this is like you're questioning the capacity of the leadership. Okay? توماس ده قائد ميداني معروف وقائد سياسي معروف. Now هو اتخذ قرار زي قعدوا I'm sure النقد اللي احنا قاعدين نقوله ده القاعدة ده قعدوا في روم more than once and they ironed it out واخذوا موقف بسيط جدا انه يا جماعه اول نقطه واحد احنا ما دارين انه القرارات بتاعت الحل ده يكون في يدنا احنا السته. القرار الوحيد اللي اتخذوه انه يا اخي خلينا ندعو لمعاهده مستديره والناس كله تجي تقعد تناقش المشاكل دي كلها في راوند تيبل. سو احنا ككوادر بتاع المعارضه why can we not focus on this step the leadership has taken and let us support them to the round table. بعد ذلك الرود ماب اللي بيطلع بالبرنامج الحد الادنى لو عندنا فيه راي او الوسيله بتاعهم كان سياسيه ولا خياراته لو عندنا فيه راي وحتى شكليه المعارضه دي هتتكون كيف. بعد ذلك هنا نطلع نقول راينا في البرنامج المطروحه من قبل الالاينس في المعارضه. What I'm seeing now على انه احنا we are jumping our horses. احنا بنتكلم عن وسائل بتاع كل جزء في المعارضه. وسيله بتاعك ما ممكن يحل مشكله لانه وما عندك جيش. وسيله بتاعك السلميه ما بينفع انت ما ممكن تشيل حكومه براليس. Why are we doing this? This is not the time. This is not the time, brother Edward. كويس؟ وأنا أتمنى إنه we have a close discussion. لأن I've seen this thing escalating. كويس؟ هسه زي ما brother جوليوس قال إنه يا أخي الحاجة ده بدي مساحة يعني بدي مساحة للرجيم اللي إحنا دارين نغيره إنه يستعدوا في ما الآخرة. كويس؟ احنا عارفين هنا مع جنوبيين يا جماعه. احنا كلنا جايين من مجتمع السياسي طلع منه سلفاكير وطلع منه باغان وطلع منه توماس ولا طلع منه بول مالون. سو نفس الويكنسز اللي عندنا ناحيه التنظيم ده we are all part of it. But the difference in our generation should be انه we understand that واحنا we manage this thing بالمرحله. What I see now
الدور اللي بيظهر هو دور بتاع التنظيم الناحيه التنظيميه. كويس. That is what I am saying because the leaders have agreed on a step. كويس. لكن الكوادر they don't have a way of managing السياسه بس في اطار بتاع البرنامج المطروحه. And this is very dangerous, especially people like you, Edward, like people like Simon or Teresa. Whether we like it or not, the way our people look at you, the forums, is that you present al-mu'arada, and you have very good followers. So let's take our personal opinions for now in terms of الرأي. لو في رأي أنا ما بقول ما في يكون نقد للمعارضة. No, don't get me wrong. You know it very well. النقد بتاع المعارضة يكون in house. كويس؟ أنت عندك مثلا رأي في التحالف، مثلا ناس توماس، ناس following ناس عندهم مشكلة بإنه بيفتكر إنه توماس ده القرار اللي اتخذه إنه يوقع الستة أحزاب عندهم مشكلة. Let them criticize this thing within NAS. And Thomas will explain to them why he did that. Be it even if it's tactical, he will explain it to them. But when they come out to the people of South Sudan, they should follow the party line. ما هنا ما ممكن we oppose حكومة بتاعنا في الجنوب إنه ما في تنظيمات. الوزارات هي زول بتتخذ قرار برا، وزير بيقول حاجة، سلطة بيقول حاجة. What are we doing now? We're doing the same thing. That's why I'm saying we're just product of this community. ما هو سلفة لما يقول حاجة ووزير يجي يقول حاجة، ما وزير بيقول ده رأيه الشخصي. لكن for God's sakes, you're a minister. Yeah? So let's cool down the ball, please. Let's cool down the ball so that we don't give room for the regime start فيه زي ما قال أخ جيليس start في المحمية العامة. كويس؟ المهاترات دي ما بدينا لأي حتة. And I'm sure Edward, you know it very well. لو بقى على رايك الشخصي ولا راي سايمون الشخصي, nobody will follow you. But we are following you لأنه طرحك للمواضيع طرح بناء. Even if I don't contribute, I feel like I'm learning something. And that is your power. Stick to that. And for now, you have a responsibility عليكم زي ما احنا خدناه للليدرشيب. عليكم انتوا بالذات الكوادر الخطابية ده المسؤولية في رقبتكم. Here is the test. Can you follow the step and manage all these differences and be selfless? حاجاتك البرسونال ده خدته تحت and you carry the burden of South Sudanese زي ما leaders بتاعكم عملوا. والحاجه دي بيجي بالثمن يا ادوارد. انت شفت براك مثلا توماس ده ما قاعد يمرق. ترى شوف السوشيال ميديا ده فوق حوله بروباغندا مرات بيطلع فوق وينزلوه زي جنة صغير. Yes? Why did they do that? And we can't sacrifice our own ego for the sake of our people. And I'm saying this, it's easy for me to say, no, منظم. لو أنا منظم, I think it will be even more difficult. لأنه to toe a party line and reconcile it to my personal conviction is difficult. I understand that. But please, from God, Edward, if I said anything wrong, please forgive me. But I do thank you for letting me up here. And I wish we'll engage in a more productive conversation. في شغل قدامنا حصل. في شغل بتاع رالي. أنا شفت أبراهام جبل قالوا في شغل بتاع رالي المفروض الناس تمشي فوق. كويس؟ الشغل أي شغل تاني. Let's wait for our leaders to show us the road map. هم دايرين إننا نعمل شروط. ما هو كده. هم اتفقوا على إنه هم دايرين دعم
إنه نوصلهم بموبلايزيشن للراوند تيبل، نوظف جهودنا في الاتجاه ده ككوادر. بعد ما يطلعوا مع برنامجهم بعدك نجي نشوف نوظف مقدراتنا بعدك في المرحلة بتاع التنفيذ يعني. So I thank you and I apologize for any offense. Thank you so much, brother Urala. في زول داري يقول حاجة؟ إدوارد؟ مملوك أدي مملوك أنا بيجي خليه قاعد فوق باشمهندس وريلا. مملوك اتفضل. شكرا سيستر كلارا، شكرا برادر إدوارد، هندسة واريلي، الناس اللي قاعدين معي فوق، وشكرا للمستمعين بتاع ساوث سودان بوليتيكال كلاب. خليني أشكر برادر جوليوس اللي اتكلم قبل شوية، أنا قلت قبل and brother باشمهندس واريلي. باشمهندس واريلي ممكن you make a good point there، لأنه نحن الناس الما منظمين، أنا speak لنفسي أنا كزول ما ملتزم تحت تنظيم سياسي. we free sometimes ممكن نتكلم حاجات من راس بتاعنا ما في زول بيحاسبنا عليه. برادر إدوارد ممكن بنشكره على التايم بتاعه اللي قاعد يعمل سبين في السوشيال ميديا، awareness اللي قاعد يقوله للشعب بتاع جنوب السودان في القضايا الأساسية اللي بتمس حياتهم، وجود بتاع country بتاعنا كساوث السودان. بنشكره وما بينقص من رغم انه ملتزم تنظيم سياسي معين، ما بنقدر نقول انه ما يكون راي بتاعه، يكون راي بتاعه، لكن بنجي كناس مثلا جيل بتاعه بنقدر نديه نصائح لو شفناه انه ماشي بالطريقه بنشوف انه ما بيجمع الناس كله. وده الحاجه اللي انت قلته قبل شويه قالوا my brother Julius. نحن في ساوث السودان مثل الكونتري بتاعنا ماشي فوق ده كله. We've been witnessing it, for a very long time since our independence. South Sudan for the last 10-11 years ما في حاجة كده يعني بسرنا نحن. كلنا شايفين إنه البلد بتاعنا قاعد يمشي من حالة سيئة لأسوأ كل يوم. والسياسة بتاع بلد بتاعنا بقى سياسة بتاع مناطقية، بقى سياسة بتاع قبائل، وده اللي بيخلينا نحن نتكلم، لأنه نحن ناس بنشوف أنفسنا إننا نحن فري من منتاليتي ومن thinking بتاع إنك تكون منغلق وتكون منتمي لدائرة ضيقة، دائرة زي دائرة بتاع قبيلة أو دائرة بتاع عشيرة بتاع. كلنا المعارضة طبعا عنده ويتنس بتاعه، كلنا عارفين. يعني ممكن من الحاجات اللي بخلينا نحن كناس مستغلين وشايفينه الشعب بتاع جنوب السودان ده كله شايفهم. يعني ما في حاجة بخلي زول زي توماس شيريلو، زول زي فاغانا موم، كناس كانوا they spend quite long time in bushes بتاع South Sudan together, وما يكونوا عندهم حاجة واحد بيجمعهم. يعني برادر إدوارد لما بدأ كلامه قبل ممكن يتكلم عن المعارضة كجنرال من حرب بتاع 2013 لما الدكتور ريك مشار طلع برا، وفي سؤاله قال قبل إنه بعد ما قتلوا النوير كان لو ريك مشار كان طلع بدون ما يقتل النوير كان هيحصل شنو؟ قتل بتاع نوير في جوبا ده محطة تاريخية زي أي محطات تاريخية اللي حصل في 91 في بور. حاجات ده كله لو ليدرز بتاعنا ما قاعد تعترف إنه في رونغ هم عملوا في الشعب بتاعنا،
ما بكون في استقرار سياسي في البلد. وده الحالة اللي هنا ماشيين فوقه كلنا. شايفين انه قاعدين نتبع تنظيمات القبلية بتاعنا الحاصلة. وده المعضلة الأساسية. نحن بنشوف انه المعارضة ما تقع، يعني تحاول انها يعني تتعلم من الدروس. يعني زي الخروج بتاع ريق مشاعر ممكن كان خرج في ناس من قبائل تانية زي ما إدوارد ذكروا قبل، في ناس من قبائل تانية وقفوا معه. الناس اللي ما دايرين يكون في ظلم في ساوث السودان، الناس اللي شافوا إنه اللي حصل في جوبا ده ما كان عمل إنساني. في ناس من قبائل تانية ممكن ماتوا ورا ريق مشاعر. وممكن أنا كنت كتبت تحت في تعليق هناك إنه ولد بتاع محافظ بتاع رنگ زمان حاتم شويد ممكن مات في يد بتاع ريق مشاعر. طلع معه دخل معه لما مشوا كونغو وقتلوا في سكة هناك. زول ما كان ماشي ورا ريق مشاعر عشانه ريق مشاعر كان وراه، وكان ماشي ورا ريق مشاعر عشانه كان قاعد يؤمن انه في قضية أساسية انه البلد ده لازم نرجعه او يتصلح. كل زول يلقى حق بتاعه في جنوب السودان. وده بيخلينا نتكلم. لما جينا وعملنا رفعنا صوت بتاعنا for all these years انه نجي نتكلم انه البلد بتاعنا ما ماشي كويس، دارين نعمل توعية للناس بتاعنا انه بلد ده يعني لو عملنا انقلبنا على انفسنا في وعملنا تصفية بتاعنا انه نكون في قبائل بتاعنا، ما في حاجة بتصلح. وده الحاجة الحاصل حسي. سواء نحن قاعدين نقول انه عملية بتاع توعية ده يعني لازم تستمر بدون ما نحن نجرح انفسنا، بدون ما نحن نقدر نبوينت اللوم على الناس التانيين انه انتوا قبليين ولا نحن قبل، ولا انت تنظيم قبلي وانا تنظيم مثلا وطني. يعني في ناس هسه في المعارضه اللي ما منضمين تحت المعارضه اللي قاعد في جوبا والمعارضه اللي قاعد برا، ممكن بيعملوا بوينت لجبهه بتاعت خلاص. وانا قاعد اختلف مع ناس كتار انه انت لما تعمل بوينت لزول انه زول التنظيم ده تنظيم قبلي ولا تنظيم بتاع ريجن معين، انت شوف نفسك. يعني انت التنظيم بتاعك ده ذاته فيهم منو؟ اذا لازم تسال نفسك الاول انه الرئيس بتاع التنظيم بتاعك منو، ولا الاعضاء بتاع التنظيم بتاعك منو، تلقاه ممكن من جغرافيا معينه ولا من قبيله واحد معين. انت ما بكون عندك الصوت انك تقول لزول ثاني انه التنظيم بتاعك ده تنظيم قبلي. لكن ننظر للتنظيمات السياسيه بتاعنا باهدافه بالعمل بتاعهم اللي هم قاعدين يقدموه في الواقع. وده الحاجه اللي احنا دايرين انه ساوث السودان ده عشان نعمل تشينج للسيستم ده we have to come together كساوث سودانيز انه يكون عندنا pressure even within the government. الناس اللي قاعدين يقولوا هسه انه government ده كان extend ما يعمل extension زي ما هم دايرين ريكو مشار ونادو سلفكير ممكن يعمل extension tomorrow انه دايرين انه الحكومه دي تمشي 3 سنين. هم هيغيروا شنو يعني؟ في حاجه كويسه هيكون في المواطن بتاع جنوب السودان والشعب بتاع جنوب السودان هم عارفين. يعني انا قاعد اقول انه الاسباب الموضوعيه انه الشعب بتاع جنوب السودان تنتفض قاعد. الناس اللي بتطالب حسي انه يكون في تغيير سلمي ممكن عندهم point. if they can find a way out انه يكون في حراك جماهير داخلي يغير الحكومه بطرق سلميه، ما في زول رافض الكلام ده. لكن ما يكون على حساب بتاع انه نجي يكون عندنا صراعات. مثلا هنا الناس قاعدين نطالب انه السيستم ده تتغير، يكون عندنا صراعات داخليه او صراعات انه نجي نشاكل قدام الناس انه نقول انه الطريقه بتاعك ده ما كويس، الطريقه بتاعك ده ما كويس. نعم ليدر زي لما نجي في فورم زي ما جابوهم الاسبوعين اللي فاتت ولا 3 اسبوع اللي فات، لما نجي نتكلم عندنا الحق كمواطنين بتاع جنوب السودان انه سالم اللي بخليك شنو انت ما تكون يعني جرى الشرير اللي بخليك شنو انت ما تشتغل مع فاقانا مو وانتوا كنتوا قاعدين في خلا قاعدين تحاربوا الحكومه بتاع الخرطوم ده for the last 21 years. انتوا كنتوا قاعدين في خندق واحد اللي بخليكم شنو الليله انتوا عارفين انه السيستم بتاع البلد ده ما ماشي كويس اللي بخليكم انه ما تكونوا واحد شنو ما في. يعني ما في سبب مغني كده ممكن اقول انا لين وانا جرى الشرير له فاقان ولا ملونga زول اللي كان قاعد مع كير وطلع انه ما يكون في وحده في بتاع المعارضه عشان الهدف تكون واحد للناس كله. ما في سبب مغني هم بقدر يقولوا لنا يعني زي ما برادواري اللي قالوا قبل شويه كلنا التشوه
بتاع السيستم بتاعنا أو جاب المشاكل ده كله. 2013 كان بدأ كصراع بتاع غادة بتاعنا داخل الحركة الشعبية، انتقل إنه بقى صراع إثني، صراع قبلي، إنه أخذ طابع تاني. وناو ممكن قاعد تاكل الأخضر واليابس، ده الحاجة اللي إحنا رافضينه، إنه كجنوبيين نقدر نغير الواقع ده. كان كده بيشوفونا في السوشيال ميديا نجي نقدر إنه نرفع الصوت بتاعنا، لعل وعسى إنه نقدر نغير حاجة بسيط إنه في المجتمع بتاعنا، وتفكير بتاعنا ما تنغلق إنه نكون قبلين إنه أكثر من القبيلة نفسها. أنا بشكركم وبشكر برادة إدوارد. بقول في ناس قاعدين يقولوا قبل يا جماعه انتوا امشوا فوق هناك، انتوا حدوا ادوارد الناس اللي شنو ادوارد لما فتح الروم ده وفتحوا براه قبل كده، ما انتوا كنتوا عارفين كان قاعد فوق هناك براه وقاعد يقول الحاجه لو بيشوف في راسه قالوا صعب نقول له انت كنت سوا، قالوا غلط بنقول له انت كنت غلط. انا بشكركم برادة ادوارد سيستر كلار. ثانك يو. شكرا دكتور ميلوك. انت خليتني اضحك. خلاص اشوفك ادويد وانا ما عملت شنو يا اخوانا. انا برود بعد شويه الكلام بتاعت ماي براذر وليلو. انا ما ادري اجيب زول تاني فوق يا جماعه، خلوني اعتذر. الساعه 1 عندنا الصباح، حتى مع كلارا زماننا سوا الساعه 1، انا بكره شغال صباح. انا برد لكلام بعلق. يمكن مملوك وضع بعض الحاجات وريلي انت جيت متاخر. انا قبل لما فتحت الروم ده انا ما قدمت النقد الشخصي لاي زول. انا بس النقطه الجواب اللي انت شايفه ده، لما انا جيت وقارنت الشغل العسكري عملت شنو في الارض، وانا جبت الايو وجبت اسم ناس وجبت اسم تنظيم بتاع جنرال بوي. I'm so sure General Boy is listening to this discussion من قبل لانه I just got his new WhatsApp. He just sent me message now, so I realized he already is in the room here. Listen, أنا جبت النماذج دي اللي بخلي إنه كوادر بتاع الناس يزعلوا وده take it لحاجة موجود جوام، ده حاجة تاني أنا برد عليه بعد شوية. لما أنا برد لكلامك أنا خليني أدي فرصة أخيرة 5 minutes لماي brother Robert و Comrade John Graham. Actually, Robert, he did not request to come up. Comrade Robert, he sent me a message. وقال لي نقرأ الرسالة دي لكم to read that message to the audience. But I sent him, I said, okay, but I realized, no, though he's in the room, he should come up and say this message. I can read the message. The message he sent me to actually read it to the audience, and I will make him to make comment. Comrade John Garang Min Gibel, he actually keeps sending me message. It would bring me up, invite me. And actually, I don't want to be mean to him, to say, أنا عندي مشكلة معه وكده. No, the forum I have not anything personal with anyone. This forum is for all of us, and that's why I bring you coverage to give you 5 minutes actually to go to Kalam Bitak in regard to the topic. Actually, you was here from the beginning. Let me read the message Bitak Robert. About that, I will give him 5 minutes to make comment because he said something, and it's very important. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah, it's very important to read that message. Then Robert will come in after that. He was saying here, Robert, Mr. Edward passed my message to the audience, and it is so simple. Alliance to remove Kir have never worked, and armed struggle never worked. It is not reasonable to have alliance of armed opposition and unarmed opposition. And that's why I said this message, I have to read it. These are two different oppositions with different ways to remove the regime. Apples and oranges are not the same. Believe me, removing Kir needs one leader. A leader who will defeat Kir and Mashar. All the people of South Sudan already hated SPLM Kir and SPLM Mashar. Thank you. Robert, my brother, that is your message. And actually is in context with what I said, Kibel. I said a lot of things, and you got it correctly. Apart from anyone, those are emotional, just they are here. They don't want you just to mention name of anything, just they jump into your necks. And I will just make comment by Shirley Kalanta. Robert, Fadal, my brother, go ahead. Thank you, Brother Edward, for giving me the opportunity. And you have already read my message. Very much thank you to Edward too. Thank you very much. Go ahead. Okay.
So you already read my message. I just wanted to conclude with this, since you already read my message. Of course, I will conclude with your reaction to Simon Abui. The reality is this. There is no any other immune opposition in South Sudan. Whether it is that, whether it is a leader of opposition or whatever, the people of South Sudan, the citizens have the right to criticize that person and the opposition that he or she is leading. So when people talk about other oppositions, it should be also open for other people to talk about any other opposition. We shouldn't be taking it personally. So when we start talking about these oppositions, it is not because we hated them, but we are critiquing what they stand for. So, Mr. Edward, please, you and Abui, just take it easy, forgive each other, and there's no need actually to go public like what Warile has brought up, you know. Work together, because if you are not able to work together, then you are again giving, chance for people who wanted to oppress the people of South Sudan. And of course, the extension, briefly, is not actually for something that South Sudanese will benefit from. It is actually for more destruction of South Sudan. So thank you so much. Bye now. Thank you, Comrade Robert, and your message is clear to the audience and to the people of South Sudan. Comrade John Garang will come and take your 5 minutes. Open your mic. Brother Edward, the audience, Ms. Clary, Yolamo Indwa, Orion, and the entire audience of the South Sudanese 224 people on my screen according to what I'm seeing. I want to take this time, the opportunity to appreciate you, particularly Edward, who I keep calling idiot. Let me correct myself. Brother Edward, you should be the one who is running for the chairmanship in the real SPLM. And this was something I fought for a long period of time. We don't have leaders in our country, and we need leaders in our country. I don't know if you racist or not, but according to my views, I see your fight. Therefore, some of the people with the profile is not what I'm going to dwell on. Because if you have already a profile in South Sudan, your profile is self-explanatory by the computer science. Something called self-explanatory is something you see and do it. You are an IT, and I respect you for that, because I'm an IT myself. So I respect anybody who can understand any language than their own. My differences with the party was miscommunication, separation, political isolations, but it was not because of the cause of the nation. You say something, I keep clutching my mouth and keep begging you to come on. Unifications of the disagreement within the opposition itself is a dwelling of the peace to our nation. Very important. Within any body, who understand the circumstances of the revitalized peace agreement. The peace agreement is stated clear what is going to be done, how is going to be done. And the topic itself justify the extension of the revitalized and the TO1 period. Meaning that
meaning that the people of South Sudan are going to suffer in the next 4 to 5 years coming. And this suffering is what we are speaking on. When I keep nudging my mouth is not to come here and waste time and call you names, no. Or call your Orbagen or Kirmayat name, no. I came here to let the people know reality is reality. The extension of the revitalized peace agreement is a lid of the fire in South Sudan. When you take Kabri, I mean, even more than me. When you lead a fire, if the fire is already there, the wood has already been put, the fire is ready to be lit. We're just waiting for who is going to lit the fire. أنا ما بكذب وأنا ما بدار دول بكذب في حياتي. أنت ما ممكن تكذب في قدامي. It's not me. I will confront you with lies, truth, and reality. Reality is this. Pagana moment not sign a revitalized peace agreement is called stakeholder non-signatory. Malonga has not signed a peace agreement of South Sudan and is called non-signatories. And that is the same thing with your Thomas Yarelo, your Garwedwell, your Isamumunu, whatever that you look at. The wheel. Yeah, actually, you remember with 1 minute, comrade, try to, yeah. Yes, I'm going to make it short. I'm sorry. I'm talking within the circumferences of the topic. I'm not going to go out, call nobody name, but stay within the reality. The non-peace agreement signatories, which are the stakeholders, are members of the SPLM. Reunification of the SPLM have not been done. The non-peace agreement signatories only sign what is called cessation of hostility, meaning that there is no more war in our country. Cessation of hostilities is going to expire at the same time as the revitalized peace agreement expired. And if I'm military, I was not told, I'm talking about myself, if I was general, and I'm not told to fire until December 31st, 2022, I'm going to wait till that day comes. And when that day comes, my forces are already where they're supposed to attack. And if that day comes, and what I demanded has not been done, by midnight, because military time kicking at midnight. By midnight, that means I'm going to fire a gun. Imagine Manoa one fighting. Imagine Thomas Cirillo fighting. Kibon Guru fighting. Isamumunu, Johnson Olin fighting. And there are other rebel groups, including Edward himself, myself, and the rest. We don't know who are we rebelling to, who are fighting. What are we fighting for is only one country. Thank you. Therefore, it means that we have a waiting war already. 2024, 2023. If 2023 go peace, 2024, 2025 will never be peaceful in our country than ever before. If nobody fight, even myself, I will fight anybody who want to fight, including them. Brother John, would you please try to conclude? Let me finish, please. My point is very yeah, because we don't have more time, please. Don't read my point because you hear what I'm saying. Please listen to the teaching. It's not, hold on. It's not about reading. Please, just 1 second. Please, I just beg for your time. I'm going to finish my point and I will drop. Don't interrupting. This is woman psychology. I took woman 101 in college.
It's women's psychology. They want your life to attract people, so you forget. Would you please come back to the point? No. This is subject on you doing, please. I mute you because you're not listening, okay? Thank you. You left already. Thank you so much, everybody. نحن جايين في ختام بتاع روم بتاعنا. I just want to make a comment here before my brother Edward. طبعا أنا قبل brother Edward opened the room and then we came and joined him because there's one thing that I want everybody to know. South Sudan Political Club does not represent real SPLM. ده روم بتاعنا كلنا as South Sudanese نجي نتفاكروا فيه، نجي نتكلموا فيه، نجي ننقضوا أنفسنا فيه، نجي نقولوا حاجات كله فعلا مشاكل بتاعنا. But so people that إنه بيخطوا في راسهم إنه إدوارد قاعد في روم ده بيمثل real SPLM, this is totally wrong. I just want you guys to تشيلوا حاجة ده من راسكم. criticizing الإدوارد بيعمله it's not just for الأحزاب اللي ذكروهم النهارده. Even in our حزب بتاعنا هو real SPLM إدوارد بيجي برا وبيقول النقد بتاعه بكل وضوح. Even me myself أنا بختلف معه sometime بناقش فيه. Even 2 days ago, it was 1 day ago, 2 days ago, Edward came here ونقض الناس دول كلهم على راسهم بقنمو. okay. احنا ما زعلنا، ما عملنا مشاكل يا جماعة. sometimes we need to have an open mind. It's not just an open mind. انت لازم كمان تكون شجاع. احنا الأحزاب كلنا all of us كالأحزاب المعارضة اوكي احنا عندنا اخطاء بتاعنا ده ان احنا بنرتكبه، ولو ما في زول بيجي زول عنده شجاعة بيجي يطلع برا يقول اخطاء بتاعنا ده we are never going to change. and why we wanted just ان الحكومة هو اللي يتغير ونحن الأحزاب برضو ما بنتغيره. التغيير لما يجي let's start from ourselves ونحن الopposition ده نبدأ التغيير فينا and then all of us لما نغير أفكار بتاعنا بنقدر نقبل النقد ده ذاته لما تقبله بمناسبة. this is one of the bigger change في لايف بتاع بني آدم عشان تقبل إنه في زول يجي قدامك وتقول يقول لك إنه حاجة ده غلط and then أقبله. if it's wrong why not, and it will help me to change my thinking. It will help me to direct myself again and go to the right direction. And that's what brother Edward is doing. And to be honest, I appreciate him. لأنه without somebody that يجي برا to critique what I'm doing, okay? أنا ما هعرف الغلطة بتاعي وين والصح بتاعي وين. Even all now, مما أنا جيت from there, I was sitting there reading all of the chat room هنا. حاجات كتير بضحك بمناسبة. أنا ضحكت كتير جامد because نحن we don't as الجنوبيين كلنا we don't accept إنه زول يطلع برا يقول حاجة ده غلط. okay? Edward, to be honest, my comrade Edward, if إنه ما كان بيحب المعارضة وما داير إنه المعارضة دي يتغير كان حيجي يقعد زيه وزي أي زول في معارضة. just traditional way إنه المعارضة ده يمشي بأخطاء بتاعه الماشي به بالصح بتاعه الماشي ده whatever بتاعنا الماشي ده يمشي به. لكن this is not right يا جماعة. أنا شخصيا as Clara I accept إنه يعملوا لي شنو ينقضوني. even حتى ده في 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 روم بتاعنا ذاته as نسبيين مرة أنا حاسة بمشي بنقضهم إنه حاجة بيحصل غلط and then I get removed from the room. لكن بكرة تاني بمشي. الغلط إنه غلط يا جماعة، ما غلط إنه خلاص نحن الأحزاب نحن نازلين من السماء ما عندنا أخطاء نحن بنعملهم، عندنا أخطاء نحن بنعملهم and we need to change the what we doing. we need to have a lot of options. يعني ما ناخد option واحد بس إنه لو ما سلاح ما في تغيير حاجة، لو ما طريقة بتاعي أنا كزول أنا الليدر ده لو ناس ما جنبوا وراي أنا there is no change. And I love the way comrade General
توماس ستيفن بوي لما جاء المره اللي فاتت هنا عملنا عمل انترفيو معه هنا. he said it. انا ما داير حاجه اسمه رعاسه and he can stay في تحالف لو الناس تتحالف. وزات داير يقعد في تحالف ده بدون ما يدوس شنو كرسي ده يغره. I hope in all of our leaders في اسمه هنا في oppositions يجي يقولوا الحاجه دي بمناسبه. there is no wrong. لو انت فعلا قلبك داير change South Sudan to change to go to the right direction انت لازم تتنازل. انت ما داير انك كل وقت انت كنت تكون الرئيس. في ناس تانيين انت ما دايروا في حزب بتاعك. في ناس تانيين كده. no, this is totally wrong بالمناسبه. okay, if مثلا you don't like the way Edward قالوا this you're right. لكن مثلا الحاجات اللي اتقال النهارده مش في الحزب الثلاثه بس تذكرهم الليله. even في باقي الاحزاب اللي ما عندهم سلاح هسه ده إدوارد قاعد يعمل لهم criticize. أنا accepted أنا شخصيا قاعد accepted. وفي الريال SPLM let me tell you something. we never ever بنزعلوا لو زول جاي يعمل شنو النقد. حتى في الاجتماعات بتاعنا احنا بننقضوا بعض وبنقولوا حاجه ده غلط وحاجه ده صح وحاجه ده ماشي كده وماشي كده. if we don't accept that believe me nobody going to change. and تعال نخلي كلام انه خلاص لو جابوا اسم بتاع حزب بتاعي I have to come and defeat اسم بس بتاع حزب بتاعي without even knowing الكلام ده كان بدا كيف. الكلام ده قبلنا يوم بدا ما كان قاصدين حزب واحد. قاصدين ده مثل بس جاب اسم الاحزاب ده اسم الاحزاب it was just مثل ضربوه باسم بتاع الاحزاب الذكر. لكن there is no anything personal between Edward my comrade Edward and باقي الاحزاب. ونحن هنا في South Political Club انا وإدوارد وميلوك واباني ستر اباني and then brother amigo we are not هنا because نحن في حزب واحد. we are not even في حزب واحد اصلا. اوكي ونحن لازم نتفقوا انه كيف نديروا الروم ده. لان الروم ده حتى في ناس يبقى مشاكلين معي. I cannot block nobody. why? because I have to come here and listen to everybody. even انت لو سمعتني كلام كعب I have to listen to you because the South Political Club is for all of us. فيا جماعة أنا داير إنه الحاجة ده to take it easy and open your heart to listen. open your heart and your mind to listen very carefully. لو فعلا في حاجات زي ده حاصلة في الأحزاب بتاعنا why not don't we go back and stick كأحزاب ونراجع الأخطاء بتاعنا اللي إحنا بنعمله. not just إنه نجي نكتب كلمات فارغه وننبسوا في زول اللي بيعمل criticize. why don't you come up؟ ما في زول حينزلك. come up and make your point as brother نابليون جه هنا يعني كان شجاع enough to come and talk وقال point بتاعه بدون interrupt بدون شنو وشنو. يعني انا ما قادره لما تقعد هناك تنبس. يعني مثلا زي ستة Pam قالت لي بينه ما Edward did not criticize the real SPLM. He always did that even في live Facebook بيطلع برا بيعمل كرتيك لسبينو ده لجنرال باغان أموم شخصيا ذاته خليك من ما إنه الحزب وبس. فزول الحاجات دي we need to learn how to accept الغلط اللي انت بتعمله او غلط اللي انا عملته. we need to accept that for us to change we need to accept الغلط اللي احنا بنعمله. yes نحن كاحزاب الستة ديل جبنا مقترح انه نجي في راوند تيبل. في مقترحات كثيرة زي الرالي الفوق ده المرة فات we went rally and not ما في ناس كثير مشوا. خليك انك ما تمشي ذاته supporting انك تسبورت rally في محل اللي فيه انت ما قلت انت معارضة support rally even بقروش. most of the people did not support. وانت بتيجي تتكلم هنا تقول انك انت الزول بتاع opposition ان انت داير شنو انت داير تغيير. and this is one of طريقة بتاع التغيير ممكن يجي في بلدنا انه في through شنو rally. we can start rally هنا في بلاد بتاعنا الخارجية and then from this we're gonna move back to home and do it. if حاجة ده بيفشل هنا ده بس انك تمشي رالي او تسبورت رالي financially اوكي ما بتقدر تعمله. how are we going to go to Juba and نمشي نعمل رالي هناك؟ how are we going even to fight the اسمه ده
اسمه ده الحرب ولا الرالي في جوبا. How are we going to do that? We are not even supporting اسمه ده المعارضات بتاعتنا الماسكين السلاح از brother Ivo قبل ضرب مثل لما جنرال ين ماتيو come here and ask for support انه مثلا to support did somebody support? Nobody even support. So انتوا دايرين تغيير ده يجي كيف حاجه بالكلام؟ يلا لما يجي يقول لكم حاجه ده غلط دايرين تيجي تعملوا مشاكل تلبسوا الناس في الشارع. النبايس ما يقدر بيعرف يلبس. لكن with نبايس نحن we are not going to go nowhere. You have to come here and debate. قول رأي بتاعك. انت متمسك بالسلاح ليه؟ مثلا انت متمسك بالسلاح ليه؟ تعال قولوا واقنعني واقنع باقي الشعب ان احنا مثلا زي جنرال ستيفن لما جه هنا قال لكم انا ضربت المحل الفلاني ميه وقتلت فلان وعملت فلان وعملت كيف فلان. لما كاميرا ايدوارد كام اسك نابليون هنا انتوا مسكتوا يا حته مثلا اللي حصل كده لو حق انه يجاوب يقول ان احنا عملنا كده وعملنا كده وعملنا كده to approve that انه فعلا the military نايدا it will work. بعدين احنا عندنا يا جماعه اسمنا امثال كثيره. ليه why don't we accept انه مثلا نقبلوا الرايه الثانيه جا قدامنا حتى عندك let's go to round table. even الحكومه ذاته مستعد لراوند تيبل انه to negotiate with us. negotiation ليس نجي نقعد يا جماعه نتكلموا. it doesn't mean خلاص ان احنا ماشيين جوبا زي جبال ناس قاعدين يكتبوا يتحد هناك بانه Edward is going to Juba. Edward إلا كان ماشي جوبا براو but he's not going as a real SPLM because نحن as a real SPLM nobody even going to Juba. We are not even thinking about going to Juba right now. Juba لما في ناس مشوا oh my god جوا هناك في Juba. What happened to them? Did the peace agreement نعمل له implementation? No. Do you guys think ان we are very stupid لدرجة انه حنمشي جوبا؟ يا فقانا ما لو دار في جوبا لو دار يمشي جوبا. Do you guys think انه حينتظر even النيغوشيشن؟ يا فقانا عنده محله قاعد. الحكومة لا ده دايرو قبل بكرة. But he doesn't want that. He want all of you as South Sudanese نمشي كلنا بالمواطنين بتاع إننا القاعدين في مخيمات في الدول الثانية. All of us. He doesn't want to go to Juba to himself by himself. No, he want all of us as جنوبيين نجي كلنا ونمشي كلنا سوا ونقول ان احنا دايرين كده ودايرين كده ودايرين كده ودايرين كده ودايرين كده دايرين كده ودايرين كده اللي بيقولوا ده المواطن حيجي يقولوا ده يا بيشير كير برا بالمناسبة. Because the power of the people that you guys ignore انه الرالي ما بيجيب حاجة because you guys do not read or do not even give yourself a chance to ترجعوا لشنو للhistory even في السودان في دولة السودان. نمري ده لما مشى كيف؟ نمري ده لما مشى إنتوا وكده ما كلنا السودانيس. شفت الشوارع كان حصل في شنو؟ إنه نحن كنا عيال صغار. لكن we knew what happened. The power of the people is more than everything. أنا ما نحن عم نقول إنه military ما في زول دايرو. No. But if there is another chance we can come together and do it, why not? Why not? يعني أنت كمان كبني آدم you have to شغل راسك. يعني ما بس تاخد فكرة واحد في راسك الفكرة بتاعك ده لو ما نفذوه معناته خلاص ما في حاجة ماشية لقدام. No. الدنيا يا جماعة بتطور every single day. وانتوا شفتوا أمريكا ده. احنا الناس اللي قاعدين في أمريكا ده وصل لحد هنا كيف؟ بانه بس كان يشاكلوا بس بيده. شفت ثوره بتاع مارتن لوثر كينج قد كان في سلاح رفعه ما كان رفع السلاح. وفي ثورات كثيره even the women ثوره بتاع women لما حصل كان رفعوا السلاح. هسه how many الحاجات بتاع الطبقوا في ذلك الثورات اللي حصلت في العالم اللي انتوا شفتوه حاجات كثيره. لسه نحن الجنوبيين اتعودنا لشكله. اتعودنا انه لو زول ما سمعوا كلامه انا ماشي اتمرد ماشي اشيل سلاح اتمرد. everything is not about سلاح. even الحركه الشعبيه هل شالوا جنوب السودان بشكله بس؟ At the end of the day what happened? They came to the table and sat down and we have CPA right now and came from it. يا اخي نحن بدنا كم نفر
How many of us ماتوا في السودان؟ And how many of us ماتوا في 1991? And how many of us ماتوا في 2013? And how many of us ماتوا في 2016? And how many of us are dying every single day now because نحن ما عندنا أكل، ما عندنا مستشفى. خليك بس من السلاح. ليه نحن ما بنتعلم؟ Why don't we learn from our history? Why ما نخلق history جديد؟ Why don't you think إنه يعني أنت ما عندك قوة إنك تخلق حاجة جديدة، ثورة جديدة، ثورة سلمية يجيبنا كلنا مع بعض ونقول خلاص كفاية من الدم and let's go do it. بالمناسبة كير is very weak. If all of us فعلا قلبنا قوي حتى ده ومشينا الشارع we march out والشارع يس حيموتوا. أنا ما هقول لك ما حيكون في موت لكن بيكون أقل مما إنه نشيل السلاح. أن السلاح is taking long time بالمناسبة. It's taking longer. It's taking longer لأن الحكومة في السلاح هو قوي. You know؟ عشان نحن حسن لو نزلنا الشارع even حيكون في موت لكن بيكون أقل. أنتوا ما تضربوه شوية. ليه بس أنتوا بس جارين بس لمشاكل إنه بس فلان جاء عمل نقد لنا خلاص منه فلان ده بقى عدو ماشي للجبهة. Is that the only thing that you know؟ مخك ده ولا الطريق بتاعك زي ما إدوارد بيقولوا ده الطريق بتاعك ده ما بيشتغل sometime. Think about it by yourself. Why are you even outside of the country? Why? الحكومة الليلة بيمد زي ما هو داير في الحكومة بتاعه وبكرة بعد بكرة ممكن زاد يحفر لكم قناة جنجلة جوا عينكم لو دايرين ولا ما دايرين بالطريقة اللي نحن ماشيين فيه ده بالطريقة اللي نحن ما we don't accept النقد اللي نحن بنعمله لبعض. ما في زول بيكره زول يا جماعة. We are just giving some other options. Yes ممكن الطريقة ما يعجبك لكن the same أي زول عنده أسلوب بتاع كلامه. come out with your option. يقول له يا إدوارد option بتاعك ده ما كويس أنا عندي option تاني لكن ما تنقض بس ونتنبس بس على الفاضي. come out here and ورينا option بتاعك شنو ونحن بنجيب معاك بالمناسبة حتى لو بالسلاح. لو فعلا الليلة أثبت لنا إنه السلاح ده ممكن يودينا للبر وإحنا أنا شخصيا بقبله لأن ده حاجة يشيل كير برا لكن نحن جربناه يا جماعة. I'm very sorry if أنا طولت لكن بس الموضوع لازم يكون واضح شوية في هناك. ندي نفسنا فرصة. Give yourself a chance sometime and think about it. Think about it by yourself. كده براك كده امشي اقعد مع نفسك وفكر في السلاح اللي انت ماسكه ده. والسلاح let me say something about السلاح كمان. ان احنا الناس شايلين السلاح حتى اي زول شايل سلاح في جنوب السودان ما الاحزاب براو. اي زول شايل سلاح في جنوب السودان بيشاكل للمنطقة بتاعه. اي زول قاعد يشاكل لنفسه. اي زول قاعد يشاكل لنفسه. انا حاسه ده مثلا كزول بتاع بيي ده اشيل سلاح ادافع لنفسي فلان يشيل سلاح كده يورونا دياتو منطق هيجمعني انا معاك بعد كده. عايزه شايل سلاح حال بصلاح اللي احنا شايلينه حاسه ده شلنا كير برا اسناد جس الحساب الثلاثه الجبال الادوارد ذكروا نو اول بس الجنوبيين احنا شايلين السلاح ما في حل. بس السلاح اللي شايلينه ده مواطن حاسه بيجي عنده صوت لكن استل ما في حل. نرحم نفسنا ونرحم ناسنا في الجنوب التعبانين ديل زي ما انتوا سمعتوا قبل. لو فعلا كاميرا كيريت جاي هنا لامريكا why don't we all of us في الجنوبين فعلا to show that we need تغيير بالطريقة الصح. ياخد عنا نجيب قدام الاسم ده في نمشي كلنا في نيويورك في United Nations to show that إنه شنو فعلا we need تغيير. ده فرصة بتاعنا بالمناسبة. والله لو فوتوا الفرصة ده ما توصل ما دايرين تغيير. you know أصلا ما دايرين تغيير لكن ده فرصة ذهبية. يا ربنا بس جابوا لك كده بالصينية بتاعه ترالي الرالي ديتو ما عارفة إنه أنا ما عارف إنتوا قاعدين تفتكروا كيف إنه ده شنو لكن لو رجعتوا للتاريخ لو فعلا إنتوا بتقروا رجعتوا للتاريخ you guys will know the power of the rally is more أقوى من أي power ثاني. Thank you so much. I'll stop here. يا شكرا سيستر كلارا. انت وضعتي حاجات كتير وانا ما داير اتكلم كتير. انا داير نعمل بس سمري. انا قلت شنو اصلا زي ما في ناس قاعدين يكتبوا في الشات
بيسالوني ادوار قال شنو قبل الناس اللي قاموا حسا. انا برضو بشكر اخوي باشمهندس وريله للكلام اللي قاله، وانت قلت كلام كويس وكلامك حكيم، وانا اتمنى يكون كوادر بتاع الناس قدر يسمعوا الكلام اللي انت قلته بناء على قرايتك انت والمتابعتك انت للنقاشات الماشيه. انا قبل ما اعلق انا لا اكلم ساعه واحده عندي ونص هنا صباح، وانا داير اعمل سمري انا قلت شنو اصلا الجاب النقاش ده كله شنو للناس اللي جو متاخرين، وريلي تزارك تجي متاخر. وفي كلام انا قلت قبله ين قاعد تحت هناك. I just will repeat it again بعد شويه. What I said كلاتي انا قلت امبارح روم بتاع امبارح سوري لانه today now is Monday عندنا هسه. روم بتاع يوم السبت عشان انا ثلاثه وكنت مشينا الروم الثاني في كلام انا ما تساؤلات كثيره من الناس في الشات روم انا ما جاوبت عليهم، وانا قلت خلاص مشينا وكان في اجتماع انا مشيت له. ولما قبل انا خطيت في راسي انه انا بعمل روم الليله to make some clarification to continue التوبيك بتاع اول امبارح. part 3 كان في كلاب هاوس هنا ناس ميلوك فتاوى لكن ما رجعنا لانه كان في اجتماع مشيت وطلعت وكل متاخر خالص. انا قلت جدا انا داير اوضح اتكلمت عن بعض الحاجات الكلمات اللي قالوا قيادات عن التحالف عن الاكستنشن. اتكلمت عن كلام الاكستنشن بتاع باغان ستيتمنت بتاع السفير بتاع امريكا، وكلمت برضو عن كلام بتاع جنرال مالون وبعض الناس اللي قدموا تعليقات. ووضحت في البدايه انه انا داير نجاوب على تساؤلات تراول امبارح وفي الروم بتاع اليوم السبت في الشات. في ناس كان بيقولوا انه خيار السلمي ده ما بينجح، اللي انتوا عارفين الشات ده واول امبارح. وزي ما ذكر والي قبل شويه انه لو الكوادر بتاع جنرال توماس عندهم مشكله في التحالف المفروض يقعدوا تحت، لانه انا ما اعرف توماس لما مشي وقع بيراته ما في زول جبره يمشي وقع. ده كله كان واقع قضيتي انا did not mention this كامراد واريلا. انا ما جبت الكلام ده كله، اوريك انا نقطه جبت شنو زعل الناس الجو بتاع الناس الجو فوق ده. انا قلت لهم الخيار السلمي الناس بيقولوا ده ما بينجح في الجنوب. ليه خلاص خلونا نشوف خيار العسكري، الخيار العسكري ده نجح ولا ما نجح، وخلوني انا اديكم 3 نماذج بتاعت الحركات المسلحه في الجنوب ما بعد 2013 رفعت سلاح. الكلام ده قلته قبل just I need to make summary. انا قلت تعال نمسك نموذج بتاع حركه بتاع رياض مشار، وانا اتكلمت منه حرب حصل وميلوك قبل عمل سمري واللي خلى رياض ما يسقط نظام شنو I talk about it. انا جيت قبل رياض ما يمشي جوبا اتكلمت حتى منطقته فقاق سقط، وكلكم بتعرفوا الكلام ده. يعني الكلام ده كان كلنا الناس بقول هنا. قلت طيب رياض ما قدر يشيل سلفا كير برا عسكريا. انا برضو اتكلمت عن سببين رئيسيين خلت انه العمل العسكري هسه ما ينجح ولا يحقق الهدف المفروض يتم، وانا بقوله بعد شويه ورا. وده كلام انا قلته قبل لو في اي زول عنده نقاش خليه يقول تعال لي فوق يتكلم ما تزعل. انا لما عملت منشن الاسم بتاع الناس دي كلها زيلت تزعلوا مالكم. اسم ناس دي جاي من سما مع تنظيم زيه زي اي تنظيم، زيه زي تعمل ريال اس بي ال ام. اي زول بتعمل ما مقدس، ما يعني ما ملائكه يسي. انا جيت المنظومه العسكريه الثانيه منظومه بتاعت ناس، وانا سالت سؤال from the beginning هل الناس دي قدر ينجز الهدف بتاعه، قدر يشيل سلفاكير عسكريه؟ انا قلت نو ما قدر يشيل سلفاكير عسكريه. سالت السؤال هنا قبل ده سؤال ولا ده خلي زول يزعل؟ ده السؤال اللي بخلوني يقول لي ادوار ده بقى زول بتاع كل ناس ما جاهزين ولا شنو؟ ادوار يمشي جوبا كلام الفاضي ده. سالت سؤال ناس ده مين ما بدا النشاط بتاعه قبض يا مدينه؟ ده كويشن. ما انت لما تيجي تقول تتكلم انه شغل السلمي ما بينجح، تعال ولينا انت الناس انت قبضت يا مدينه من 10 مدن بتاع جنوب السودان. ده كان سؤالي. يعني يشراوا لي انا اشراوا للجنوبيين لو انا ما اعرف، انا سالت انا زي ما اعرف، وانا وريت اسباب اللي خلى الناس ما يقبض مدينه ولا ما يحصل ده شنو. انا بذكركم هسه سببين. ده واحد. السبب الثاني انا لما جيت ما كلمت في حته بتاع ناس كثير، سالت السؤال وقلت الناس فعلا ما قدر تنجز
ما قدر يسقط نظام بتاع كير. ودي ذا تروث، ده حقيقه. ده واحد، ده واحد من الموفمنت اللي شغال عنده تجربه عسكريه. التجربه نمر 3 اللي انا اتكلمت عنه ده التجربه بتاع موفمنت بتاع جنرال بوي اللي اسسه قريب ده، وبدا بهجوم. انت شفت النتيجه بتاع الهجوم بتاعه. وانا قلت قبل يس، هجوم بتاع جنرال بوي على البنت على الميم از جود، از ا جود ستيب. لكن يلا ها نهايته هيكون شنو؟ وانا جيت قلت لكم يا جماعه عشان الامز العسكري ينجح في الجنوب اننا محتاجين الحركات دي، اي موفمنت مسلح توعد نفذها عسكريا. كلام ده قلته. ما انت هسه براك انت قاعد بجاي ما قدرت تعمل حاجه. So how can you come تقول لي انه ما يعملوا منشن ليسي موفمنت بتاعك؟ What did you do؟ يا رجال قاعد تأذن الرسول لها كلارك اللي يجي فوق. قبض يا مدينه. ده بس كان سؤالي. انا ما انا كنت قاعد اقارن تجارب. النقطه الثانيه بتاع ستيفن بوي، كلمت عن جنرال ستيفن بوي انه فعلا هو هسه ضرب لكن انسحب من المدينه. لكن عشان الشغل العسكري ينجح في الجنوب اننا محتاجين للتنسيق. وضربت لكم مثل لكلام قالوا ين قبل فتره. انا قلت لكم قبل كلارا ما تيجي تنضم للريال اس فيلم، جنرال ين ما في روم كان فاتح واتيلو وناس كلارا ديل، وانا اختلفت فوق مع ين لانه ين قدم نقد للمعارضه. الناس دي فشل اللي شنو، وكان رايه وكلامه كان صح. انا قلت لكم قبل، انا مشيت فكرت فعلا كان وقت ده ولقيت انه فعلا هو كان الحق. انا زعلت ساكت. He said the truth. عشان كير نمشي we need to unite. ده كلامي قبل. So يا كومريد يا كومريد لما وريله ده يا هيت الناس جو يدور ناس ويدور ده يمشي جوبا وعشان جاب قال يعني كون انا جبت انه الناس قبضت المدينه ده يدور انا امشي جوبا. الناس دي ما جاتين ولا شنو؟ انا امشي جوبا. انت تزعل ليه؟ وريني انت قبضت يا المدينه. ده داير له سريه، داير يدسوا الكلمه دي. شوف الفهم الساذج والتفكير المتخلف والجهل في التعليقات تحت. شغل بتاع الانتماء الضيق بس انت عملت كده. نو توماس زمان ملائكه لمعلوماتكم. توماس كان في جيش زي مالونج ده، كان في جيش SSPDF ده، وكان مستمتع بنفس الامكانيات والامتيازات بتاع الناس دي. انتوا ما عارفين الناس قبل اللي قالوا انت قدمت النقد وقاعدين يزعل. قلت لهم انتوا يعني انا ماشيين نرد ويدور على النهار. قلت له انا ما قدمت النقد لتوماس ولا اسيد له ولا اسيد لايزون. انا سالت بس انه تجربه العمل العسكري ده بالشغل الانفرادي ده ما بيجيب نتيجته. ده كلامي. دير تزعلوا دير يشتمني وتعمل لي روم، امشي اعمل لي روم وتعال انا بقدم لي النقد للناس بتاعك ده. ين يا ولد قاعد تقعد وقاعد اسمع كلامي ده. تعالوا انا بقدم لكم نقد للناس ده. النقد دايرين انتوا تعالوا بتسمعوا. ده ما عنده علاقه. انا جبت الاكزامبل فيري سيمبل. انا عسكريا انا قلت اضيف حاجه ثانيه. قبل كم يوم ناس people should not be hypocrites. ين قبل يومين هنا في كلاب هاوس قال يا جماعه انا داير كل زول يدفع $300 $300 للشركه لانجيكوب عشان حرب. انتوا دفعتوا قروش؟ ما تدفعوا قروش لليد. انت ادفع قروش لليد. كلامي ده ما واضح لكم انتوا. اننا دايرين ننقذ ده نوديه للنهايه بتاعه. سياسيا المعارضات دي ما قادر، ما عندها ليدر واحد. ده كلامي قبل. انا بالمناسبه وريتكم الراوند تيبل ده زي ما قال كلار انا كنت ضده. انا زول بتاع ريال اس حتى قبل اختلفت مع توتينا وكمرة بتاعي في ريال اس كلامي ما كان عجبه وزيد. لان انا كنت قاعد اسال نفسي الهدف شنو؟ يعني انتوا ما توحدوا الصومه دي اخلقوا تحالف سياسي قوي، وانتوا قلتوا ده ما جسم سياسي وما عرف تحالف شنو كده. لكن في النهايه I talked to Comrade Emmanuel وباغان we talk we chat. اوكي قلت له خلاص دي القضيه بتاعكم ده go forward I will support it. لو نينا ممكن نجيب تغيير. لكن انا الرؤيه بتاعي from the beginning قلت هنا المعارضات دي دايره تتوحد سياسي. انا قلت هنا شغل سياسي اخلقوا جسم سياسي قوي يتوحدوا سياسيا. المعارضه دي ما في صوب الشايلين سلاح ما في صوب يخلي انه ما يكون في قائد عسكري واحد ويكون في جبهات. انا قبل في زول سالني سؤال في فيسبوك في البدايه قال لي ادوار ليه ما اتكلمت عن ملون؟ كلامي قلت هنا قبل ليه ما ناس ملون قاعد يزعلوا. انا قلت ملون ما بقدر اتكلم عنه لانه ملون مين اتمرت ما عرف ما دقه كلاشينكوف انا ما سميت. وطلبت الناس لو في زول هنا ده بيعرف انه ملون دقه سلاح وانا ما اعرف كيف تعال فوق قول لي ملون يا ادوار
كاتل في الجبل الفلاني فلان عشان اغيم تجربته. لو عنده جيش الان هو محتاج انه يحارب وخليه يتفق ما ينسق مع ملونج وينسقوا مع بوي. انتوا ما داير تشيلوا النظام. معارض اشلاء ما متفقه. داير يسقط النظام ده كيف؟ كريته قالوا بيسقط ببروباغندا في السوشيال ميديا. ناس كده مجموعه من السكرجيه يجي داير يشتموا بس. نو كريت داير شغل. انتوا قاعدين برا. الناس المعارضه القاعده برا انا قبل قلت لكم يندا قال لكم داير كل زول يدفع $300. القاعدين تعملوا داعي ديل كل زول اللي يدفع $1000. قول بس 100 نفر من الناس القاعدين في الروم ده اللي رفعوا ليندا $1000 كم قريته كم بيجي كم؟ ادولو كلام شيء شاكل عشان ينقصكم. ما قادرين تدفعوا له وجاي تعملوا لي انا هيد ورين داعيه فاضيه ساكت بقبليه والمناطقيه وكلام الفاضي ده علينا كيدور. انا قلت لكم حاجه ثانيه قبل نقطه ثانيه. انتوا وي شود نوت بي هيبوكريتس. المعارضه دي ما ملائكه عندها اخطاء لازم اقدم له النقد. انا يدور ما بخاف من زول. انا قاعد اقول عليكم انا هنا بس قاعد اجينا عشان شعب بتاع جنوب السودان. وانا قاعد اقعد هنا ده مش عشان انا داير امشي جوا عشان انا داير اخذ منصب. الكلام ده قلته قبل. انا يا ده امي مالي في الخرطوم جثه زاد ما شفتها ولا شلتها. تقول لي يدور ماشي جوا. انتوا الناس ما جادين ولا شنو؟ انتوا القاعدين دي هتمشي جوا. جزء منكم ما قاعدين جوا بتمشي جوا هنا قاعدين في السوشيال ميديا باسامي مزيفه. بتمشوا لجوا بتيجوا راجعين وتيجي تعملوا داعي قال هنا معارضه. انا بنقدم لكم نقد بيجيكم يا معارضه ديل. انتوا لو دايريني انا يدور اول كام افترينا ور. بطلوا كلام الفاضي يا داعي الرخيصه. اثنين انا قلت لكم قبل انتوا ناس الكتواره في الروم ده انتوا بتقولوا معارضه ودي بدل. يوم ده غنينا قلنا دايرين نضغط كير على كم لواشنطن برالي. رالي ده مشى فيه كم نفر. انتوا كم القاعدين في الروم ده هسه حتى القاعدين يقولوا ناس ديل. انتوا كنتوا وين؟ انتوا لو انتوا ناس زعلانين من كير ما الجو كم نفر سايمون ومنو ده من ناس كم نفرين ثلاثه وانتوا قاعد تعمل لنا زعلانين في الروم هنا عشان قلت لكم المعارضه دي ما متوحده يا وريله. ده كان كلامي. قلنا لهم نمشي يوم داك نمشي قريب ل 300 نفر لواشنطن. الناس تجي مشينا كم 34 نفر ولا كم 20 نفر مشينا هناك. طيب انتوا تغييرات تجيبوا كيف؟ تغيير كيرات تضربوا بألسنتكم وشتايم هنا في الروم هنا في السوشيال ميديا. No, Kiri will not go like that. ده كان البوينت بتاعي. نينا دايرين كيري يمشي. We need to unite. الاثنين واحده من الاسباب انا قبل ذكرت السببين اللي خلى العمل العسكري ده ما ينجح بنسبه 100 في الجنوب. انا ذكرت السببين. السبب الاول انا قلت لكم يا جماعه ده جو بتاع political environment في within the region. وانا شرحت كلامي موجود في الروم. السبب الثاني اللي هو fragmentation بتاعت المعارضه بتاعتنا. اذا كان المعارضه السياسيه او المعارضه العسكريه. انا قلت قبل خلونا نكون جبهه واحده. انا ما قادرين نشيل كير. ليه ما قادرين نتوحد؟ ده كلامي قبل. ده كان سبب ذاته بتاعت فشل بتاعت المعارضه العسكريه. السبب نمرة 3 وانا قلت في الروم ده. انا ما اقدر اقوله كسبب منفصل براو. انا قلت قبل قلت خلينا نضمه من السبب الثاني ده اللي هي انه نحن زادنا الناس السبورترز اللي بيقولوا وكوادر بتاع المعارضه هم زادوا ما قادرين يدعموا المعارضه دي. ما قادرين يدعموا. الناس دي بتحب تتكلم هنا يعني دايرين كل يوم اجيكم معارضه كويس والله we are good and we are controlling on the ground and we are fighting the system. nonsense. ده اللي انا ده كيدوت ولا انتوا بتكذبوا على منو؟ انتوا امشي كذبوا على نفسكم في الرومات بتاعتكم اللي بتطبلوا للخيارات بتاعتكم وتطبلوا لنفسكم. الشرمطه السياسيه ده ما بينفع معي كيدوت. انا بقول عليكم الشرمطه السياسيه ده ما بينفع معي كيدوت. I repeat it 2 times now. زي قبل دوناتو قال كان على صالح السياسيين هنا صالح سياسيين. we are here now. ميلوغي كان كادر كلار يا قاعدين وريل نازيان قاعدين تنا سابين وكناس كتارين. we know this. انا ما قاعد نجينا because نحن دايرين نتكلم. لا انا ما قاعد اجيكم عشان انا داير نطبق لكم جنرال توماس you doing well. no. ولا باغانا موم you doing well. ايمانويل جاوين. no. انا ما قاعد اجينا عشان كده. no. انا بيجي عندي زول مشرد قاعد في مخيم. عندي زول ما قادر يلقى دواء بتاع بطايتس. عندي زول ما قادر يتعالج. في ناس قاعدين في مخيمات في يوغندا. في ناس قاعدين في الشوارع في جوبا. دايرين اكشن. we need action. اقصى على الرجال السياسي عدم الوعي ببدايل. you cannot tell me العمل السلمي ده فشل وتجي تتقنع لي تقول لي عمل عسكري انت نجات وين؟ يجيني زول هنا فوق قول لي نجات وين؟ رياض مشاريع ده كير قايد ما مشي وقع معه اتفاقيه.
It's a marshal the Kir. You did not march to Juba. So how can you convince me, Kaidwa? This is my argument. Very simple and very logic. Wanna go to Gibel Aizol, take note, come up. Ana Musir, wanna go to Gulu, Musir. البسموا نفسهم معرض ده انتوا دايرين انتوا لو ما دايرين الغيارات بتاعتكم ديل ما دايرين سلطه ومشكلته ما مناسب خليهم يتوحدوا انا بتحداكم ما تجي تقول انا زعلان من ادوار يا سجمان انت ده تجي وراي تجي جبال سايمون ابوي كتب لي هنا انا هنا ادوارد you start war and so war بتاع شنو مع الناس انا we are going to open room داير خوفني انت بالناس ما انت افتح روم امشي افتح روم وتعال خلونا اجي اقدم لكم نقد كناس انا ما قدمت لكم نقد قبل انا بس اديت اكزامبل بتاع شغل عسكري ومنين محتاجين ناس دي تلم نفسها ده داير لو يقولوا نجي نطبطب عليكم you are doing well and you're doing good you're doing nothing you're doing nothing كومريديان قاعد في روم هنا ده خليه يجي فوق كلارا رسل له رسل ليان خليه يجي فوق ما قال الكلام ده قاعد يقول الكلام ده للجنوبيين يوم ده كده الجنوبيين عسكريين تتوحدوا ما قادرين يتوحدوا دايرين يجي نطبل لكم انا ما بينفع معي كيدوت ده كان كلامي الجوهر بتاعي انت داير تشيل كير عسكريا واحد نفسك وبعدك انتوا زاركم قاعدين في امريكا ديل وكندا ديل واستراليا بدل انتوا قاعدين تولوا حرب اداموا جيبوا تغيير انت قاعد انا قبل قلت امشوا اراكم امشوا لواشنطن يوم داك لما نقول نمشي نرفع مذكره مشيتوا كم نفر 34 كم 20 ولا 32 ولا 29 نفر انتوا كم من هسه قاعدين برا ديل هسه قلت لكم في رالي جاي في واشنطن انا سميت له كير جاي لو كير جاي قالوا الاداره الامريكيه ادى دعوه لسلفاكير لو سلفاكير جاي امريكا هنا ده خلونا نمشي 1000 نفر جنوبين ديتوا كم في امريكا هل انتوا ما قاعدين تقولوا انتوا معارضتوا كم how many are you لكن هسه لما نكون اراكم نجيف قدام بيت الابيض بتمشوا بتعملوا بروباغندا هنا في السوشيال ميديا كلاب هاوس we are supporters of this we need change في جنوب السودان المعارضه دي لازم هي تتوحد I'm clear in this I'm not against the round table I'm supporting it وانا قلت جبال خيار بتاع round table يمشي قدام ده خيار قدامنا هسه اراكم ناس موقعه له وانا قبل قلت الكلام ده هنا كل التنظيمات السته let them give اننا نديهم الفرصه وانا جاوبت على سؤال تقبلت انا بليون اذا كير ما جاء راوند تيبل ده شنو النتيجه بتاعه شنو كير لو ما جاء راوند تيبل ما مهم فقان قال الكلام ده اول امبارح كير ما يجي رياض زار ما يجوا حكومه ده ما يجوا لكن الكويس انه معارضه اللي خليه يمشي يقعد في الراوند تيبل والاوت كم بتاعت المعارض الراوند تيبل ده مهم اذا كير ده رفض يتربهم خيار بتاعهم شنو الكلام ده سالوا للناس فقان قبل كم يوم هنا وقالوا لي يا ادوار ما تستعجل وده خلاني ابطل النقد للجسم ده خلاني ابطل النقد للجسم ده كويس ده خلاني ابطل النقد للجسم ده انا اصلا ما كنت راضي عنه اصلا سياسيا انا بقول عليكم لكن لانه فعلا يا انا قلت كلامي كان العضويه بتاع ريال اسفل ما انا بقدم استقالتي لكن في النهايه I listen okay let give a chance اذا كان على الثوره السلميه في الجنوب منو بيطلع لكم الشارع انا قاعد اقول الناس دي في جوبا خايفه يوم داك باي ذا واي لمعلوميتكم الناس رجب مهندس لما نزلوا يوم 30 اغسطس الناس دي في جوبا كانوا جاهزه للطلوع للشارع بس دايرين منو يطلع الشارع ايماجن الناس ما طلعت الشارع بس منتظرين منو بيبداوا يطلع الشارع كيف منو يبدا يطلع الشارع ما هو we need to actually accept the situation now انينا العمل العسكري فيه ضغوطات من ريجن والجنوبيين ما قادرين يدفعوا قروش انتوا ما قادرين تدعموا الناس اللي شايلين السلاح طيب let go to other option نمشي راوند تيبل ونجي كلنا كجنوبيين let us agree اي ما لو كير ما جاء قلنا اكستنشن ده نو انا سالت سؤال قبل يا تو موفمنت الان مستعد to march to Juba to remove كير before the extension of the agreement ده كلام السؤال ده سالته قبل very logic questions I asked those questions لما انا ناقشت قبل عشان ما في زول يجي يتبجى لنا في السوشيال ميديا هنا عمل المدني فشل ونين عمل العسكري تاعك ده انت عملته وين عملت what did you do كلام ده بتقولوا لمنو يعني لينا نينا ديل ولا لنفسك we put لنا نخط الجهود ده كله سوا now ونين العمل المدني ده let organize ourselves
ولو في ناس العمل الثاني ننظم نفسنا. شغل ده محتاج لوحده بتاع الشعب بتاع جنوب السودان التنظيم بتاع نفسنا. ده كلامي وانا قاعد في كلامي ده. سو وريلي ده كلام انا قلت قبل. انا ما جيت ولا قدمت النقد للناس ولا للريال اس بي ال ام ولا ان دي ام. انا قلت ان دي ام، انا قلت كلام كلاتي موجود في الريكوردينج وفيسبوك لسه مفتوح 6 ساعات 14 دقيقه. انا ماشي خلاص اكتب لانه ساعه 2 دي صباح. انا قلت ايمانويل عنده جيش لكن ما بدا يعلن المعارك. انا ما بقدر اقدم له النقد. عادي خليه يعلن الجيش بتاعه. انت تعرف ايمانويل ده ضرب طلقه في جاي بعدك اننا بنغيمه زي بوي كده هسه. حتى لو ايمانويل جاوين ضرب طلقه عنده الجيش بتاعه براو، قالوا بشيل كير براو لا. So what should happen? You need to coordinate. They need to come together عشان يكونوا النواب بتاع الجيش واحد. مشكلتنا ليله وين؟ معنينا مشكلتنا ميليشيات في جنوب. انتم قاعدوا تقولوا كير رجع ميليشيات. طيب اللي عندكم ده شنو مع ميليشيات برضه؟ دربتم وين؟ دخلتم يا كليه دربتم وين؟ So انت محتاج to create synergy within this movement كلهم. movement بتاع جنرال توماس، movement بتاع جنرال بوي، movement بتاع anyone else. ملون زارو كان هسه كان كون جيش دير يدوك سلاح كلهم. انت you need to come together عشان لو نظام في جوبا موجود سقط ما يكون في كيس. كلامي انا قلت قبل واضح. ده داير له تلفيق ولا داير له زول يقول يدور سوا. كلام بتاع عواطف ما بيفهم. هاي بتاع نساوين شاي وشنو ده والقاعد لي في كلاب هاوس ديل ما عندهم فاضيين شغله ديل بس جينا ينطوا في رقبه ناس. انا ما عندي لكم شغله. لو هنا قاعدين في جزء منهم نساوين بتاع السياسيين ده مشكلتكم. انت عبشت توماس. انت عبشت الناس. هو از توماس؟ توماس ده ما زيه زي اي زول في جنوب السودان. عسكري زيه زي سلفاكير وزيه زي اي زول مشى كليه حربيه. كان هو غلط انا بقدم له النقد بندرج ولا خطر خيره. It's not an engine. كلامي بقول عليكم انت زول قاعد تغسل ارجل بتاع توماس ده امشي له هناك. not here. امشي له هناك بيعمل لك شنو ده go between you and him. بكن لما نجي هنا ده بنتكلم عن قضيه بتاع جنوب السودان period. فاغان غلط يا فاغان انت موتاي تلم يدك مع توماس. نابليون قال كلام هنا قبل. نابليون قال كلام واضح قبل هنا وانا I like what he said. انا كتبته تحت. انا قلت انا ده زاد نقطه انا ما قدرت نعمل فيه كومنت. قال فاغان مالون وتوماس they need to sit down again and discuss. معناه شنو؟ معناه وقال ده ما راي بتاع ناس. معناه هو ده عنده راي كعضو بتاع ناس عنده راي في الراوند تيبل. ما في مشكله. I understand your point وكلامك ده صح. خلي باغان ومالون كده يقعدوا تحت. باغان من وقع مالون ده توماس من وقع على الراوند تيبل ده في زول جبره قال له تعال وقع ما مشى بيراته. So why you don't respect this؟ نفس الكلام قال واريلو قبل. Yeah, bring him Clara. Yeah. Why you want to Yeah, هو داير اجيب ترسله. So yeah, let me invite him. كويس؟ ده كلام انا قاعد اقوله. الناس اللي وقعوا بإرادتهم وانا قلت هنا يوم ده هنا من يوم الاول انا سالت السؤال في شو. ليه انتوا اخترتوا خيار بتاع انه بدل ما توحدوا الصومه وتكونوا جسم سياسي قوي خليتوا اثنين صومه ديل وجيتوا كونوا جسم راوند تيبل. ده كلامي انا قلت هنا. انا I have invited you. ارسل لك. ده كلام انا قلته هنا. قلت لهم في يوم الدسكشن اللي انا جبتهم في الفويس اوف بيبل فورم. سو انا داير اقول للجنوبيين لو مثلا في زول زي ما قال وريلا قبل شويه عنده مشكله خليه يقولوا. خليه يمشي يقولوا انا ما عندي بقى شغله. انا بهمني الشعب بتاع جنوب السودان. بهمني الناس دي تتوحد كون جسم سياسي قوي. اقعدوا انا قلت لكم هنا ناس زي خليهم الخيارات اللي يقعدوا في غرفه مغلقه. وقلت اول امبارح هنا لما توماس دوس جا فوق انا اختلفت معاهم ذات. قلت له توماس كلامكم ما بيغناني كيدوت. انتوا واحد الصومه ديل اقعدوا تحت قدموا النقد لنفسكم. اجتمعوا لمده شهر قاعدين تختلفوا تتشاتموا at the end اتفقوا come out with concrete solution. رؤيه واحده معارضه واحده قويه بتثق فيها ممكن يكون نموذج لغيار جنوب السودان. because of time يا جماعه لانه ساعه 2 let me give General Yan chance. كومريد يان تفضل. السلام عليكم. أول حاجة
إذا الناس دايريني أتكلم عن extension of the RTGoNU period, is it a sign of goodwill? أنا already مجهز إنه أنا أتكلم عن الموضوع ده في أطول وقت. And I'm ready to do that anytime. الدور الفات أنا دخلت الغرفة حقتك يا باشمهندس أدوارد. مع الأسف الشديد البندلز حقتي خلصت وأنا اضطريت إنه أنا ما أحضر الروم. وأنا امبارح كنت في غرفة لوقت متأخر، قمت قبل شوية ولقيت إن الغرفة دي فاتحة. أنا خشيت وما فاهم أي حاجة، فأنا ما أعرف المطلوب مني شنو بالضبط كده so that I do it. أستاذة كلارا رسلت لي قبل شوية وأنا سمعتك you are telling her إنه invite him. فأنا I wonder any one of you can invite me. فليه بس يعني كلارا to invite me مثلا؟ هل في مشكلة بيني وبينك that you cannot invite me? It must be Clara. I was wondering. إن هنا عندنا direct line، عندي direct line مع كلارا مع ميلواك مع وريلي. Any one of you can invite me and then talk. ما في أي خصوصية فيني. No, Comrade just a minute. Don't take it out of context. أنا كنت قاعد أتكلم عشان كده قلت لكلارا لأن هي ما قاعد أتكلم عشان هي تعمل لك invite. أنا ما عندي مشكلة معك. You know that. And I mentioned that. أنا عندي مع contact line. ده ما فيه كلام. Don't take it out of context. أنا قلت invite ين عشان أنا كنت داير comment لأنه موضوع بتاعت الخيارات السلمية وخيارات العسكرية. أنا عملت quotation. أنا سألت أنت سميت كلامي قبل شوية briefing إنه حتى ين قبل يوم قال ناس دعموا بقروش. Who did that؟ ده كان قبل فترة أنت قدمت نقد للناس دي وأنا اختلفت معاه قبل كم شهور وأنا قلت قبل إنه فعلا ريان كان صح. لما نقدم نقد للمعارضات ده كلام أنا قلت تشتين لو عندك كومنت. أما لو على توبيك أنا ما عندي مشكلة، أنا ممكن أعمل لك invite. That is not a problem. Don't take it as a problem, my brother. So على توبيك أنت سميت كلامي قبل شوية briefing. أنا لما عملت briefing recap أنت كنت قاعد في الروم. لو عندك حاجة زي تقوله في الكلام ده you go ahead. لو ما في extension أنا ممكن نعمل part 4 and then we can come and continue because already زمن in this side نين الصباح. So واصل. Yes, إذا في أي حديث عن موضوع بتاع extension ده أنا I would be more than glad عشان أنا أتكلم في الموضوع ده and you can invite me. ده واحد. الحاجة الثانية اللي أنا داير أعمل لها clarification. إذا كلام عن الشخصيات أنا ما بخش فوقه under any time. أنا منعت نفسي من الكلام ده. أنا I would love to discuss issues. إذا كلام عن جبهة خلاص في criticism لجبهة خلاص ده كلام كويس يا باشمهندس أدوارد. there is no problem. لكن تفتح روم وتوضح فوقه جبهة خلاص ما لا تبدأ من أهدافها ومشاكلها وكده and you can invite me. وبالمناسبة my brother I would love to come عشان أجي أشوف ذاته المشكلة وين وجبهة خلاص مقصرة في شنو وكده. أنا شخصيا I would be more than glad. وأنا بشجعك أنت you go ahead. ما ضروري جبهة خلاص واحدة. أمسك المعارضة دي ذاتها قول مشاكلهم بما فوقهم جبهة خلاص. أنا ما بجي برد على أي زول تاني. أنا بجي برد على مشاكلنا نحن كجبهة خلاص عشان الجنوبيين يقدر يفهموا. لكن يا ين to continue ماذا النقطة. أنا قبل لما بديت الروم ده أنا تكلمت عن تجربة عسكرية، تكلمت عن تجربة بتاعت أسفل مايو، وتكلمت عن تجربة بتاعت ناس، وتكلمت عن تجربة بتاعت ستيفن بوي. وأنا سألت السؤال هل الناس دي قدرت تحقق تهزم النظام في جوبا مع الناس اللي بيقولوا انت تجربة الخيار قدامنا الخيار عسكري؟ ده حاجة أنا جبت الكلام ده. التي جبت الكلام انت كنت ما فاهمه هسه. أنا قلت يا جماعة الناس دي ذاتها كانت بدأ كموفمنت ما سقط مدينة. سألت هل سقط مدينة والأسباب شنو؟ They can my question. So that while we need also to try the other means of the struggle. So what's the comment? أيما ده كلام كويس. There is no problem about that. You can even talk about Thomas. تتكلم عن باغان، تتكلم عن منو.
there is no problem about that. ما ديل بس حتى أنا ينزات وأنا ما ملايكة في شنو يعني أنا مالي there is nothing about that. لكن في الوقت الحاضر أنا قاعد أقول إنه النقاش يكون issues، يعني النقاش يكون قضايا مليحة، لأنه نحن عند البلد حقتنا قاعد يمر بمراحل خطيرة، وانت متابع وانا متابع بدقه، وانا بفتكر ده الكلام اللي قاله استاذ واريل قبل، وكلارا قالت نفس الكلام ومن الوقت على حسب ما انا دخلت الروم. ده كله كلام طيب، لكن what I want to see happening is انه ان احنا نمسك القضايا ده one by one. ده ما انت براك يا باشمهندس ادوارد، ناس كتار قالوا كلام كثير عن ناس وعن جبهة خلاص وأهدافها إنها سبريتيز، إنها إيكواتوريان، وإنها رافعة سلاح، وإنه ما قدرت تشيل المدينة. ده كلام تمام، there is no problem about that. لكن عشان الجنوبيين يستفيدوا، أنا بس مهندس إدوارد أنت أفتح الروم and I would be more than glad to be invited عشان نحن نقدر نشوف نفسنا بالضبط كده البروبلم وين. أنا بقدر I would be more than glad إن أنا أكون جزء من الروم ده، لكن حاسة نحن مسكنا قضايا كثيرة ودوما ده ما بيساعدنا في إنه نحن نركز في واحد. الموضوع عن extension of the RTGoNU period is it a sign of goodwill؟ ده الموضوع بتاعت الحديث. We can talk about it. لكن إذا موضوع عن ين ولا الناس ولا whatever وكده ده برضه كويس، but let us open a room for it. ده الكلام اللي أنا داير أقوله، لكن لحد هسه it is better. أنا interested أنا أتكلم في موضوع التوبيك ده باشمهندس إدوارد. لما تفتح الروم تاني في موضوع التوبيك ده أنا بقول كلامي فوقه، بس أنت عارف أنا يوم داك I wrote you a message إنه I am about to go off net، ودي حقيقة يعني there is no question about this. وموضوع الشكل دي ذاته أنا من الناس المؤمنين به إنه في الوقت الحاضر ده الخيار الصح، لكن ده خيار يمشي مع الخيارات الثانية عشان يقدر يساعد الخيارات الثانية. وكلامه is recorded في روم حقتك مولانا تريزا في concerned citizens. I have a lot of recordings عن موضوع السلاح. إذا أنت باشمهندس إدوارد بتفتكر إنه كلام سلاح الجبهات خلاص بتنادي به ده أو أي مجموعة تانية مسلحة ما كويس، برضو أنت أفتح روم بتاع خيارات and that will be discussed logically، وأنت تسأل الأسئلة حقتك. هل السلاح جاب جديد؟ هل السلاح قدر يغير النظام؟ هل جبهات خلاص شالت أي مدينة؟ ده برضو كلام كويس، لكن أنا بقول إنه يعملوا له room and then we talk specifically about that. لأنه حسي I can talk in length in response to that، لكن أنت هسه you don't even wish to continue to stay because أنت تعبان هسه. This is for your own health. أنت you want to discuss القضايا دي كلها at a go. أنا ده كلام طبعا please reconsider it يعني. ده نصيحة من أخوك reconsider it. شيل القضايا دي one by one. أنا I would be more than glad to come يعني. ما في زول بيقدر يفصل لي منك، عندي معك دايركت لاين. تعال قول كلام يند ذاته، تعال قول كلام $300. انت ذاتك هتدفع $300 حقك عشان هنعمل سلاح، لكن انا مؤمن بسلاح انت ذاتك هتدفع. كلارا دي هتدفع من الوقت ده هيدفع، الا كان تشيرمان باغان قال لكم ما تدفعوا لي، حسي ادفعوا ذاته وابدو كونتريبيوشن وهندوك سلاح ده. يلا بعد ذاك تعالى اسالني انتم مسكتوا مدينه ولا لا، دي ما فيها مشكله. لكن هل ده موضوع الروم؟ This is what I wanted to say. يعني دي ده ولا دايرة 1 2 3. Please let us calm down. أنت أنا بشجعك أفتح الرومات ده one by one يا إدوارد. هسه أنت كده لما عفشك قفل اللابتوب ده أمشي منه. ده طبعا ما تعليمات لأنه أنت قاعد في تنظيم ما هنا، لكن كان أنت كنت قاعد معي هناك يا تديني تعليمات يا أنا هديك. فهسه أنت أمشي منه. اوكي كلارا دي ذاتها طلعت من امريكا ولا هي لسه قاعده هنا؟ خليها تمشي من الوقت ماي براذر لو نين عليك الله لو بول
وخلوا افتحوا الرومات دي. انا هسي بعمل لكم تكست مسج، انا بقول لكم افتحوا روم جبهة خلاص تحت المنظار، واديني دعوه يا ادوارد، بعد ذاك نجي نتشاكل وخلي الجنوبيين يجي يشوفوا الماشي يحصل شنو. صحيح ان احنا اصدقاء، لكن انا I will defend my national salvation front، وانت you will defend your beliefs. دي ما فيها ولا 1 2 3، ده ما جو ديمقراطي. and if you want موضوع سلاح ده let us talk about it افتح الروم. يلا ساوث سودان political house ده اذا حقنا كلنا يا كلام، خليكم من تكتيك عليكم الله. افتحوا الروم وجيبوني انا براي. يا انا ين بقعدكم اول حاجه انتوا كلكم تقعدوا تحت، انا بقعد فوق براي اتكلم كده 3 ساعات. ده انا انفايت يو ين عشان انت جيت متاخر، انت جيت متاخر اصلا. اوكي الروم ده ما كان ما انا كنت نايم، انتوا قاعدين انه في كلام. لا دقيقه اسمعني يا ريت. كنا داقين نكنا انا وكلارا وeveryone راجل اللي كان يوفوا برا for 2 hours or 3 hours. لا اقدر اقول حاجه لجنراليا بالمناسبه. يا ريت كنت بتمنى انه ناس جبهة الخلاص يجوا زي ما انت جيت حاسه دلوقتي to be ready for debate. ما في اي حاجه يجيب زعل ولا نبايس ولا انه ليه بس يذكروا اسم بتاع حزب بتاعي، لانه فعلا and I mean it انه South Sudan political club is for all of us to debate. ما نزعلوا وما كده. ف I hope so انه next time يكون في debate زي ده يو واي زول في جبهة الخلاص واي حزب تاني يذكروا اسمه يطلع فوق يناقش بدون نبايس. يعني النبايس الحاجات اللي كتبهم هناك في الشارع you did not even see. I was even laughing بالمناسبة. Thank you. ده ما موضوعنا حسي. عليكم الله امشي نوم. حسي انا عديتكم المقترح شيلوا القضايا دي 1 by 1. باشمهندس ادوارد والله الكلام ده انا بقوله من قلبي. كلام الاجريمنت ده عندي فوقه كلام اوكي، لكن انا ما ميال لانه وي شود ويست الزمن بتاع الجنوبيين ونعمل لهم كونفيوجن. ده سلفه بيستفيد منه. نمسك القضايا دي 1 by 1. لكن كلام في جبهة خلاص يا باشمهندس ادوارد كتر. يلا كلام ده نلمه بصوره كويسه، نعمل له روم and then we talk about it. ما جبهة خلاص ده إذا سبريتيس الناس يجي يقولوا، إذا بتاع إيكوتوريان كمان سيد، وأنا ذاته بكون قاعد عشان بعد ذاك زول يطلع لي بطاقة حقتي أنا تابع لياتو ولاية من إيكوتوريا ولا ياتو كاونتي أوكي، والناس التانيين. This is not a problem. أما إذا كان البلان إنه المعارضة دي ذاتها ناخدها تحت المجهر بما فوق جبهة خلاص، نكتب عديل كده the opposition of South Sudan under microscope. مالو يعني نجي نمسكهم واحد. There is no problem about that. We criticize them ونقول لهم إذا عملوا شنو جنوب السودان بيمشي قدام. زي ما بننتقد الحكومة دي كده السياسة بتمشي قدام، الشعب بتاع جنوب السودان بيستفيد. لكن في الوقت الحاضر الناس خاشين رالي، والرالي ده you know how crazy I support it، وده خيار سلبي. لكن عشان زول يجي يقول انه دق سلاح برضه ما خيار مهم، ده we can also discuss it. وده ما الخيار القاعد، الخيارات كثيرة. Why don't we listen للنصايح اللي قالوا باشمهندس وارين قبل and then we make rooms accordingly للقضايا دي. That's all I want to say. يا كومراديان ادوارد التكنولوجي ده كثير. خلي ده كده كود ينا ين كود كده كود ويالو نيا كود وين كاغوغي كليكي invitation gini ba sab ay ma ngani no ma ji mo ko kan ma ga ci ko ñaw. It's okay anyhow. كلارا ما فهمتي اي حاجه، انت برا الشبكه الا نفتح عليك كلاس. شكرا ماي برادر. انا خليني اقول حاجه بسيط يا جماعه، كلامي ده واضح وده كلام انا قلته قبل انا والشرات قبل شويه. يا ين اخويا انا رسب لك حاجه. انا اول حاجه انا ما جيت اتكلمت، انا ما جيت هنا عشان داير اقدم نقد لجماعه خلاص. انا جيت قلت يا جماعه في ناس امبارح اول امبارح في الروم بتاع يوم السبت
كانوا بيقولوا انه خيار انتوا يا ناس الريل اسفل انتوا عملتوا لي دروب ولا شنو؟ نو انت قاعد فوق يا اخي انت قاعد ما في زول عمل لك دروب يا اخوي. ما انا في شايف نفسه ولا ريفرش. اعمل ريفريش. انت قاعد تتكلم وين؟ خلينا اكمل كلامي يا دي حاجه عجيبه ذاته. انت سامعني يا سا انا داير اقول شنو؟ انا قلت قبل لما فتحت الروم ده انه انا داير اتواصل في اسئله اول امبارح انا ما جاوبت عليه، وفي ناس كان بيقولوا انه خيار السلمي ده ما بينجا الى الخيار العسكري. ده كمان ما كان توبيك. انا اتكلمت عن بعض الحاجات الكونكتد مع الاكستنشن، وبعدها انا جيت قلت يا جماعه خلونا نغير التجربه بتاعت العمل العسكري ده. انا مسكت التنظيمات رفعت سلاح وانا ماشي اخد الخيار التوبيك الخيارات المطروحه، وانت هتكون متحدث اكون انا وانت فوق، باقي ناس بيقعدوا تحت، ده بيجيب ناس التانيين عشان بعدين كلارا ما يقول رفيقتي بيقعدوا انا وانت فوق بس. سو وات هابن انا قلت الخيارات اللي بتمشي ما ممكن تقول انه خيار السلمي ده ما بينجح، ويانا سيت قلت بخش مكانه فوق هنا عشان ناس كثير تاعت لا لسه في ما بينجح. قلت لهم نو، لانه ناس اول امبارح في الشات روم بيكتبوا كلام ده، انا ما قدرت اجاوب لانه صوتي قفل وانا كنت ماشي. قلت قبل لازم يرد، مسكت قلت اجيبه تعال نمسك الخيار العسكري. هل نجح قدر يشيل كير ولا ما شال كير؟ انا جبت خيار بتاع الروم قاعده مسجل هسه فيسبوك لسه شغال ويوتيوب شغال وكلب هاوس and almost 6 hours and 35 minutes. انا مسكت ايو وجيت مسكت تجربه عجبت خلاص، وجيت مسكت انا كنت اكثر تجربه كلام فوق بتاع رياض مشار. بعدها انا جيت مسكت التجربه بتاعت ستيفن بويدا. انا قلت يا جماعه الخيارات دي كلها في اسباب خلاها ما تنجح. انا قبل ذكرت السببين قبل شويه، لكن برضو اخذت جانب ثاني بتاع دعم بتاعنا ذاتنا بتاع الناس. انا ما قلت الكلام ده قبل في بدايه بتاع الروم لما انا جيت اتكلمت عن الكلام ده جانب. هنا بدا الهجوم، انت جبت اسم بتاع الناس وانت يا ادوارد ناس المنابوي انت بديت الحرب في السوشيال ميديا and we are coming after you. قلت له ده شنو ده تهديد ولا ده شنو ده؟ انا قلت له انا ساله ثاني سايمون ابوي تعال وريني فوق انت تزعل مالك انت قبضت منطقه، ما انت بتقول انت داير تشيل كير ده بتشيل لنا بالشتائم في السوشيال ميديا، انت قلت شغل عسكري. ده سؤال، ما انت لما داير تخش لي في رقبتي داير ترهبني ما بترهبني بالكلام ده. ده ين قاعد فوق جنرال وانا عندي كونتاكت لاين مع ين اسرار بنتكلم معه زي مور ذان because he's my comrade before even we come here. يا ده قاعد فوق قدامكم الزول قلت له انت تعال هنا ده ما يبقى مشكله. لكن انا قلت الخيار ده زي ما قال ين انا ين نفس الكلام انت قلت كل شيء انه خيار المصلى ده ما بيمشي وراه من دون الخيارات دول. انا قلت قبل عشان الشغل العسكري ده ينجح المواد دي محتاجه توحيد نفيسه عسكريه وانت تحارب في كل الجبهات. كلام ما قلت قبل في بدايه الروم ده وان انت ما قادر توحد نفسك. انا عشان ده في الروم ده سايد اثنين دي هسه انا جيت قلت خيار السلمي ده برضه الدائره المستديره يمشي قدام ونجهز الشعب برضه للخروج للشارع. ده نفس الكلام اللي قالوا ين اللي بيخليني يجي يشتموني في الروم شنو؟ عشان انا جبت اسم ناس يا ين انا لا جبت اسمك لا جبت اسم توماس لا جبت اسم تريزا لا جبت اسم ايزول. قلت الحركات العسكريه زي الناس هنا شنو يعني زي ما انت قلت قبل شويه. ويزول يجي يقول لي تهديد انينا ماشيين نجي وراك. كمان ده بتقول لي انا ده انت بتقول لي في تنظيم انا ما بعرفه ناس انا ما موت يزول وريني اوبجيكتيف بتاع الناس انا بعرفه. انا ما قلت الناس حركه انفصال انا بعرف اهداف بتاعت ناس كويس وداير شنو. لكن انا قبل قاعد نغيم التجربه العسكريه عشان وي نيد تو امبروف تجربه عسكريه تكير قاعد تشيله كيف اثنين نجي نشتم هنا ناس دي قاعد تكبر دايرين كده يمشي. قلت لكم يوم داك نمشي نيويورك قلت ما مشيتوا. الناس اللي قاعد يتكلم قبل تاعين ومشوا ما ترى بقى علينا جايين وي كامينج نيويورك ديد يو كام انت جيت تبي تشيلوا كير ده كيف؟ ده كلام انا قلته كروبيت. انا سدير اقول الاتي في الختام بتاع كلامي ده عشان هنا ماشيين نختم. انا متفق معك الخيار الروم بتاع الخيارات المطروحه دي خيار العسكريه ين ماتيو I'm coming to discuss this with you. وفي عندك كوادر بتاع مع احترامي لهم القبل بشتي موديل انا ما قبل انا ما اقدر امشي لزول بيرسونال. انا I don't want to do this. لكن انا قبل انا قاعد اقول ما بتهددني ما في زول اللي بيجي بيهددني بيقول لي انه انت ما تتكلم عن الناس. هو از ناس ملائكه توماس ده ملائكه. توماس ده ما كان ديبيتي بتاع الملون للشؤون الاداريه. انا ما بعرف الكلام ده بيقولوا لي انا ادوارد you the one who can tell me انه
Thomas terrorist engine? Nobody. So, and I have nothing to do with him. أنا قاعد أقول بنغير ما تجربة العسكرية بتاعت الموفمنت دي. أنا كلام أنا قلته قبل. So, أنا داير أقول in conclusion ين هنجي يوم السبت الخيارات المطروحة واحد. We are coming to discuss this. لو أنا ما داير نناقش الخيارات دي وأنا في الشغل. بكرة أنا ببدأ الشغل. أنا ما داير نبدأ خيارات نبدأ الروم في البيت. يا الروم ممكن نبدأه الصباح. يعني مثلا زي يوم الثلاثاء زي قبل كيف خيار بتاع extension transitional period. ايوه انا ممكن ابدا الروم قبل ما امشي شغل ونناقش، لكن خيارات المطروحه دي نناقش التجارب بتاعت الحركات المسلحه في الجنوب. انت ينزل تعال يوم السبت وري جنوبين انت قبضت يا منطقه كناس ما ناس ما يزعلوا ما يزعلوا مني تاريخ يشتموني في دك عشان انا سالت عليه فوق شنو قالوا كمان قالوا لي دور دارب جيبه بالله انا ادور اشيك وكيج جولدي نياكو اجي كنت جيو راسكم ما كويس ولا شنو امشي جيبه عشان انا قلت لكم الناس ده قبض منطقه تعال قولوا لي يوم السبت دي قبضت يا منطقه. ده نقاش 101 مع ين يوم السبت. تعال ين ورينا انا قبل ما كلمت عن الناس لكن لا تقول يوم السبت انت قبضت يا منطقه من الحكومه. يعني اني تقرير بتاعك اجرين ارجي ماك انا قريت نقطه مبارك قاعد عن الناس هنا ده انا بقراه يوم السبت لما ين يكون في منصه معي فوق هنا عشان ما في زول يعمل لنا ارهاب ودير تشتم ناس ودير تسيء وتعمل نفسك انت ناقش. يا زول انت ما ناقش حاجه. انا هنا زي ما قال ين قبل شويه هنا we are the period لما انا قلت كلام قبل هنا we need to be serious. ده كلامي انا لا ده ولا ده. We should not undermine any job. You cannot tell me round table ده ما بينجح الا شغل عسكري بس. انا سالت سؤال قبل زول قاعد في امريكا هنا قاعد يقول ين زول عسكري شغل عسكري لما ين يقول له جيب $300 ما قاعد يدفع. زول زي ده بيجيب تغيير كيف؟ This is my questions. So we need change. Let us be serious. ين قال لك ادفع $300 ادفع $300 اديله. كانوا ما قبض مدينه زي ما قالوا قبل شويه تعالى سالوا انت ما تقدر تدفع $300 وده تيجي نشتي في ناس ما يقدموا ناس وشغله بتاع ده ما بينفع. سو كمردين انا كتبت الكلام ده هنا المعرض تاني مشهر ده حلقه and I will be coming by the way يوم السبت انا will communicate with you في الخاص نتفق على روم بتاع extension نشوف الزمن المناسب لانه هسه خلاص عندي الصباح هنا وانا داير النوم سما بس لان انا امشي شغل لكن وانا ما داير افتح الروم ده انا ماشي في الشغل نو انا داير اكون قاعد عشان نستمر في الحوار. we'll reconsider that with you again in CAS نتفق على الروم بتاع يوم السبت الخيارات المفتوحه او extension based on the relevant topic. I will agree with you. لكن قبل ما ندي لواريله انا داير اكد لواريله حاجه انت قلت كلام قبل كويس. nobody can come and يجي تقول disgrade like ناس والله التجربه بتاعت خيار السلم دي ما بينجح. Oh, into machine round table you are wasting of time. Who are you? Nobody. مانينا بنسأل على شغل عسكري بتاعك دي تنجات عمل ده فيه شنو؟ كلام وريلي you put it correctly. ما لما تقول الريال اسفل لما انتوا ناس دايرين انتوا ريال اسفل دايرين تمشي رالي بتاعكم ما بيجيب نتيجه. انا بنسأل على شغل عسكري بتاعك دي تعمل شنو؟ انت شيل ده كير برا. ما this is the point here. This is the point I'm making. ما you cannot tell me انتوا ديل قاعد تضيعوا وقتكم والناس عم بطلع شارع ناس قاعد يموت. انا سالت سؤال قبل انتوا الناس اللي قاعدين تقولوا قاعد يموتوا ديل انتوا الناس كان طلعوا الشارع بيموتوا ما يا الناس اللي انتوا شايلينه في الميدان ده ما يا الناس قاعد يموتوا ما في موت احسن من موت. So we should take it clear. ناس تطلع شارع في جوبا اللي بيموت واللي بيفضل كده. The same زول الشايل العسكري انت قاعد يقول للجنوبيين انت داري يا الجنوبيين ينضموا لك يمشي يموتوا في الحرب ده ما يا الناس برضه انت قاعد تقتلهم ده انت قاعد تعمل لهم شنو ده ما قاعد تقتل يال بتاع البشر انت قاعد تقتل يال شجر ما they are human being the same. So what is very important to us is our effort. We need to put it together and this is my main point Warela Gibel Gal in the last comment and that really Warela, let me be honest with you my brother, that was my point honestly. Ulozol hina fi tikir nafsi fi social media you are playing politics and trying to bullying anyone will come to you even in direct way. I will put it to you and that it is and Warela you capture it انا ما قلت انا جبته كده انا والمباراه النقاش في الشات في الروم هنا عشان بس كان تيبته هو خيال السلم ما بينجا راوند تيبل ده ويست اوف تايم شغل الميريتل ناس قاعدين يبداوا لما تقول لهم تعالوا بس اراكم رالي ما جايين
Oh, it's a guy في أمريكا ده يقول لنا نينا ماشيين نشاكل. It's ما you go and fight. Go and fight. قايلين له fight the leave. قايلين له بس في social media. Oh, we are going to fight. We are going to kill. أصلا ين يا ده قاعد فوق هنا. يا ين this kind of product I will not buy it. كيد ورندو راشيد. I will not buy it. This is complete nonsense. So comrade ين, my comrade, now my brother. بدأت فتحت الروم خلاص يعني. أقول يا مارس. كلار شيل الروم ده خليني أسكت. خلاص انت افتح الروم اللي فات انا بس ممكن استاذه كلارا من جوا can I just say something? Yes, go Yeah, ahead. sure. انا باشمهندس ادوارد كلام ده كله انا I recorded it. القصدي I recorded it down يعني بكلامية اللي انت قلته ده لكن حسي ما داير ارد عليه لانه انت لسه ما فتحت الروم لحد يوم السبت. Don't even waste your time. يوم السبت ده حتى الصلوات انا بجليه. انا سبتي I will just come. وبعد ذاك نيجي نشوف اللي بيحصل شنو. We will talk about that في جو هادي. بس ما يكون مشخصا جو هادي نتناقش فوقه بالمنطق. بس finally يا اخوانا موضوع بتاع الرالي ده موضوع مهم انا بالنسبه لي و please people should focus على الموضوع بتاع الرالي ده هسه. ان شاء الله يمشوا 25 نفر ولا 15 في النهايه it matters وده صوت. It is not about people, it is about انك انت وضحت صوتك لشعب بتاع جنوب السودان. It's time انه سلفا كير must go بكل الخيارات بما فوقهم الخيار السلمي بتاعت المظاهرات بما فوقهم خيار بتاعت سلاح بالشدة. لكن نحن انتو الشعب العادي ما دايرين نقيمكم ونرهقكم في قضايا بتاعت سلاح خلوها علينا. We will know how to deal with it. What is very important now is انه please donate للناس اللي عاملين الرالي ده. وانا بتوصل لكل الاصدقاء حقتي all my compatriots freedom fighters مع اللي هم قاعدين فوقه. مهما الناس ناقشوا نقاش سياسي بينتقدوا نفسهم في كلاب هاوس سواء هم معارضه ولا ضد حكومه ده ما يمنع الناس to do the right thing. And the right thing is انه كير must go مريق now and not tomorrow. Please contribute البسيط لكن اهم حاجه انك انت تجهز التذكره حقتك or حقتك and you get ready for that day وتعبر عن صوتك. Otherwise thank you so very much. هنتقابل لما الغرفه تتفتح. شكرا جزيلا. Okay, thank you so much, General Ian Matthew. إن شاء الله الروم هيفتحوا وهيكون debate between you and Edward and I'm sure إنه بأكد لك بإنه هيكون health debate ما هيكون فيه أي مشكلة. But I just wanted to clear that from the beginning it wasn't even about ناس حزب بتاع ناس at all totally. And nobody even mentioned about ناس ده حزب بتاع عنصريين ولا no. ده ما debate إن إحنا شخصيا ممكن نعمله هنا في South Sudan Political Club because all of us here we know exactly الأهداف بتاع ناس. أنا شخصيا as Clara I believe إنه ده ما حزب شنو قبلي at all. لكن الديبيت was about something else but الناس انجرفوا للحالة ده. But the good thing that you're here and that you are ready to hold the health debate, my comrade Edward, and that's going to be good. And all of us, we are waiting for, looking forward for that room. إنه كلكم تجوا وأي زول داير يشارك you're more welcome. لكن يكون healthy debate. Thank you so much. أنا بدي واري لي كلمة. Yes. نمشي بعدين ندي. Yes, put it on. Yes, that's what I was going to do. Brother Wale, اتفضل. ومعليش يعني على القعد اللي قعدنا كتير يعني very sorry for that. لا اصلا انا قمت من النوم جبالك زي ما كنت تلاحظ ان انا خشيت كلام
But anyhow, خلينا نختم بيني ونقول يا جماعة أنا في كل مرحلة عندها أول حاجة قلنا نقول كلام ده كلارا ما تحت ليه حاجة إنه الروم ده ما عنده علاقة ب SPLM real SPLM with independent الكلام ده كله okay I get it but really what I want to say is the image outside there to the people is what is important. The perception of what the message is that comes out is important. It's important. That's all my is an advice you guys can take. Now, coming back to just to finish off with what I heard from again and people talking about arranging folks to come and debate. And my question is, is it what these people in this room or the people of South Sudan are demanding of us now to debate about the options that are there for opposition, to kind of audit the effectiveness of peaceful political movement or military options, which one is working and which one can be adapted. I think that will be a waste of time because we know these two tools has to work together. And also Sudanese know it. So if you're coming to debate, it will be debate that Jamada out in secondary school is just to pick a point and beg to see who can debate more and get some credit for it. Or based on the line of thinking you are. But I think both of you and all of us know that these two options are the vehicles for change. You can't do politics without, if the regime in Juba doesn't feel that it's military threatened, it will not sit on the table to talk properly. This one we know. And if you don't organize your military objective with a political agenda and political pressure, it will not also work. These are ABCD of struggle. So what are we trying to do here? Even if we say that we are trying to kind of have this debate, the spirit of strengthen organizations and things, I think we are putting our priorities wrong, in the wrong place. I do insist in the marhala al-hasta, let's funnel this energy for our internal strengthening battle weakness اللي احنا شفناه حسب تنظيماتنا والمرحله اللي احنا ماشيين فوق. We can always have this debate. So I'm not of the opinion انه ينجي يقعد ليه في منصه مع ادوارد ويقعد يناقشوا في انه الادارات. Or if this is the sense you see from your audience here, then we can let it be. لانه they rather people. But شكرا جزيلا. And هي زول فينا عنده his own ability to make decisions, and I cannot tell anybody to do what. Yeah. So be it in this room or as individuals, mine is an advice, but I really hope that what you guys are doing will match with what I think should be done. And thank you everybody, especially for Clara and Luke, and we'll meet in other rooms. Thank you so much, brother Orella. إن شاء الله بالتأكيد هنتقابل في رومات كتيرة جاية بيناتنا. يا جماعة خلاص الدنيا بقى صباح ونحن دايرين نخلي كاميرا إيدو ونمشي ينوم، وكل ما ماشيين نوم بقى الساعة 2:30 صباحا. بقول لكم good night يا جماعة. أهم حاجة داير أقول لكم الرالي until now ما في زول واحد كده عمل donation. This is not right. Please I want you guys all to start donate for the rally. الرالي طبعا زي ما نحن عارفين هيكون في شهر 9 يوم 17 شهر 9. So أنا invite all of you to come to rally, show up, show your support.
This is the real movement. they فعلا دايرين تغيير. ده هو التغيير الحقيقي. Support the rally. أنا شفت قبل my sister Nyayat in the room. Nyayat, your job is started now. Please make sure you mention موضوع بتاع rally in your room. I know you are a really good fighter. بتقدر تعمل الشغل ده كويس. mention them إنه حيكون في rally يوم 17 شهر 9 and we want all of the Sudanese حتى الجنوبيين حتى لو إنت ما ماشي rally أو إنت ما ماشي rally, please make sure that you donate for the rally. Thank you so much and you guys have a good night. إذا بدك تقول حاجة وميلو؟ Yeah, بدك تقول حاجة عشان أقفل الروم مع اللي أنا 30 seconds. Yeah. Just let me say thank you to everyone. كل زول اللي قاعد معنا في الروم الفترة الطويلة ده. وخلينا أشكر جنراليين باشمهندس واريلي الناس اللي كانوا معنا هسي فوق على كلمات بتاعهم. داير أقول شنو إنه الشعب بتاع جنوب السودان بينظروا لنا نحن اللي عندنا صوت قاعدين نرفع صوتنا عشان هنا يكون في تغيير في البلد بتاعنا. الناس المنظمة والناس الما منظمة. داير أقول لأخوي إدوارد إنه لما نجي نقعد معك في روم بتاع ساوث سودان بوليتيكال كلاب ولا في صوت الشعب للناس اللي عارفينكم يعني زي براديين برادو واريلي أنا واريلي بيزاد نحن ناس الما منظمين ديل بنعمل لكم جوين عشان إنه الرسالة بتاع التغيير محتاج لنا كلنا. محتاج مجهود بتاعنا. otherwise ممكن كنا هنقعد تهدنا زي أي زول ما بيعرفكم wait for the decision إنه أنت تنضم لحزب ولا أنت تبقى منظم ولا ما منظم. لكن أنا قلنا إنه صوت بتاعنا مهم. نجي نساعدكم إنه مرحلة بتاعت البلد بتاعنا ماري فوقه غير مجهود بتاعنا كورونا. عشان كده بتشوفونا معاكم هنا بنساعدكم وبنوجهكم sometime نحن الناس اللي عندنا experience a little bit في العمل السياسي. سو أنا بشكركم وبشكر الناس اللي جو قدموا صوتهم. اختلفنا ولا اتفقنا أهم حاجة إنه قلب بتاعنا على الشعب بتاع جنوب السودان ونحن دايرين نقلل النهارات القبلية الموجودة والنهارات التنظيمية والتنظيمات الحشة القاعدة في البلد. أنا دايرين إنه نقدر نثبت إنه كشعب بتاع جنوب السودان يعني ممكن نجيب تغيير يكون لمصلحة بتاع الوطن لمصلحة بتاع المواطن في جنوب السودان. أنا بشكركم. نلتقي في رومات أخرى. شكرا. Yes, معلش أنا قلت دقيقة معلش أنا قلت sister Pam, so thank you. The rally is on the 16th, not the 17th. I just قلت لكم wrong date. 16. Thank you. شكرا سيسا كلارا وكومراد ميلوك كومراد كلارا. خلينا نشكر كومراد نابليون كومراد خميس كومراد جوليوس كومراد ين وكل الناس كومراد واريلي الناس اللي جو ناقشوا معي قبل. انا ماشي نختم الروم. انا داير اكد لاخوي واريلي انه النقاش ده بالمناسبه مهم جدا. ده بيصلح حاجات كتير خالص. وقت يتاخر عندي الروم بتاع يوم السبت انا عملت له سكيدل يا ده روم قاعد فوق الخيارات المعارضه المطروحه للتغيير بجنوب السودان. اكون انا انا وين ماسيو يوم السبت. Will actually make and people should not worry with my comrade Yen. We'll come and talk about الخيارات المطروحة شنو ذاته. خيارات السلمية وخيارات بتاع التغيير العسكرية. We will talk. Lot of question I will ask Yen and we will debate to see يا خيار الممكن ينفع بعدها غادينا بنفتح روم للناس التانيين. So please be ready يوم السبت إن شاء الله. روم is كده الموجود فوق هناك. الحاجة الثانية اللي أنا داير نشرح أقوله للناس برضو. أنا شايف شهر ستة اللي قاعد يقول إدوارد is going to close the room, is going to delete the room. ليه نعمل delete the room؟ هسا الروم ده أنا قاعد هنا 7 hours. Why do I need to delete it؟ يا جماعة لو even though Clubhouse they deleted this room أنا داير أطمن أي زول قاعد في الروم هنا إنه the room is recorded in Facebook and YouTube.
If it were deleting the مثلا as Charles Itaili claim, deleting the clubhouse, and I don't delete my room, الروم ده بكون قاعد في فيسبوك وبكون قاعد في يوتيوب. يعني انت ممكن تمشي Voice of the People forum in Facebook and in YouTube. The room actually is live for 7 hours now. So by saying this, أنا إن شاء الله هنتكلم عن الخيارات لأنه في a lot of سوء فهم من بعض الناس وشغالين إرهاب فكري من بعض الشعارات وهمية. We are going to address a lot of issues معين إن شاء الله يوم السبت عشان برضو النقطة يكون كلير للشعب بتاع جنوب السودان. زي ما قال ين الخيار ين is supporting الرالي. انتوا سميتوا كلامه قبل شوية. So أنا إدوار I'm already supporting the rally and I'm supporting the round table. So please prepare yourself. الناس الجادين ما يبقى propaganda زي مرة الفات ناس بيجوا هنا الكلام they are saying a lot of things. When it comes to the action, they will disappear. So please check yourself. For كلارا شكرا أختي وشكرا ميلوك وشكرا للمشاهدين بتاع صوت الشعب في فيسبوك ويوتيوب اللي كانوا قاعدين معي for 7 hours وشكرا للأودينس بتاعنا في South Sudan Political Club. We are actually looking forward to very important debate on Saturday. Clara, you have a good night, my sister. Thank you for being. لادي ساعة 3 صباح. Good night. Good night. Good night يا جماعة. أقفل الروم ده أنا بقفل ده. Good night يا جماعة.